однак в нас завжди є план Б. Ви можете зараз ознайомитися з програмою, там певна є послідовність наших сесій, і ми просто зараз дещо змінимо їх послідовність. Адже, на жаль, ми не можемо на даний момент організувати онлайн, а в онлайні в нас є величезна кількість, по-перше, глядачів, по-друге, спікерів і наших перекладачів, в тому числі, які мали бути в онлайні. Зараз це технічне питання буде усунуто. Однак для того, щоб не витрачати час і для того все ж таки, щоб ми могли вкластися в програму і все заплановано було реалізовано, ми зараз попросимо пана Іраклія, і він насправді погодився, провести свій майстер-клас з технік задавання запитань зараз. Він буде проходити в офлайні, і нам допоможе з перекладом в офлайні так само пані Тетяна Водоп'ян, яка є медіатором, яка є очільницею нашої партнерської організації з міста Рівне, і вона допоможе з перекладом. Тобто ми пропонуємо вам рухатися таким чином. Спочатку майстер-клас, а після того, як буде владнано всі технічні питання, ми підемо по програмі. Добре? Чудово, я тоді запрошую пані Іраклія, який приїхав до нас до сонячної Одеси, з сонячної Грузії, який зараз поділиться власним досвідом. Пан Іраклій очолює Національну асоціацію медіаторів Грузії, і так само він є керівником комітету з медіації Європейської асоціації адвокатів. Тож я передаю вам слово, і я вам дуже дякую за те, що погодились змінити цей порядок. Thank you very much. Let me firstly greet everybody. It's my big pleasure and big honor being with you today. Дозвольте, будь ласка, на початку привітати вас всіх. Для мене це велика честь сьогодні бути з вами. I always knew that I have to study Ukrainian language, such a beautiful language. Мені завжди здавалося, що я маю вивчити українську, дуже гарну мову. And even more seriously, I will think about it from tomorrow, while it would be better to talk in Ukrainian today. І з цього дня я буду про це більше думати, для того, щоб мати можливість говорити українською вже сьогодні. Well, dear friends, I have a pleasure to be with you today, and I want firstly to thank the organizers of this conference, this international forum. And unfortunately, due to COVID, we do not meet each other very often, but this is one of the first possibilities for me as well to be offline, so it's a big opportunity for me. Хочу всіх привітати і подякувати спершу організаторам такого заходу, оскільки для мене це теж перший такий офлайн-захід під час ковіду, тому радий і дуже вдячний за цю організацію. Firstly, before I will touch the main points of my presentation, I want to introduce myself from my side as well. I'm Irakli Kandashvili. I am the mediator in Georgia, chairman of Mediators Association of Georgia, and currently here representing as well the Committee of Mediation of European Association of Lawyers. That is an organization existing for 35 years already. Перш ніж перейду до презентації, хочу представити себе. Мене звати Іраклій. Я є очільником Асоціації медіаторів Грузії, а також тут представляю комітет Ради Європи, який вже був створений 35 років тому. Well, thank you. Dear colleagues, as the format is changed a little bit, I want to start with the following. We are today here on the International Forum, and I do understand and I want to trust that each of us have in our minds opinions that the mediation is the best way of problem solution. We will not dispute about it. Сьогодні ми з вами на міжнародному форумі з медіації, тому я думаю, що кожен з вас думає про те, що медіація – це найкращий спосіб вирішення конфліктів. I still underline this while, yes, we do smile and we consider, yes, of course, but in the world I have seen a lot of jurisdictions where mediation is not accepted de facto. The jury is regulated, but many consider mediation as alternative to their functions, like judges sometimes, like lawyers as well. Consider mediation as a competitive process for them. І хоча в багатьох країнах медіація є
представлена на законодавчому рівні, однак не всі розуміють, що таке медіація. І навіть судді, юристи, вони думають про те, що медіація є певним таким змагальним процесом. And the same challenges I pretty sure you are facing in this country as well as in my homeland in Georgia we are facing this. І я думаю, що ви в Україні так само зустрічаєтеся з цими думками, як і я в Грузії. That's why I want to touch the very important point from the very beginning. Mediation is a alternative dispute resolution mechanism. Тому я хочу наголосити на дуже важливому моменті про те, що медіація – це є альтернативний спосіб вирішення конфліктів. Also, I should say that let's not even consider it as an alternative. Let's just consider it as a dispute resolution. І навіть не будемо наголошувати про те, що це альтернативний процес, а на тому, що це є спосіб вирішення конфліктів. Why? Чому? Let's think for a second. I have a dispute. You have a dispute. Let's not have a dispute, but let's consider it's life. We never want to be part of a dispute, but we are from time to time. What myself will think, what will be the best for me to come out of the dispute? І уявімо собі, що в мене є спір, у вас є спір, це життя, ми не можемо жити без конфліктів. Однак, що я буду думати, як мені вирішити цей спір найкраще для мене? And I do not say that I'm talking about only court disputes, not at all. Just, let's say, daily disputes between the people. Я говорю не тільки про ті спори, які лежать в правовій площині, але і звичайні побутові спори. Any person, like myself and like yourself, we all are more or less selfish. We want to come out of a dispute with less problems, with less expenditure. Am not I right? Who thinks differently? Please raise a hand. І оскільки ми люди всі частково егоїстичні, звичайно, що кожен з нас хоче вийти зі спору з найменшими втратами, з найменшими витратами ресурсів. Чи є хтось, хто хоче заперечити цю думку? That's why I made a difference between court disputes and mechanism of mediation for such, but not only. Disputes of a daily category and mechanism of overcoming these daily conflicts. Тому я і не роблю такого великої різниці між правовими спорами і звичайними побутовими спорами. We mentioned that we want to have a less expenditure. Usually, people think that expenditure is only monetary, financial expenditure. Not at all. І, як я вже сказав, ми хочемо зменшити, кожна людина, яка перебуває в спорі, хоче зменшити свої витрати. Однак зазвичай люди думають, перш за все, про фінансові витрати, що це витрати грошей. Але насправді це не так. In any dispute, we have a lot of expenditure of human nature, like nerves, like time. В спорах ми використовуємо і такі ресурси, як наші нерви, як час. And all of these, such kind of above-mentioned expenditures are causing financial expenditures. Bless you, once again. І ці всі витрати, вони causing expenditures. Help me, please. Затраты времени потом уже калкулируют затраты в финансовом виде. Как результат. Спасибо. Therefore, mediation is not only an alternative to anything. It's a mechanism solving the problems for us, citizens of this world. That unites them in companies, and we are companies, or we stay natures. Тобто медіація – це є такий механізм, який допомагає вирішити конфлікти і в компаніях, і в приватному житті. We all agree in developed democracies that mediation is a style of life. Ми всі погоджуємося в суспільствах розвинутої демократії, що медіація – це стиль життя. We all agree that this is a great source of creation social peace in the world. Ми всі погоджуємося про те, що це великий ресурс для створення мирного суспільства. And we do agree that social peace
and developed democracy is the ground of further development of the world. І ми всі погоджуємося про те, що соціальний мир і розвинута демократія – це є підґрунтя для майбутнього суспільства. And now let's return back to the legalities as audiences represented by the profession. Давайте повернемося до тих регалій, які ми представлена аудиторія. I am pretty sure it does not matter. We are notaries here, we are judges, or we are representatives of parliament or any other body of the country. We all think pro-state interests, mostly jurists. Незалежно від того, яку професію ми представляємо, чи ми є суддями, чи представниками влади, ми всі думаємо про вирішення конфліктів. Мы про государственные интересы думаем, потому что это базис нашего развития. Let me give you a small example, as we are jurists here. I really do not have information of statistics of largest Ukrainian courts application, daily application, claim applications. But let me give you an example on Georgian example, for example. Хочу навести вам приклад. Чи знаєте ви про те, скільки заяв потрапляє до українських судів? І можу вам навести статистику з Грузії. The largest court in Georgia is Tbilisi City Court. Найбільший суд в Грузії – це суд Тбілісі. Application of claims daily is approximately 3,000 to 5,000 per day. Кількість заяв, які надходять до суду, це десь 3-5 тисяч. До 5 тысяч. Ежедневные подача исков в день. What does it mean? Що це означає? It means that in such a small society, Це означає, like Georgia, for example, що в такому невеликому суспільстві, як Грузія, daily, in example of one court, щодня один суд, we are having 5,000 disputant people. People, I mean companies and persons. Ми маємо близько 5 тисяч осіб, які перебувають в конфлікті. But it's not a correct mathematics. Але це не просто математика. Why? All lawyers know. Claimants have opponent parties. Therefore, daily amount is not 5. In case of 5, it's 10,000. Да, юристи знають, що є не тільки позивач, є інша сторона відповідач, тому ми будемо говорити не про 5 тисяч осіб, а про 10, які залучені в конфлікт. Это тоже неправильная математика. Why? While each court proceeding has third parties and interested parties. І це теж не дуже правильна математика, оскільки кожна справа може мати ще третіх осіб і заінтересованих осіб в цьому спорі. And now let's imagine when we are saying that mediation is a style of life and mediation is a ground and basis for social peace in the world. Why? І коли ми говоримо, що медіація – це стиль життя, і медіація – це є підґрунтя соціального миру, чому ми так вважаємо? It helps society to leave the intense dispute and turn to the totally different universe of social dialogue. Тому що це той механізм, який дозволяє суспільству переміститися від інтенсивного конфліктування до соціального діалогу. And by this, when the parties enter the dialogue, they have a chance to reach result that can be for both parties acceptable. І коли сторони входять якраз у цей соціальний діалог, вони можуть досягнути такого результату, який буде прийнятний для них обох. Why it's a free will relation. Це Nobody decides on my behalf. Of course, I do respect judges, but it's not about it.
Це відносини, які засновані на вільному волевиявленні, і тут ніхто не вирішує за сторін. But as we mentioned in the beginning that each of us, myself, yourself, we are selfish. We want to manage the processes. І як я вже сказав перед тим, кожен з нас є дещо егоїстичний, і ми хочемо самі управляти процесом. And it's not only about the court dispute. We all want to manage the processes in every situation. But in court case, we cannot when we are the disputant parties. We depend on third party's decision. Here, we depend on our decision. І це не тільки, що стосується судових спорів, але і в повсякденному житті. Однак в судових спорах ми не можемо управляти конфліктами, оскільки є третя сторона, яка приймає рішення. And when we manage, and if we manage to settle, it helps us to decrease expenditures. І коли ми можемо врегулювати конфлікт, то це призводить до зменшення наших витрат. But not only financial, fiscal expenditures, as I mentioned in the beginning. Не тільки фінансових, And як я вже everybody говорив, thinks about only financial expenditures. але деякі думають But лише про фінансові human витрати. relation expenditures. Але також і витрати, які полягають у відносинах між When людьми. I have a dispute with Fatima, Коли в I мене є lose спір з Фатимою- Fatima in the long run. Коли в мене є спір з Фатимою, то у далекій перспективі я її втрачу. In legal proceedings, we are involved for years. She can't stand me anymore. Neither do I. Тому що в судових процесах, які займають роки, люди вже ненавидять один одного And після if цих we are процесів. physical persons in dispute, or family-related persons, or neighbor-related persons, we create intense aura around us. And our problem is touching Alyona and others at the same time. І коли ми в спорі діємо як прості люди, як громадяни або як члени сім'ї, то звичайно, що між нами створюються певні відносини, певна аура, яка стосується і інших людей. In the same, we can say about the businesses. And when two businesses are in intense dispute, then the segment cannot develop of this field of business. Те саме ми можемо сказати і про бізнес-спори. Коли задіяні два бізнеси або дві фірми в якомусь спорі, то це впливає і на інших. And that's why by creating mediation as an effective mechanism, we are creating grounds for development, for society, for business and for state. Ось чому я наполягаю на тому, що медіація – це є такий механізм, який дає нам можливість для розвитку як бізнесу, як країні, так і суспільству. But in this process, once again, I started, and I should mention in the middle, still society, professions are a bit skeptic. Lawyers are a bit skeptic, judges are a bit skeptic. Але в цьому всьому процесі я маю зауважити, що є багато тих, хто скептично налаштований, такі це юристи, судді. But I should say, it's their problem. For mediation, it's just a matter of time, when everybody will make a mind that this is a dispute resolution and not an alternative to anything, but independent, sole process that is offered to society up to their will to use it in case of their need. Але за спливом певного часу ми побачимо, що медіація – це є дійсно той процес, який є самостійним, незалежним і спрямованим на вирішення конфліктів. So now we can touch the topic about what makes mediation effective. Зараз ми можемо поговорити про те, чому медіація є такою ефективною, що робить її ефективною. As you mentioned, mediation is a process. Як вже згадано було, медіація – це процес. And to make it effective, it's very important І для того, щоб зробити її ефективним, дуже важливо, that participants of this process, we are knowledgeable of the process they are participating in. дуже важливо, щоб сторони, які беруть участь у процесі, знали про той процес, в якому вони беруть участь. Who are participating in the process? Хто бере участь у процесі? Of course, lawyers.
Звичайно, що юристи, of course, disputant parties. звичайно, що ті сторони, які перебувають в конфлікті. And of course, I should mention judges as well. They have direct approach and role in this. І також і судді можуть бути. And I should say that awareness raising of all these stakeholders is a ground for making this process effective. І для того, щоб зробити цей процес ефективним, важливо ту основу, яку мають ці професіонали. One of the key elements that a good mediator should know, at the same time a good lawyer should know, is a technique of asking questions. Основним таким важливим моментом, який повинен знати як хороший медіатор, так і хороший юрист, це техніка задавання запитань. Sometimes we may want to receive concrete information, but by a wrong approach to the party from whom we want to receive this information may spoil the relation and the process itself. Часто для нас важливо отримати інформацію від іншої сторони, але те, що заважає нам її отримати, як ми псуємо відносини зі цією стороною. Therefore, one of the most important skill we are using a, say, soft skill that mediator should have is correct question asking skill. Один із тих м'яких навичок, які повинен використовувати медіатор, це навичка задавання питань. Hereby I should say that it's very important for us lawyers as well to know this and to have the same skill. Така сама важлива навичка і для юристів. Why? Чому? When the mediator is managing the process, facilitating the process, parties are there, and the parties should understand what kind of tactic mediator has, why the question is raised in this or another way, and what kind of information the process needs from the party to convey to the mediator. Коли медіатор веде процес і задає запитання, то і сторони будуть розуміти, куди веде те чи інше питання медіатора. Let me specify. In the process where the mediator is facilitating the process, the parties should have a trust to mediator. В процесі медіації, той процес, який веде медіатор, сторони повинні довіряти медіатору і процесу. Therefore, mediator should be neutral as well as act as is neutral. Of course, always mediator is a neutral, but as well should act for parties and in eyes of parties that I'm a neutral. Тому медіатор повинен бути нейтральним і поводити себе нейтрально по відношенню до кожної сторони. Therefore, when, for example, mediator is asking questions, this should not create in parties understanding that mediator is not neutral or is trying to be on side of one or another disputant party. Тому, коли медіатор ставить запитання стороні, вона не повинна думати, що медіатор перестає бути нейтральним і стає на бік іншого. Therefore, correct techniques of asking questions from the mediator side is must. Тому техніка правильного задавання питань для медіатора це є must have, обов'язковим. And at the same time, the same is for the lawyer. While lawyer should understand why such approach is executed by the mediator. Так само це є важливим для розуміння і юристом, чому медіатор обирає такий підхід і куди він веде. While the jurists are the representatives of the parties, and the parties are decision makers in mediation and owners of information of dispute that should be revealed in front of the mediator. Юристи є представниками сторін, однак саме сторони є володільцями тієї інформації, яка повинна бути представлена в процесі. Question asking techniques helps process to reveal facts.
Техніка задавання питань допомагає в процесі отримувати факти. Question asking technique helps parties of mediation to reveal emotions. Також задавання запитань правильне допомагає сторонам пред'явити і висловити свої емоції. Question asking technique helps the parties to reveal interests. Також техніка задавання питань допомагає сторонам з'ясувати і представити свої інтереси. This is the most important. Це найважливіше. In this process, all parties are trying to agree on what is their interest. Тому що в цьому процесі сторони намагаються погодити саме те, що є в їх інтересах, що становить їх інтерес. Let's say asking question not only is important for mediation process, but for many other fields. Можна сказати, що техніка задавання запитань, вона важлива не тільки для процесу медіації, але й для багатьох інших сфер. For example, for doctors it's very important to receive information and ask a question to the patient. Наприклад, так само і для лікаря дуже важливо отримати інформацію, задаючи For запитання. legal field, lawyers and пацієнту. judges, for them it's very important to receive information from the parties. Так само і в сфері правовій для юристів і для суддів також важливо отримати інформацію шляхом задавання правильних запитань. Therefore, technique of asking questions makes sense to apply as a critical skill to mediation. Таким чином, техніка задавання питань є критичним вмінням, тобто обов'язковим вмінням для медіатора. We always consider and call this as a technique of a mediator. Ми ставимося до цього і називаємо це технікою медіатора. But it is at the same time a tool that helps parties to reveal their interests, their information, and the facts of the dispute. Але в той же самий час це і інструмент для сторін, для того, щоб з'ясувати, пред'явити свої інтереси, емоції, факти. So on the one hand, it's a technique, but on the other hand, it's a very important tool for the parties themselves. Тобто, з одного боку, це важливий інструмент, а з іншого важлива техніка медіаторська, а з іншого і важливий інструмент для сторін. While in the mediation, nothing happens but reveal and exchange of information. And the correct process of reveal of the information generates the ground of final possible settlement. І ось медіація це і є той процес з'ясування, представлення інформації, яка створює підґрунтя для можливості вирішення конфлікту. Let's name several forms of questions that in mediation process mediators are using, and lawyers at the same time should understand the sense of using such kind of questions. Давайте назвемо кілька видів запитань, які медіатор використовує в медіації, і юристи також повинні розуміти зміст цих видів запитань. Very important technique is asking open questions. Дуже важливою технікою є задавання відкритих запитань. Why asking open questions is effective in mediation? Чому ставити відкриті запитання є ефективним в медіації? Let me tell you directly. In the process of negotiation, it's very important to give a floor to party and to make party feel that party is a decision maker. It's psychological issue. В переговорах дуже важливо надати стороні простір для того, щоб вона відчувала, що вона приймає рішення в цьому процесі. Therefore, in an interview of mediator with a party, mediator should show to the party that party is important, party is a decision maker, and should convey the steer to the party. В процесі задавання запитань медіатор повинен показати стороні в процесі медіації, що вона важлива, що її інтереси важливі, що вона є
саме тим, хто приймає рішення. And exactly using open questions, І саме використовуючи відкриті запитання, open-ended questions, ті запитання, які закінчуються відкрито, is a good source for reaching the goal. це є значним ресурсом для досягнення цієї цілі. Open question allow a party to communicate his feelings about the situation. Відкриті запитання дозволяють стороні говорити про ті почуття, які в неї виникають в цій ситуації. Asking the open-ended question is first initiation for party to reveal all the facts. Ті запитання, які закінчуються відкрито і вимагають відкрити відповіді, вони repeat, please, sorry. To reveal the facts. Дозволяють відкрити інформацію, факти. When asking open question, it gives a chance to the party to reveal emotions as well. Так само відкриті запитання дозволяють пред'явити емоції. For example, when we are meeting the party, very first meeting, mediator in the mediation process, asking open-ended question like, what is your view about the ongoing situation? Giving you a chance already to talk as much as you want and reveal the facts, and reveal your emotions. Тому, коли медіатор зустрічається зі сторонами на медіації вперше, таке відкрите запитання, наприклад, яке ваше бачення ситуації, що склалася, дає можливість стороні розказати про своє бачення ситуації, про ті факти, емоції, які в неї є. Open-ended question, as everybody knows, is a sentence where the question word is used. Відкриті запитання це такі, в яких використовується питальне слово. Asking a party, what is your view about what other party thinks about the situation? Наприклад, можна поставити запитання стороні, як ви думаєте, як інша сторона бачить цю ситуацію? Asking the party, what is your feeling towards the current situation? Що ви відчуваєте у зв'язку з цією ситуацією, що склалася? You notice I'm not using the word conflict, but current situation. Well, in mediation we try to decrease the words associated with the conflict. Як ви помітили, я не використовую слово спір чи конфлікт, а використовую поточна ситуація чи ситуація, що склалася, оскільки в медіації ми намагаємося знизити рівень ескалації конфлікту і не використовувати саме слово конфлікт і спір. It's very important to have an understanding from the mediator's perspective when to ask open-ended questions. While we have some other forms as well of the questions, but I started with open-ended. Тому і для медіатора дуже важливо розуміти, коли саме ставити ці відкриті питання, оскільки є й інші види питань. As we all know, in mediation we have several stages. В медіації ми маємо декілька стадій. And in the very beginning stage, this is the need to ask open-ended question. І саме на початку є велика потреба ставити ці відкриті запитання. Taking into consideration this is the first communication and we need information and party needs possibility to reveal emotions and exchange the information. На самому початку нам треба зібрати інформацію, і сторони мають потребу пред'явити свої факти та емоції. Let me hereby say that it's very important to try to combine open-ended questions with closed questions. Також дуже важливо поєднувати відкриті і закриті запитання. When are we using closed questions and why in mediation? Коли в медіації, чому ми використовуємо закриті запитання? Once mediator received the initial information already using open-ended questions, we may try to use closed questions. Коли медіатор вже отримав необхідну інформацію за допомогою відкритого запитання, він може використовувати закрите запитання. Closed question is a question when the answer should be to such a question very short and
It can be even yes or no answer. Відповідь на закрите запитання має бути дуже короткою. Вона навіть може бути так або ні. So it's a question that needs answer yes or no and needs short answer. Тобто це запитання, яке потребує відповіді так або ні, або дуже короткої відповіді. So the mediator may need this skill to use for concrete purposes. Медіатору ця навичка потрібна для того, щоб досягнути конкретної мети. And this purpose can be to make party confirm something or refuse by yes or no answer. Наприклад, коли потрібно, щоб сторона підтвердила або заперечила щось. For example, in a dispute of labor Recording in progress. related, Наприклад, в трудових спорах, when somebody is terminated коли когось звільнено, and is very angry, of course, about the employer, і, звичайно, ця особа дуже злиться на роботодавця. and via open-ended questions, every fact is already revealed. І з допомогою відкритих запитань вже всі факти отримані. Mediator already asked, how do you think why this has happened? What is your feelings, etc. All this has done. Тобто медіатор вже запитав, як ви вважаєте, чому це сталося, що ви відчуваєте і так далі. Now in the process, I need concrete information from Galina. While when Galina is talking a lot about the fact and reveals emotions, she is not a lawyer and she should not be, in that case, very concrete. She is just revealing facts and information. She is very angry on the employer. І, наприклад, коли Галина відповідає на відкриті запитання, то вона не є дуже конкретною. Вона висловлює свої емоції, багато фактів, вона така збуджена, тому що зла на свого But роботодавця. process already needs some concrete details, and that's why I may ask, did you receive notification months ahead? Did you? І, наприклад, в таких ситуаціях, коли мені вже потрібно отримати конкретну інформацію, я можу запитати, ви отримали попередження за місяць? Can be, of course. But this is time to use closed questions, where I will receive yes or no, where I will receive such short answer like, I don't remember. Тобто це той час, коли мені потрібно отримати відповідь так або ні, або навіть я можу отримати відповідь «я не пам'ятаю». But not only such professional needs are grounds for using closed questions. Але не тільки такі професійні потреби є основою для того, щоб ставити закриті запитання. But also very practical needs can be. Дуже і практичні потреби можуть бути цим задоволені. I've seen a lot of mediation process when party talks a lot already. I cannot stop you so rudely and tell you, Galina, now stop. Sometimes maybe it's necessary, but not from mediator side in mediation. Але я був в таких ситуаціях, в медіаціях, коли сторони говорять дуже багато. І, на жаль, медіатор не може їм сказати «перестаньте говорити». But politely asking such a question makes her to stop. Але ввічлива постановка такого запитання примусить особу зупинитися. And by this, I am returning back the steering opportunity of the process. І таким чином я повертаю людину назад і управляю процесом медіації. So, correct usage of open-ended and closed questions are the ground of proper facilitation of this free will procedure that is called mediation. Тому правильне ставлення закритих відкритих запитань це і є правильне ведення цієї процедури медіації. And one very important form of asking question is probing question. What the probing question may be. There is not so easy to find a proper translation, but it's a question where you are asking question word plus giving a
chance to the party to return back to the facts. Значит, это вопрос, когда мы употребляем добавительно вопросительные слова, но вернемся обратно к фактам. Когда мы так делали using open-ended questions. I will show the example. Я покажу вам приклад. For example, we went through open-ended questions, facts are revealed. Ми задали відкриті питання, отримали факти. We already used closed questions and received yes or no answers. Ми також вже використали закриті запитання, отримали відповідь так або ні. But now I'm using a question by wording. Why this has happened? Why so? How so? Из-за чего, почему так? І потім я використовую запитання слово чому і чому так. Open-ended questions gave me facts, and I'm making concrete specification to that facts. Відкриті запитання дали мені факти, і я уточнив ті факти. That's why using probing questions is very important to even more specify the received information via open-ended questions. Тому ось цей третій вид запитань, він також важливий для того, щоб отримати конкретну інформацію. And the very important is also proper usage of leading questions. Також важливим є використання навідних запитань. Leading questions is very cautious to be used by mediators. Навідні запитання треба використовувати дуже обережно. And why? Let's underline this. І зараз скажу чому. Leading questions are ones in which the question suggests the answer. Навідні запитання – це такі, які містять в собі вже відповідь. And exactly that's why mediator should be cautious about using such a question. Ось чому медіатор має бути дуже обережним при ставленні таких запитань. While using such questions may make mediator to lose neutrality in the eyes of the party. Тому що такі запитання можуть призвести до того, що медіатор втратить нейтральність в очах сторони. And what we started with today meeting. І це те, з чого ми почали сьогодні. So one of the most important is to be neutral. At least show that you are neutral. Тому дуже важливим для медіатора є бути нейтральним і показувати сторонам, що ви є нейтральним. Therefore, of course, using leading questions can be damageable for the process itself. Тому використання навідних питань може і зашкодити процесу. That's why it's a direct advice to the mediators in the process of negotiation with the party, avoid asking leading questions. Тому є і порада для медіаторів. В процесі медіації уникайте ставити навідні запитання. As well as let me say something that I'm pretty sure all of you will agree. Є дещо, з чим, я думаю, ви всі погодитеся. When a person has a positive knowledge of something, Коли сторона дещо справді знає, is very eager to reveal this knowledge. Дуже важко To show that you know this. Тоді сторона це дуже хоче показати. It's a very problematic for us jurists mostly. When a mediator, for example, is jurist and understands the grounds of the dispute or possible consequences, may want to exchange own ideas to the parties. Тому це дуже важко для юристів, коли ми розуміємо, які причини цього конфлікту і які можливі рішення. Нам дуже важко отримувати ідеї від сторін. And exactly in these
sometimes the party is receiving such leading question from the mediator that is not advisable to do. For example, І саме в таких ситуаціях сторони можуть отримати ці навідні питання від юристів. for example, we have a family-related dispute, and mediator is lawyer Наприклад, by це profession as well. Сімейний спір і медіатор є юристом. And for example, what the claimant is requesting, let's make a very easy example, like mother is requesting alimony for the child. І, наприклад, таке питання – це отримання аліментів для дитини. And in the court practice, there is established standards of alimony rates. І судова практика має певні стандарти для ось цього розміру аліментів. And the party is requesting a little bit more than standard practices. І, наприклад, сторона вимагає дещо більшого розміру аліментів, ніж зазвичай. And in case mediator will ask the leading question like, as we all know, and don't you know that the practice is this amount? І, наприклад, медіатор може озвучити таке питання, як ми всі знаємо, чи знаєте ви, яка практика в цьому питанні? Party will lose trust towards this person, most probably. Скоріш за все, сторона втратить довіру до такого And медіатора. may think that mediator is trying to persuade party І може думати, що медіатор намагається переконати сторону. to change request of settlement in the mediation. Змінити вимогу в медіації. Therefore, it's very important to manage properly questions as well as style of questions, which question to ask. Тому дуже важливо управляти як тим, яке запитання поставити, так і те, яким чином це запитання поставити. To make short conclusions, asking question on the one hand is very important. Щоб зробити такий підсумок, з однієї сторони ставити запитання – це дуже важливо. It helps to receive information. Це допомагає отримати інформацію. It helps to differentiate information. Диференціювати інформацію. It helps to make parties understand what are their interests. Допомагає сторонам зрозуміти, що є їхніми інтересами. It helps to express empathy to the party from the mediator. І допомагає висловити емпатію до сторін. At the same time, it helps parties to become even more creative. Це також допомагає стати сторонам більш креативними. For example, when party already expressed the information, but I, as a mediator, try to receive other options as a settlement offer from the party. And I am asking, what else can be proposed from your side? Open-ended question. What else can be? But I make you to think more, to make you more creative in settlement opportunities. Тобто, коли вже медіатор отримав достатньо інформації і якісь варіанти вирішення питання, він може задати відкрите запитання, що ще можна запропонувати як варіант вирішення цієї проблеми. І це примушує особу думати і бути більш креативною. But at the same time, as we see, improper usage, I mean time-wise improper usage of the question, в той же час неправильне використання або використання запитань в недоцільний момент, as well as improper question, like leading question, так само, як і, наприклад, навідні питання, які є не дуже хорошими в медіації, may spoil the whole process можуть зіпсувати цілий процес. and receive result when party may lose the trust to mediator. І в результаті ми отримуємо те, що сторона втратить довіру до медіатора. Also, I would say that it's not to the mediator, but party may lose the interest to the process itself. І це може бути втрата довіри не тільки до медіатора саме цього, але й взагалі до процесу медіації.
and we will receive a bad result that society may lose trust to dispute resolution mechanism. І ми можемо отримати такий результат, що взагалі суспільство втратить інтерес до такого способу вирішення конфліктів. That's why it's very important to generate this soft skill Тому дуже важливо виробляти оцю м'яку навичку in process of preparation of mediator, в процесі підготовки медіаторів, as well as in continuing professional development courses. а також в курсах професійного розвитку медіатора. That's what we do in Georgia as well. We have this in preparatory courses, as well as in CPD, continuing professional development courses, that is mandatory for each mediator for every year. Це те, що ми робимо в Грузії, тобто є курс підготовки медіатора і є курси подальшого підвищення кваліфікації медіатора, які є обов'язковими для медіатора щорічно. So we may conclude and say that question asking is an art. Тобто ми можемо зробити такий підсумок, що ставити запитання – це мистецтво. And skilled questioning itself is a good tool to facilitate the process. І навичка задавання запитань є важливим для медіатора і для процесу. Otherwise, we will have a chance to lack trust and lack opportunity to develop the process that needs to be developed. В інакшому випадку ми отримаємо брак довіри і брак розвитку медіації як способу вирішення конфліктів. And should say that each form of the above mentioned questions have the time when to be asked. І, як я вже зазначав, кожен з цих видів запитань має час для того, щоб його поставити. Let's talk first about open-ended questions. As we discussed, what you may think of, when is better to use open-ended question, in your opinion? Тобто, давайте спочатку поговоримо про відкриті запитання. Як ви думаєте, на вашу думку, коли найкраще їх використовувати? In the very beginning? In the very beginning. На початку. What about caucus with the party? А що про індивідуальні зустрічі зі сторонами? Open-ended questions are mostly correctly used on joint meetings as well as caucus meetings with the party. Відкриті запитання використовуються як на спільних зустрічах, так і на індивідуальних кокусах. Closed questions on caucuses, on individual meeting with the party. Закриті запитання використовуються в індивідуальних зустрічах зі сторонами. And the probing questions that we discussed, like returning back to the information revealed by open-ended questions, can be used on caucus as well as on opening joint meetings. І ось третій вид запитань, який повертається до інформації, яка була надана, він може використовуватися як на спільних зустрічах, так і на індивідуальних. These are the main features and main points that can be raised about the techniques of using questions. Це основні моменти, які можна висвітлити в темі техніка задавання запитань. And the goals and aims, why it's very important, we are discussed. І ми обговорили, чому це важливо, і їх мету. And we have only one left to do. І в нас залишилося ще одне. Use skillful questions in our mediation procedures. Використовуєте ці запитання професійні в процесі медіації. Hereby I want to thank you all for joining this session, and in case of need of exchange of experience or questions, gladly. Дякую вам, що приєдналися до цієї сесії. І, будь ласка, якщо потрібно обмінятися досвідом, задати запитання, можете поставити запитання. When we are talking about questions, of course, there can be a need of ask a question. Коли ми говоримо про запитання, то, звичайно, що їх можна поставити.
If questions does not exist, it means everything was pretty clear. And I do hope that internet returned by the end of this session while it was turned on. Yes? Якщо запитань немає, то я сподіваюся, що все було достатньо ясно і чітко, і сподіваюся, що повернувся інтернет. Let me once again thank you for your attention and wish you good luck not only today, but in future professional career and readiness to cooperation and collaboration personally as well as institutionally from my side expressed. Дякую вам за увагу, бажаю вам удачі і сьогодні в професійному житті, сподіваюся на співпрацю. Thank you. Я ще раз хочу подякувати пану Іраклію, пані Тетяні за те, що ви ось таким чином допомогли нам вирішити це складне питання. Це був дійсно виклик. Все владналося, все чудово, далі все буде за планом. Однак спочатку я хочу подякувати вам, пане Іраклію. Пані Тетяно, ми вам обов'язково таку саму подяку. Ми дійсно не очікували, що нам доведеться використовувати ваші знання і уміння. Сподівалися, що ви зможете розслабитися та відчути задоволення від цього заходу. Пане Іраклію, щиро вам дякую за таку гнучкість вашого підходу, за те, що ви зараз з нами, що ви прилетіли з Грузії до нас, що зараз підхопили, підтримали нас. Дуже вам дякую і за якісний контент, яким ви зараз з нами поділилися. Дякую. Я говорю, что надо знать украинский, но я думаю, что все понял. Ираклий, извините. Я правда все понял. Отлично. Будем учить вместе украинский дальше. Спасибо. В рамках нашего сотрудничества. Спасибо большое. І в мене є декілька організаційних оголошень нарешті. Ну, по-перше, у нас зараз всіх очікує кава-пауза. Все далі буде йти за планом. Після кава-паузи ми зможемо продовжити. Однак декілька таких технічних моментів. В нас від зараз вже буде забезпечуватися синхронний переклад. Тобто ви можете використати навушники, які у вас є на сидіннях. Далі наші глядачі, що зараз приєдналися в Zoom, вони можуть так само обрати відповідний канал, може протягом, якщо потрібна буде якась технічна підтримка, протягом перерви зараз пояснюють, який канал буде доречно обрати. Далі в нас на програмах у всіх є QR-коди. Це остання сторінка програми. Ви можете їх використовувати. За цими QR-кодами будуть знаходитися завантажені всі матеріали цього форуму. Зараз там вже є певні корисні матеріали. Там є презентації учасників, які ви так само можете використовувати. Вони є в оригіналі англійською, є в перекладі українською. Я попрошу також цей QR-код вивести на екран в Zoom для того, щоб наші інтернет-учасники так само могли їм скористатися. За цим посиланням в подальшому будуть завантажені фотографії з цього заходу і якісь інші матеріали, які також будуть з інших заходів. Ви знаєте, в нас в рамках форуму відбувалися 3 заходи протягом 25-го, 26-го, тобто зараз у нас така фінальна крапка яскрава, дуже яскрава, яка, до речі, в нас вийшла. Далі, в нас, якщо у вас будуть запитання з залу, ми вас дуже запрошуємо. В нас є мікрофони, підіймайте руки, ми будемо вас, дуже сподіваємося, що буде, як така жвава якась в нас вибудується дискусія, і учасники, які перебувають в Zoom, вони можуть писати запитання в чаті. І ще одна така приємна новина, в нас будуть сертифікати. Ми про це казали, анонсували, сертифікати отримують учасники онлайну і офлайну. Якщо ми будемо говорити про учасників офлайну, то тут все зрозуміло, тобто після завершення заходу, на виході, там саме, де ви реєструвалися, ви ставите підпис, отримуєте ваш сертифікат. Що стосується учасників онлайну, звісно, що ми розуміємо, що є певні технічні виклики, і для того, щоб нам не доводилось вгадувати, хто там Nokia, або Samsung, або щось таке, Apple 25, будь ласка, ми розробили спеціальну таку невеличку реєстраційну форму, там всього 3 запитання. Ваше ім'я, електронна адреса, на яку надіслати ваш електронний сертифікат,
Ну і ваша згода, відповідно, на обробку цих даних, адже ми маємо їх опрацювати для того, щоб всі сертифікати вам підготувати. Сертифікати електронні будуть надіслані протягом 2 тижнів для того, щоб ми все це змогли владнати і опрацювати. Тобто, я вам дуже дякую за терпіння всім тим, хто зараз перебуває в залі. Но якщо ви тут в залі, то ми мали можливість якось щось вам пояснити. А в мене величезна ще подяка за терпіння тим, хто знаходився в онлайні і нічого не розумів. Намагався приєднатися, тобто до нас йшли дзвонки, і ніхто не розумів, що відбувається. Така подія грандіозна, всі готувалися, всі хочуть приєднатися, хтось не зміг приєднатися в офлайн. На жаль, обмежена кількість учасників внаслідок пандемії, на жаль. Сподіваюсь, наступного року у нас вже буде значно більше, ми будемо мати цю можливість. І ось всі з терпінням поставилися. Я дякую за слова підтримки, які лунали у Фейсбуці, в Зумі. Дякую, і ми після перерви продовжуємо, адже ми вже розпочали, завдячуючи пану Іраклію. Все, перерва, до зустрічі після кавопаузи. Dear ladies and gentlemen, let us continue. Let me introduce our first panelist, Stan Nerov from the Ukrainian Office of Ukrainian Office of the Council of Europe. Savod Knyazev, Secretary of the Grand Chamber of the High Council of the Supreme Court, Larisa Shvetsova from High Council of Justice, Andrei Kostin of Parliament, Roman Babi, Member of Parliament, Head of the Subcommittee of the Parliamentary Committee, and Valeria Kolomits, together with her colleague, represent public administration today. They are from the Ministry of Justice of Ukraine, Deputy Minister and Head of the Department for Criminal Justice of the Ministry of Justice of Ukraine. This session will be moderated by me, Irina Kushmir from Council of Europe, and Luisa Romanadze. Irina, thank you for having introduced all the participants. I hope everybody can hear me now. Okay, let us start our introductory panel and try to find out what mediation is. I have the very first question to Steen. The Council of Europe has a series of documents dedicated to mediation. In the meantime, can we say that there is a right to mediation in the understanding of standards of the Council of Europe? What is mediation in the understanding of the Council of Europe? Thank you very much. And first of all, I would perhaps like to thank the teams of the Council of Europe and the European Union for the mitigation of the power outage. I will continue in English. And for all of you and your patience of staying here, although the program had to change. I also would like to say that sometimes
as in law, as in mediation, as in life, sometimes these accidents actually prove to be useful. In this case, I think we all got a basis of what is mediation to start out with, so that we don't, all of us, need to come up with our own definitions of what it is. I will, in order to answer your question, I would also like to point to the fact that I'm very happy that today we have, of all three branches of power in Ukraine, we have the legislature, we have the judiciary, and we have the government. We have the executive, as we would say in legal language. And before I start answering your questions, I think that one thing that is important always to think about when we try to discuss mediation is that what we are trying to achieve, all three branches and the Council of Europe specifically, is of course the right of the citizen to access to justice, right? So it is the reason we discuss the subject is in order to bring the best solution to the citizens in a situation of conflict. I think, you know, when all other questions later on will be discussed, I think it's really important to understand that this is the purpose of it all. Therefore, of course, in the Council of Europe, the first recommendation from the Committee of Ministers back in 1998, where Ukraine actually had acceded to the Council of Europe already, was on mediation in civil cases, and more specifically in cases of where family was included, that is children, in order also to adhere to the principle of always looking what is best for the child, right? So basically this were the whole, so to say, codification of mediation inside the Council of Europe, basically based on cases by experience because a family is an interdependent unit, like Ilka, like we heard also now, there's the interhuman part. So no matter what happens in such a case, the child still have two parents and somehow has to navigate that the rest of his life. So even though you get a decision by a court, that doesn't really necessarily solve the problem in the best possible way and manner. So this is where it started. Then later on, it went on to certain parts of the penal system. It's basically a question of a restorative justice, in other words, victim perpetrator dialogue. It went on to the administrative system, and then of course it migrated these standards that were set, all made by recommendations of the Committee of Ministers in the Council of Europe, migrated over, which it also should, to the European Union, where they eventually got the directive on mediation, which is now codifying, so to speak, the institute of mediation in the member countries of the EU. And I think just to come with one concrete case on how this was taken, as I started out saying, access to justice is a very important, is still what we need to keep in focus. During the accession negotiations of Croatia with the European Union, an issue came up in Croatia in closing the justice chapter, or was one of the last chapters to be closed in negotiations with the European Union, was on the backlog of cases in the courts in Croatia. In other words, citizens did not in time get their judgments at the right time. They introduced before that a law on mediation, the last in 2003, and in 2005, of course, the EU started helping them introduce these standards that had been agreed over time, starting in the Council of Europe, migrating, developing in the European Union, taking in new experiences from elsewhere, and thus Croatia actually introduced a situation or an institute of mediation that helped them, how should I say, get rid of the backload of court cases, which I think many other countries, of course, are trying to do, so that judges actually
act when it's really necessary, and that the things that can be solved, so to say, in another sphere is solved in another sphere. And all of that, as I said, to the best of the citizen. Now, the last thing I will say, because there are many distinguished speakers here, and I will not take up the time here, is of course that when we talk about mediation in the Council of Europe context, as in every other context, you always have to remember that ultimately it cannot replace, of course, the right of the citizen for free or access to a trial and justice, so to speak. But it can be an instrument that will actually get a better result for everyone involved, as we heard before, at an earlier stage, and thereby, in the longer run, a better satisfaction of justice, if you like. And I think this is important too. It's not a question of either or, it's both and to the better of the citizen. I think this is how we look at it in the Council of Europe. And then I will finish. I can also say my good colleague Andri from Strasbourg fell out during the power outage, but he has confirmed that the Council of Europe, of course, stand ready through its materials and expertise. I will not tire you with a long list of this now. It is to be found on the internet. It's of course ready to assist also here in Ukraine in cooperation with other partners within the field. And I think with those words, I will pass on the mic, as they say in the Bronx. Thank you. So, what you said now means that as many cases as possible should be tried to be solved out of courts. It's not by chance that the co-organizer of today's event is the EU project Pravo Justice. Unfortunately, the team leader could not make it online. However, we have a chance to talk to the national expert of the EU project Pravo Justice, Oksana Tsimbrivska. Oksana, a question to you. Can we say that the Council of Europe launched mediation in the all-European scale, and then the European Union took up the initiative and continued developing mediation. So what is mediation for Ukraine? Thank you, Irina. Dear colleagues, good morning. It's a pleasure to be here at this forum. It's a pleasure to be able to talk to each other, including in person. I'm very grateful to all the participants who have joined the event online. Somehow COVID-19 opened up the horizons of communication and communication opportunities. We can basically communicate both online and offline. Coming back to the mediation, hopefully, we hope that mediation will become one of the top priorities for the development of the justice sector in Ukraine. Mediation is important for many reasons. If we look at international experience, we may get inspired by success stories and positive examples and transpose them into Ukrainian context, mainly in order to address the existing systemic problems such as excessive workload in Ukrainian courts. This issue is very pressing in Ukraine and need to be addressed as soon as possible.
So mediation is a tool which may be of use for Ukrainian courts, for Ukrainian judges. It may alleviate their workload and allow them focusing on cases which are the most important and the most complicated. Mediation is as useful as any other ADR mean since it allows people, parties to address the problem without having a long court proceedings whose outcome may be not really pleasant for one of the parties. Mediation is usually a win-win solution. Speaking of the problems where mediation can be of help, it is of common knowledge that the enforcement of judgments in Ukraine is a problem and leaves much to be desired. As I said, it is a systemic problem which had been underlined on multiple occasions by many international organizations, including judicial institutions. If we have mediation, the problem can be partly solved because mediation settlement is usually voluntarily exercised and complied with by both parties. Again, if we look at international experience and even Ukrainian experience, even though mediation is not enshrined in law in our country, we can see that the rate of compliance with mediation settlements in Ukraine as well as internationally is very high. Besides, Ukraine has chosen towards the integration with the European Union, and since mediation is considered as one of major legal values in the European Union, Ukraine should also make efforts in this direction. We will talk today about the draft law 3504, which we expect to be voted by Parliament very soon. Thank you. Oksana, thank you very much. Thank you for highlighting some key points. Thank you for touching upon some major milestones in the development of mediation in the European Union. And now I'm very pleased to give floor to Maria Salazar. I hope you are with us online. We are very grateful to you for being able to shift your schedule and intervene a bit later than it has been planned. Maria, could you please confirm that you are with us, because I would Yes, I am with you. I'm with you, but I started my video, but it doesn't work. That probably you have to allow me to be also on video. Is it possible or not? Yes. Okay. Thank you very much, and I would want to ask you the following question. You, as a president of the European Bar Association, so in your opinion, what is the role of attorneys in promotion of mediation?
Maria, we Okay. can see Yes. your screen. You may try to switch on your video Yes, now. yes, I am. I should be on video. I don't know what's happened from my side. It's done everything properly. That probably maybe the technicians should do something, because on my side the video is open. Yes. Okay. Okay. Very good. So sorry. Can I speak now? Yes, please, Maria. Yes, okay. Thank you very much. Thank you very much for this invitation. I am very grateful that our European Association of Lawyers was invited for this important conference, which seems to have long tradition, because I see that the forum is already organized the sixth time. And I can say that I am very, very jealous that all of you are in Odessa, in this extremely beautiful city, the first city which I had the pleasure to visit many years ago, the first city in Ukraine, which I visited some time ago. And I can tell you that we organized last year our flagship program, Twinning of Lawyers, with the bar in Ukraine, in Odessa. But then last year it was unfortunately online also, but we hope very much that soon we will be able to do it in person. As regards your question, what lawyers could do for mediation, I think that our role is extremely, extremely important. Because we should, as lawyers, make the mediation more popular in the societies. When citizens have problems, that we are their first contact. We are very well aware, all of us, of the delays which are in courts because of number of cases. We know that according to Article 6 of the European Convention on Human Rights, everybody has a right to a fair trial, in which case the case should be considered in the reasonable time. And we lawyers, we know very well what means this reasonable time. In most cases, in many countries, it is very, very much exceeded. And having this knowledge, we should be used as the best interest of clients is to solve their legal problem in quick way, and this quick way is the mediation. Then the process, the solving the process will be quicker, cheaper, and in most cases the parties will be in win-win position, which is also very important for their further cooperation, and I would say even in general for human beings to avoid long-lasting conflicts which often ruin our lives. And I want to underline also that there is big advantage for us lawyers, because if we solve the problems of citizens in the quicker and cheaper way, we build a positive image of our profession in societies. And this image of the profession, we still, in all countries, we still have to work a lot to have this image positive, because you know very well that the opinion about lawyers sometimes are not the best. And if we are able to deliver access to justice, as I said, quicker and cheaper, we will also in this way will build the positive our positive image. And I would also like to congratulate to organizers that you were able to gather at this meeting
three branches, legislative, executive, and judiciary at the same time, because often we lawyers speak to ourselves and it does not help because we are aware of something, but the talking to ourselves that does not develop the situation. That joining forces, I hope that mediation really can improve and be present in many countries more often. And as previous speaker said, that there shouldn't be nor either or. Yes, I fully agree, and I can tell you that 6 years ago I heard from one of U.S. lawyers who said, and as we know in U.S. The mediation and other forms of ADRs are quite developed since many years. Then he said that it shouldn't be ADRs. A should be deleted. It should be left just dispute resolutions. The dispute resolutions should be used more often, and we as lawyers have very, very strong role in it. Thank you, Maria, first of all, for the support that you reiterated on the part of European Bar Association, and for this inspiring intervention by you in the fact that you see it as a very crucial point, how lawyers can have promotion of mediation. And we hope that in the nearest future we'll have a chance to see you in Odessa again. Yes, thank you very much. And if you allow me, I just would like to share with us what we are doing in our association very shortly, because I know that you are short of time, what we are doing within association on mediation. Last January, we organized very successful conference on mediation with speakers and participants from 15 jurisdictions, because we really want to mixture people to share our experience, to see where are similarities, where are the differences. And we had speakers from Spain, Uzbekistan, Hong Kong, Belgium, Georgia, Kazakhstan, Argentina. And all of them showed that there is not enough mediation. Mediation is not sufficiently used in their country. But in their countries and in this spirit, we established a mediation committee within our association, permanent one, and we have good mixture of members from the east and from the west, also from Ukraine, and there are intensive works within this committee, and our coming events will be also on the topic alternative dispute resolutions as a tool increasing access to justice. Access to justice for, from our side to assure that citizens have the real access to justice is one of the most important our tasks. And this event, which is organized together with the Council of Europe and with the Armenian Bar, it will be organized on October 16 of this year. And we kindly invite all of you to participate in this, and if you wish to join our association. On this occasion, this is organized on October 16, also due to the fact that our association will then celebrate the 35th anniversary of our existence. And we, the contacts to our association, you can find and more about this event on our website. We are one of the partners of this conference, and you will find our logo in your materials. Thank you very much once again for your kind invitation.
Thank you so much. Thank you so much, dear Maria, for your support, for your progressive view, for the fact that you're always ready to join us, to come on board, to overcome any challenges. You're always ready to support Ukraine. I'm sincerely and truly grateful to you for that. Now we've heard about the experience of the Council of Europe, of European Union. We've seen that it's been very positive. It's value. Every country has the right because it's access to justice, because it's saving costs, because it's a story where we don't have losers. It's beneficial for parties, for lawyers, for the court. But before, when preparing for this forum, I talked to my colleagues from all lines of work in the judiciary, whether they find it valuable, whether we have some basis for further promoting it. And at the national level, at least among my colleagues, they weren't all very positive about it. There were a lot of myths, a lot of pessimism among legal practitioners. They're saying, oh no, it's another resource that the party should give, or we better have court, we better have enforcement, it's not for us and it will not work, and so on and so forth. In my opinion, all these stories we have of the primary importance national court, because court communicates with the parties. It mostly depends on parties how there will be understanding and perception of this of this thing. So, Savalot, as a representative of the Supreme Court of Ukraine, do you think that currently we can speak of positive influence on the judiciary, in justice, when introducing mediation in Ukraine? Thank you for your question. First of all, congratulations to all the members of today's forum. Thank you, dear organizers. I hope you can hear me loud and clear. And it's Bravo Justice and the Council of Europe, our national partners. Holding this event today is indeed of extreme importance, and we shouldn't underestimate it, because introduction of mediation will have a huge number of positive impacts, a lot of which have been mentioned today. And that's why adoption of the first reading of the draft law on mediation that took part in July in 2020 seems to me a very important step on the way to changing our legal system, introduction of mediation into the system, and as a result, harmonization of our legal system with the legal systems of the European Union, which is very important for us nowadays, given Ukraine's strategic alliance partnerships and plans. I'll not be speaking a lot about positive effects for the parties and for the participants in the proceedings that will be there with wide recourse to mediation. I guess it's what will be mentioned today a lot, so that's why I will put most focus on the positive effects overall for the judiciary as a result of such widespread recourse to mediation. The only point I'd like to mention is we have a Ukrainian saying that it's better to have some peace, but peace is better than good war. That's why peaceful resolution of disputes and settlements like mediation will always be more beneficial for the parties. That's why they wouldn't spend so much money on court fees, on going up and down the hierarchy of judiciary, and working in the Supreme Court. I see that the most conflicts because of some
serious property rights, there is no end to them. Parties go in circles from one court to another, and at the end of the day, both parties fail. There is no winners. If parties sit at one table, talk to each other, and come to a common solution, it's for the benefit of all parties. Let us, however, focus on positive outcomes of the mediation once implemented for the judiciary. According to official statistics, 3.7 cases were submitted to Ukrainian courts last year. We know what is the situation in the judiciary. Over the last years, we know that Ukrainian judiciary is lacking judges. There are courts where only one judge delivers justice. So we know and we hope that this situation is temporary, and we expect some efforts to be applied in order to change the situation. However, I cannot remember times where judges had little workload. They are always working hard, especially in big cities such as Odessa is. At times, Odessa judges deal with up to 20 cases per day. These are various cases, criminal, administrative, civil. You can imagine how it affects the quality of administration of justice. I can also confirm that Ukrainian judges do their best in order to deliver justice properly, to remain objective and to provide high quality decisions. However, humans forces are not limitless. This is why the backlog is growing as well. Once mediation is in place, it will allow to decrease judicial workload, since cases where parties can come to terms will not be submitted to courts, and judges will have more opportunities to focus on really complicated cases and to spend more time developing good and weighed decisions in cases which require such an approach, etc., etc. So, in my personal opinion, mediation today is one of the most important steps we need to make in order to improve situation with administration of justice in our country. As you know, our international partners constantly repeat about the necessity to provide, to conduct reforms in the judiciary in order to increase its efficiency. So again, I personally believe that many problems around the judicial branch in Ukraine is brought about by the excessive workload of judges. So again, if there is a mediation at the pre-trial stage, a case will not even go to court. And even if pre-trial mediation fails or was not possible, once mediation is applied at a trial stage, even if such mediation fails, it so happen that parties have agreed on some minor issues, and these minor issues will not be raised before the judge once the proceedings continue. So again, it will allow
judges to focus on more important issues and will cut the length of proceedings. And third perspective, even if mediation fails, the attempt of mediation may lead to a situation where parties come to terms with help of a judge. So sometimes a mediator may fail. However, judges can also act as mediators, and they can try to reconcile parties if there is such will expressed by parties. So the attempt of mediation may be a prerequisite for reconciliation of parties in court. So alongside undeniable benefits for parties of a dispute, there are also some financial benefits. So we all know how expensive utility payments are. So again, if judges have to stay in court rooms for hours, dealing with cases, listening to the parties, the electricity, water supply payments, and so on may go up dramatically. Again, in the context of the COVID-19 pandemics, having less court hearings, which are attended by parties in person, may allow save lives. Okay, thank you. So you've been developing on mediation, on advantages of the mediation, and from what you say, it seems that mediation is an ideal tool. It is just perfect. So why would there be any limits for introduction of mediation? Why we apply mediation to certain categories of cases only, and why mediation is not that popular? Well, it is a multifaceted. It is a complex question, and my answer will be a multifaceted one. So we need to raise awareness of public. Wide public about mediation. Who knows about mediation? If we ask somebody in the street, who will tell you what mediation is? People know that conflicts can be resolved in courts. So once there is a problem, when there is a conflict, when there is a dispute, people go to court. So we need to reach out and to raise awareness. Second aspect, lawyers. Lawyers are a bit reluctant to inform their clients about mediation. I'm a lawyer as well. And I know that some of my colleagues, I beg your pardon here, are reluctant to inform their clients about the availability of mediation. However, in my opinion, lawyers should not perceive mediators or mediation as a threat. They can easily requalified and become mediators. Yeah, good idea. And by the way, I'm very grateful to Ukrainian Parliament and to Member of Parliament, Mr. Kostyan, who is present today, for having voted the draft law on mediation in their first reading. In the meantime, the law is marginal here, because law is something which is written on paper, but what is really needed in case of mediation is to inform people and to tell people about availability of mediation, about advantages of mediation. So in order to
reach out and to raise awareness, we need to have a clear definition of what mediation is. Mr. Kostin, I have a question to you. When can we expect the law on mediation to be adopted? I'm not asking whether it will be adopted. We all expect it to be adopted, but the question is when. Thank you. So in the first place, let me express my gratitude for the invitation. I'm grateful to all the participants who intervene both online and offline. It has been a while since I had an opportunity to participate in an event in my home city, Odessa. I'm very pleased to be here. I'm very pleased to realize that this is already the sixth forum on mediation in Ukraine. I'm very pleased to see so many logos on the banner, which means that the event is supported by many partners. It is an evidence of the fact that people started believing in that mediation is a reality, that mediation can be implemented in Ukraine at the legislative level. So there were some talks around mediation, around the possibility of introducing mediation in Ukraine several years ago. But then there was sort of downtime, and I was very pleased to see this splash of interest toward mediation in the recent 2 years. Mediation is supported by all branches of power. Let me comment on the intervention of Maria Slaza, who has just talked online. I've known Maria for 13 years already. She's a big friend of Ukraine. She's a big friend of Odessa. And the fact that she was intervening and what she said is another proof of the fact that mediation is worth being implemented in Ukraine, that mediation is a worldwide practice, that mediation is something which is needed by this country. Many specialists were involved into the development of the draft law on mediation. We took advice from various stakeholders. We are trying to polish it up in order to get the draft law ready for the second reading. And I promise to apply maximum efforts to vote the draft law in September. The president of Ukraine, I know it for sure, understands very well the importance of mediation and the necessity to have a framework piece of legislation on mediation. Our political faction continues dialogue with other factions, and we are doing our best to persuade them of the necessity of the draft law 3504. However, Parliament is a very can be very unexpected, and its environment can be full of surprises. So, as Englishmen say, let us cross fingers and wait what happens. Louisa may remember that some time ago, I personally was not very much in favor of having
framework piece of legislation for mediation. Because in my opinion, at that time, mediation being a voluntary process did not need any particular legislative regulation. But the reason I changed my mind is attending the previous forums in the previous years, because at these forums we discuss so many details about mediation. We pick up so many knowledge about mediation. We discover so many facets of mediation that it leads to us changing mind. And of course, there are people who will never change their mind. So, for example, Vsevolod said that some attorneys are reluctant to talk about mediation to their clients, and even if their client somehow finds out about mediation, such an attorney who is reluctant will manage to persuade his client that it was not about mediation, but about meditation. Meditation, which the client should practice every time he loses a case in the court. Those who are reluctant will never maybe become willing to try out mediation with their clients. They will continue persuading them to continue with a regular path, which is court proceedings. So the law cannot change anything about these people, about these approaches, about this reluctance. However, those who are willing, those who are open-minded will go for mediation, will go for changes, and here the law on mediation will be of great help. Many people know about mediation, actually, compared to previous years. Legal professionals take trainings and become mediators. They offer their services. However, it is not enough to launch mediation in full-fledged. Now, as a politician, I understand that many processes in this country happen for some reason. So if, for example, if interested people want the state to spend money for promotion of mediation, I'm not talking about introduction of mediation, some additional efforts need to be applied and some reasons need to be demonstrated to the state. Let me give you my personal insight. I'm a lawyer. Now I'm a member of parliament. Mediation, to me, mediation is not only about decreasing judicial workload. It's not only about saving money. It's not only about access to justice. It is more about changing the mentality and changing the temperature in the society. Our society is
drowning in conflicts. People do not believe in justice. People do not believe that something depends on them. And in this context, successful mediation is an evidence to a citizen that he or she matters, that he or she is able to do something about one's life, about one's complicated situation. So if we want the temperature go down, if we want less conflicts, we need to learn to negotiate, because if it's all about being in a conflict situation, if it's all about fighting, if it's all about accusing each other, we will never build up a successful society. So, in my opinion, another advantage of mediation, another big plus of mediation is improving the ambience in the society. And that's what I think. Thank you very much for such a heartfelt intervention. You did mention important points. It goes without saying that we will have benefits for legislation, for people to be able to talk to one another. It's very important to know how to build that communication. Let me thank you for being here today with us. I know how much efforts you have exerted to make sure that we achieve this result. That's why your input into mediation promotion is really of very, very high importance. Thank you for that so much. I have a question to Larissa. Larissa, you represent the judiciary, and my question to you is, how do judges perceive the fact that mediation will be governed by law? Good day, dear colleagues. Also my pleasure to be here to participate. I now sat and counted, and I understood that this is the fourth time I'm here. I guess I also will soon be involved in mediation with Luisa. Indeed, as of today, I'm judge of Kharkiv Appeal Court. Moreover, I'm member of the High Council of Justice. And as a judge, I faced mediation in 2002. I mentioned on numerous occasions that I didn't understand what it is, what mediator is. I also confused it with some things that had nothing to do with real mediation in law. And then when I understood what it was, when I started applying mediation when considering criminal cases, when everyone was telling me that it's impossible because we don't have legislation and we cannot apply mediation in criminal cases and in civil cases and in administrative ones, we told everyone that, as Stan mentioned, we have the recommendation of the Council of Europe where it's clearly foreseen that mediation can be used when considering criminal, civil, commercial, administrative cases, and we can do it all without legislative basis. A similar situation we encountered when our legislation introduced a new procedure, settlement of the dispute with the participation of the judge. And when it was proposed to us that it will be a Canadian project, and the judges who used this procedure mentioned that they have applied this procedure for over 30 years, but it's not set forth in legislation for them. We understood that we can make it work.
And the judge's opinion about mediation is that judges are very positive about mediation. As Vsevolod mentioned, it's first less workload for judges, then it's less workload for the budget. And even if there is no mediation procedure held, but the parties have already communicated with each other and understood and got answers to the questions they have, they go to the courtroom and all the emotions are left behind. They don't trespass upon the courtroom and they start working more actively. And they are aimed at positive result. They understand that in any case, the decision will be made by the judge, and they agree with the decision to be taken by the court. That's why, again, let me emphasize that judges are very positive about mediation. Also, let me mention that Ukrainian Academy of Mediation, together with the National School of Judges of Ukraine, drafted a training for judges, introductory training. It was held throughout one day to have the opportunity to explain to judges what it is, whether they can be used in court. Luisa and we as trainers tried to tell people, the judges, when you can use mediation so that judges have a chance to determine mediability of a case, and if such opportunity is there, to see how it can be settled out of the court. And as far as settlement with the participation of the judge is concerned, when there was amendment to the legislation, many persons were very hopeful about this procedure. They mentioned that it will have less, it will lead to less workload. But now I see that the court has to execute a function not inherent in it, and it takes time. Although some judges want to do mediation or to settle the dispute by this procedure with the participation of the judge, but it should be a professional judge who has also to consider other cases. He has to spend his time, valuable time, on settling the case with the participation of the judge. And then for this procedure to work, we need the consent of both parties. It's first point. And second point, what's more important, given that if we have third parties in our procedure, we know that then such procedure is not held. That's why, in my own conviction, mediation is the most feasible way to settle conflicts in the situation at hand. Let me say that there's huge lack of judges. As of now, the High Council of Justice appoints judges who are in the competition procedure as of 2020 or 2013. That is, the procedure for appointment of judges to office lasts a very long time. Nowadays, you all know that the High Qualification Commission of Judges of Ukraine is not operative. It hasn't been operative since the 7th November 2019. That is, procedure for appointing judges aren't in place. And the workload for judges is huge. And given that, in my conviction, if we have a chance to propose to the parties to have mediation procedures, we must do that. And as Andrea already mentioned, mediation should be
propagated by lawyers. I also think that judges should be doing that, who also understand that our judgments are not enforced mostly. And then we get the ECTHR judgments about these flaws of the judiciary that cannot be, as of today, dealt with on our own. Some technical issues with the sound. So there can be no provocative questions here. That's why the mic is off. I guess I shouldn't have said that. It's a rather provocative issue. Figuring out how to answer the question, how to ask the question. Coming back to my question, everyone should speak about mediation. I'm sorry, I will adjust the mic because we have here an issue, really technical issue. Odessa has its own rules, its secret rules. Even local authorities turns on the light if we have some issues at the forum. So coming back to mediation, will we have enough mediators on board? As far as mediators are concerned, today we have many mediators here with us in this hall who participated in drafting laws of 2005, 2006. At that time, we had a question, who can be a mediator? But once we thought and we mentioned that mediators should be either lawyers, people in the education field, sociologists, psychologists, these lines of work that have respective background knowledge to engage in mediation. And then we came to the conclusion that any person can mediate, but the question arises in terms of, for example, class in a class at school, and if one pupil settles the dispute, is he a mediator? She, yes. In any team, a person can also find a solution to their problems if they choose a person with most efficient background and knowledge and respected among his colleagues or her colleagues. That's why we can say that we have 3,000 of mediators. We can have any number of mediators, but indeed these should be persons who have the necessary skills and background for this activity, who want to do it and at the same time so that they don't cause harm. As of today, we have 60,000 lawyers in Ukraine. I'm saying that 60,000 lawyers, they have enough work. Let us have 100,000 mediators. They will also have work to do. They will have work to do as long as we have conflicts. And if, as Mr. Andrei mentioned, that there can be a situation that our society is changing, so I guess we'll not have any conflicts anymore. Society is changing really. We see it happening right in front of our eyes. The 6th forum on mediation, I guess not only in this forum, but in previous ones as well, we spoke that not only parties have to give consent to go through mediation, at least to try it, but sort of family friend as a lawyer. It's understandable from our panel, from our panel's composition. So, let me tell you a few words.
Given that Andrei mentioned that we have a lot of conflict situations and they arise in the Parliament of Ukraine as well, let me mention that at this forum we have 3 members of the High Council of Justice who are mediators, and we can propose to mediate in the Parliament of Ukraine. And I will moderate that session when members of the High Council of Justice will be dealing with mediating in the Parliament. And somebody is not speaking into the mic, so it's impossible to understand what they're saying. Roman, we are coming to the bar. I understand that you know a representative of Parliament, but you are a lawyer by profession, and a lawyer it's forever. You clearly understand what it means to give a client to somebody who knows how to enter into agreements. Now we can hear that even school children can enter to some arrangements. Of course, well, it was a joke. But if a lawyer says, no, we don't need that. From legislative perspective and the perspective of a bar, will we have enough power to persuade lawyers to give away a little bit of their income for the sake of mediation? We need some legislative changes that are not contingent upon the will of the lawyers. First of all, please let me thank the organizers, the hosters for this event, the Council of Europe, Provo Justice Project, Ukrainian Academy of Mediation. It's high time that this forum be held. As Andrei mentioned, we expect the second hearing ideally in September, maybe in October. Mediators still will wait. They have waited for a long time. The month doesn't matter that much there. But these kinds of events, it's not only good that they are there, they are needed. And on the verge of such events as adoption of the draft on mediation in the Parliament of Ukraine. Coming back to your issue, to your question, you reiterated that you talked to your colleagues who are skeptical. I also talked to my colleagues, my lawyers. By the way, I'm a lawyer, so I am a lawyer indeed, just I a little bit suspended my activity. I talked to lawyers, to legal professionals. Given my status of legislator, I'm very much interested in the opinion on mediation. Unfortunately, quite a lot of my colleagues are skeptical about introduction of this option, not for introduction, but rather to its effectiveness. They say, okay, you can introduce it. What's the harm? But we don't believe that in our country it will work. And they link it to some extent to mentality of our nationals who think it's more important to get a court judgment that will be ensured by enforcement. It sounds really like a personage. The fact that we start talking, okay, maybe we'll just waste time there. There is the position voiced, and it's not few and far between, I should say. About 8 or 10 years ago, I also was quite skeptical about this instrument, but in my professional activity, I witnessed a successful case that was finalized with mediators' involvement. It was a case where there were many jurisdictions. We had a dozen of criminal cases, and the parties were really at war for about 5 or 7 years, and then in 5 or 7 years, having lost resources, money, everything else, The parties realized that it is better to
settle it down and to come to terms. So indeed, it was a win-win case. So I truly believe that only practice and successful cases would persuade lawyers to go for mediation. I don't believe that the problem lies in the legislative dimension. If anybody can come up with an idea about how to amend the draft law to make lawyers go for mediation, please let me know. Generally, I think that it is more about shaping the opinion. It's about compliance with professional ethics. It is true that lawyers are trained to intervene in conflicts, because obviously conflict gives income. So we have already made many jokes about it today. But coming back to being serious, mediation need to be promoted, advertised, and we need to demonstrate, to explain, to persuade various stakeholders in usefulness and in usefulness of mediation. And I personally believe that not all lawyers are all about money. I think that many lawyers work for the benefit of their clients in the first place. And if a lawyer truly believes that mediation is for the best of his client, such a lawyer will advise to try mediation. I don't think that lawyers and mediators should be juxtaposed. Not at all. Lawyers will have their place in the mediation process. They can act as mediators, then they can support their clients within the mediation process. So, to sum it up, successful implementation of mediation is not just about the adoption of a piece of legislation, but also about reaching out, about talking to people, about putting on and making evident all the advantages of mediation. Everybody should apply efforts in order to make mediation happen. Frankly speaking, the situation with lawyers is not that is not as bad as you described it to some extent. I personally am a lawyer, and I think that being a lawyer is about helping people. It's not about money. It's about helping people. It's about helping people to get out of difficult life situations. Actually, in Ukraine, there are two generations of lawyers, so-called parent lawyers, those who are in the profession for many years. They're mostly elderly people who do not believe in mediation. They would probably tell their clients that mediation is good for nothing.
And we have the second generation of lawyers, younger lawyers who are more open-minded, who are open to mediation, and who will act in accordance with what's written in the ethical code, code of conduct in the first place, and will probably suggest their clients to go for mediation if it seems to be reasonable. Many young lawyers have been trained as mediators. They believe in mediation. They are able to explain what mediation is, to demonstrate values and advantages of mediation. They are able to explain that mediation is not an alternative, but just another way of dispute resolution. And if it fails, there are many other options. Currently, many lawyers are involved in promotion of mediation. Lawyers get united into associations. It happens, for example, in Odessa region, and work for promotion of mediation. These lawyers are, of course, always ready to suggest mediation to their clients and to lead them all that way through. So in this connection, I would want to address to Valeria Kolomyets as Deputy Minister of Justice of Ukraine with the following question or just consideration. Mediation is a way of alternative dispute resolution. We all know that the executive branch supports ADR, mediation, restorative justice. So how the executive branch feels about the introduction of mediation in Ukraine? What are the perspectives? Thank you for giving me the floor. It's a pleasure to be here. And speaking on behalf of Ministry of Justice, I can say that MOJ keeps itself updated, and we do not ask whether mediation or ADR will be supported by lawyers or not. We think and we operate with other categories. We think about access to justice and about effective dispute resolution. So speaking of money, and speaking of this stereotype that lawyers and law firms are only interested in earning money, I don't think that actually it is something which will happen, because we can see big law firms developing some IT solutions to and put them on their website so that clients could go to the website and check what are the perspective of a case, to have some outline of what the case destiny in a court may be. So I think that people who launch these initiatives will not be against such a initiative, such a useful initiative as mediation. The Ministry of Justice, as I said, is fully supportive of all the initiatives which are designed to enhance access to justice and to increase the efficiency of justice. For instance, MOJ participated in the development and implementation, practical implementation of law on restorative justice, child-friendly justice,
We welcome the draft law on mediation because it will enhance our scope of intervention to even greater extent. What we need to do is to change the mentality of Ukrainian citizens and their attitude towards mediation. Some of my friends would ask me to advise a lawyer, and if I say that, for example, a case may be solved through mediation, they look through me as if I were a transparent wall. They would look at me for a moment and they say, "So, what about a lawyer?" People do not understand why mediation costs money, why they need to pay for mediation. People are reluctant to pay for something they do not understand. In this context, I think that the role of MOJ is greater than it may seem from the first sight. As you know, MOJ is responsible for delivery of legal aid, and currently some efforts are applied in order to combine mediation and free legal aid provision, and to allow covering costs of mediation at the expense of free legal aid. Speaking of the restorative justice project, you may have heard of it. It's a project which is designed to treat children and teenagers in conflict with law in a way that such children or teenagers do not have any criminal record in the future, and so that the violation committed did not have effect on further life of such a teenager. So in the framework of the project, we conducted many successful cases, and I can remember mother of one of young perpetrators when telling me that she was extremely grateful to MOJ for saving her child, her son, from prison and from further problems with law. She said that due to the project, her son managed to come to terms with the victim of his perpetration, and then he put his life on trails. He entered a vocational training school and even moved away from the parents' apartment. I think that the mother was mostly grateful for that, for the fact that the son had moved. So it was a joke, of course, but in general, such projects and such initiatives prove their effectiveness in practice. And having such pilot projects prove that sometimes to make changes, it is
one just need to act rather than wait for a piece of legislation to be adopted. Lack of legislation is not an such a huge obstacle. Thank you. As a former employee of MOJ, I can say that MOJ changes vector. When I was there, MOJ was like, we need a law. And today we're talking that we're saying that we need to promote what proved to be useful and practical. In the meantime, we need law. Alexander, now I have a question to you. You are head of department for legislative drafting. Many draft laws go through your department. You were part of the team which worked on the draft law on mediation. So do you think you will continue being close to mediation, developing some maybe amendments, improvements to the expected legislative regulation? Well, thank you for your question, dear colleagues. It's my great pleasure to be here. The intensity of discussion is impressive, and I'm very pleased to see how each new speaker just takes up on what the previous speaker was talking about. I was also very surprised to see how members of parliament, how emotional members of parliament can be. Mr. Kostin, it was a very passionate information. I was really impressed. So coming back to mediation. So many of the speakers acknowledge that despite being lawyers, they discovered mediation only a couple of years ago. Before, it was the line between mediation and meditation was very vague, not to say blurry. Well, why? Why we haven't heard of mediation for so long? When I was entering the university, I knew that there was law, there were courts, there was jury, and cases are tried in courts. I knew it from Soviet movies, from American movies. When I graduated from the university, I knew about lawyers, notaries, enforcement officers, bankruptcy trustees. So all of this I learned at the university, but not earlier that I got to the Ministry of Justice that I learned about mediation. Why so? Because we as lawyers start learning new things when they are enshrined in law, because Ukrainian legal system is a Roman German legal system. A law is a major source of a piece of legislation, is a major source of law. So this is why we as lawyers start reading things, start learning things when they are in the law. This is why we need law. By the way, we are supported by many international partners today, including IRZ, including other partners, just because, and I'm mentioning this because I said that the Ukrainian legal system is Roman German system. So
what was the prehistory, the background of the mediation law development. So we had that idea of developing a draft law on mediation. Our German partners invited them to Germany for a week with a study visit, and they literally locked people in a room and told them that they won't let them out until they have a draft law. Then they returned home with a piece of legislation, draft piece of legislation developed. And again, thanks to Private Justice and all, there was a forum in Lviv. I came up to Dovydas and told him, let us hear mediators, European mediators, to be able to take it from your mediators forum and to show you that it will not block the access to justice, that there will be in parallel with courts, but there should be some international experience there. It was arranged, and we spoke to all the mediators and judges from the Netherlands, from Lithuania, from Germany, and Finland. And then it was showed that it can exist there. It was brought in the parliament, and then Andrei and his team took it, and then the MOJ didn't have any special role there because they understood how it works. Professionals who have been in this for a long time. So to sum it up, right now mediation is not absorbed by law because it has psychology, pedagogy, and other things. Mediator must not be only a lawyer, but still mediation will not become a fully legal tool without law in the continental law system. That's why this law will become ripe and will be accepted. The role of MOJ here, actually it's not there. Direct role. It is a framework law, as Andrei mentioned. There was an idea that the ministry will keep up a register, but we understood that it's millions of hymns. We need to develop a software and maintain it. It's very difficult, and it was told that you have a register, but don't train and don't supervise. But the state doesn't do it like that. That's why, given that we don't train, we don't supervise, we don't maintain a register. That's why MOJ doesn't have direct role, of course, but as Valeria mentioned, there is legal aid, there is resocialization of convicts. There are other similar projects, child-friendly justice, and you say that it doesn't have. No, it doesn't have a direct one, but some adjacent and ancillary, yes, it is there, but it goes without saying to have it. There has to be a law because Constitution of Ukraine says that government officials can act in a manner provided for in the laws of Ukraine, so only when there is a law in place. Thank you. Finalizing that the state of law is concentrated and decentralized not only around legislation, but legislation is a starting point for development. Luisa, I guess everyone is hungry. So if we ask, do you have any questions? There will be questions about lunch. That's why we need to finalize. So let's finalize.
everyone will go get a lunch. I want to sum up how successful it was to discuss what mediation is. Is it a trend or is it something useful? And it's a pleasure to hear that no representative, no key stakeholder, no representative of branch of authority sees now, as of now, that it's some trend thing, fancy word. Everyone clearly understands potential of mediation, how important it is. The time has come. The time is ripe now to have mediation. And for those who doesn't understand, we'll use a way mentioned by Alexandra. We'll take them, explain, and then bring them back. We come back here at 2 p.m. sharp. It will be in 35 minutes sharp. So right now you can get some information from the Academy of Mediation.
what makes mediation successful, and what are the best practices in the jurisdictions of Council of Europe of making mediation successful. I'm pretty sure that in the morning session we discussed a lot about need of awareness raising of society, stakeholders, legal profession about mediation, that of course I'm pretty sure should and will play as a role of making this institute successful, as well as deeply involvement of judges and support of lawyers towards this new process. Therefore, I'm sure that intervention and participation of our distinguished experts in the session will be answering to all above questions. Firstly, I want to represent and convey the floor to Mr. Rimantis Simaitis, expert from Council of Europe. I'm very happy to see Mr. Simaitis online after 2 years of our last communication. And floor is yours, Mr. Simaitis. Wish you good health. Floor is yours. Thank you for the invitation for this conference and this very intriguing topic for the presentation, what mediation makes successful or successful in the countries. But first of all, let me tell you, let me congratulate organizers of this conference and participants of it. I was very interested to listen to the conversations and discussions that we had in the first session, and very engaging discussions on many topics which are acute, not only in Ukraine, but in, well, many countries in the world, in Europe as well. In making my presentation on the topic, I will share my PowerPoint slides shortly. Yes. First of all, I would like to concentrate on the philosophy. What is the rationale behind development of mediation? How do we consider it? And I already had some insight in that particular question. Do we consider mediation as alternative to the, well, conventional dispute resolution means such as being adjudication? Or we consider mediation in some different, manner, with a different approach? How we could measure success of mediation? What are the KPIs in order to measure it? What are aims of mediation development, which might be considered as the engine for development of mediation in the particular countries? And then I will also very briefly present what instruments for mediation development, standards of mediation development, and very practical instruments have been already developed by the Council of Europe, which is for more than 20 years already, is in the field of mediation development and helping various countries on the European continent, and not only in European continent, but only neighboring countries, for this mediation development exercises. And then I will finish with some insights and some, well, schemes and strategies and stages of mediation development, and what can make mediation development efforts successful, and how we could assess that. So let us start with, all right, let us start with, first of all, the philosophical approach. What does mediation mean in the dispute resolution field? Is it some insignificant, unimportant instrument on the dispute resolution landscape? Or then you see development of mediation, you can understand and you can consider that it is a sign of maturity of dispute resolution. So from my perspective of, well, participating in various mediation development exercises on European continent and not only, I consider that mediation and, well, better developed or more developed mediation might be a sign of more remote and more advanced system of dispute resolution in the particular country. So the introduction of mediation, you have to overcome a lot of challenges, and some of challenges have been already discussed. Approach of lawyers who have been trained at law schools, at universities, normally as legal fighting machines. Yes. So then they come with this approach to mediation, they do the same, but this is not the way how lawyers should behave in mediation. So in training them, in educating them to change their approach with mediation existence on the market,
you also change their behavior to the very conflict interaction of a particular society. So when you grow mediation, you see that judges as well making adjudication, we understand their role better. And mediation growth in the country, it stimulates development and maturity, not only of the amicable settlement dispute resolution as such, but also it stimulates quality and development, looking for synergies for all the spectrum of dispute resolution means, including judicial adjudication, including adjudication by arbitrators, negotiations, various other dispute resolution means such as mutual evaluation and others. So you see that dispute resolution as such is being considered as a wider phenomenon and going beyond the boundaries of this conventional approach towards dispute resolution that we have lawyers, I'm also as well a lawyer, that lawyers we have been developing at the universities as well only adjudication by courts. Well, it depends on the maturity of mediation and all the dispute resolution system in the country and the dispute resolution culture in the country, how you consider what particular steps of mediation groups shall be considered as the aim to be aimed at as success, and what particular criteria and KPIs, key performance indicators, you indicate as being a measure of your steps for mediation development and success, a measure of your success or unsuccessful attempts. So in some countries, it is introduction of mediation on the market. I believe in Ukraine, you already have it introduced many years ago, decades ago. The same we have with many European countries. But in some countries surrounding Europe, they are making the very first steps. For example, Council of Europe currently is evolving a mediation development project in Tunisia, where I'm involved as well. So they're only in the very first steps of development, and it would be premature to talk with them about significant reduction of court loads, about various innovations. Yes, we want to discuss that, especially these experts, these trained already mediators who know a little bit about the subject. But first of all, what we should concentrate on is introduction of this phenomena in the country. And normally it happens through various experimenting co-piloting projects. Well, in your country, in Ukraine, most probably you are very much interested in further development of mediation in terms of increase of its efficiency, increase of quality, acceptance of mediation by various stakeholders on dispute resolution landscape, being lawyers, judges, universities as well, including mediation, training in their curriculums for lawyers development. These are subjects, and many more subjects might be also voiced as aims of a development of mediation in the country, where you consider that there is something to do in that particular regard. As well, sometimes we can indicate as one of the aims tangible reduction of court load. Then this court load is very heavy, and it affects quality of dispute resolution by judges, by adjudication, their exhaustion, sometimes timeline, how many years it would take for simple dispute to go through all the system. So reduction of a court load, these tensions with the court's workload also can be voiced as one of the criteria, but it is very difficult to aim at it and to seek for this particular result. Then it is not developed well enough, or there are issues of quality, of accessibility, and other issues with mediation. And another step in mediation evolution might be voiced as innovation for further improvement of the dispute resolution system, such as multi-door courthouses, introduction in the country. Then you expand knowledge of a courthouse, what it does. And this multi-door courthouse, by the way, it's not a new idea. It's an idea which was voiced in the late 80s of the last century, of the 20th century, in the Pound Conference by Professor Sanders from the US.
who introduced that as a concept. Still, it is not very well developed yet, and you can see that in many countries, they run into this idea and then they understand that it might be a good idea for innovation in your particular country. There is some other innovation attempts or ideas which might be developed further, such as pyramid model of dispute resolution, where adjudication by judge in the court comes as a last resort, and you integrate yearly evaluation of the dispute, settlement exercises by direct negotiation, facilitation, direct negotiation, then inclusion of mediator or facilitator, and then adjudication by a judge as a last result in all the cases, which in particular category, they come to the court. And there are also various other innovations which are emerging, such as application of artificial intelligence or some other tools. But normally you speak about these innovations in the later stages where you have certain mediation on the market, and when people use it, so then you think about how to innovate, how to advance the system further. And as already mentioned, the Council of Europe already for 20 years is developing a large scope multitude of various instrument recommendations for the standards and development of mediations. The basics of the Council of Europe methodology is 4 recommendations that are coming from a committee of ministers, a committee of legal cooperation within the Council of Europe, institutional setup, and these are 4 recommendations where touch upon all the subject of mediation or alternative dispute resolution in all the field, being civil, family, administrative, and penal, criminal. In 2006 and 2007, one of the commissions of the Council of Europe, Commissions for the Assistance of Justice, it put it in its agenda, developing further practical tools for helping member states of the Council of Europe to better implement these strategic documents which were approved at the Committee of Ministers document. And that's how 3 guidelines on better development of mediation in various fields were born and were launched into practice. Further on, the same commission, the Commission for Assistance of Justice in 2017, it did a research, a study, how mediation has developed in the last decade, starting from 2007 and until 2017. And it appeared that not much evolvement has happened. There has been certain, certain increase in numbers of mediation and certain growth of mediation in various countries. But if you compare numbers of mediations to numbers of adjudication in courts, you see that the average of this ratio revolves around 1%. Is it good ratio or bad ratio? In consideration of the Commission for Assistance of Justice of the Council of Europe, it is not very satisfactory ratio. And you can find online for all these materials and all these studies. Let me present you very briefly statistical results. And you can see Ukraine below, and statistical ratio of, comparison, for example, in civil cases of mediation numbers and numbers of adjudication in civil cases. In Ukraine in 2017 was around 0.08%. Well, it is not very high ratio, as you see that in some countries, in Norway, in Italy, in Finland, this ratio exceeds 10%, which is adequate percent in our estimation. So, all the countries should strive to increase that percent at least to, 5% to 10% of this ratio. For example, in family disputes, in Ukraine, we had in 2017 number around 2,000, which was reported to the experts who made this survey. And as you see in many countries, this number was even lower, which also shows that Ukraine is not doing very bad in terms of development of mediation in comparison to other jurisdictions of the Council of Europe. So on the basis of this and on the basis of experience of development of mediation in various countries such as Turkey, Moldova, Russia, other countries of the Council of Europe,
CEPESH decided to start developing more practical tools, including various practical guidelines on how to design and how to allow mediation system work better and work more perfectly, and how to advance the whole system of dispute resolution. As a result, 13 instruments, which are called Toolkit for Mediation Development, were born. And these instruments are still developed, and you might see new instruments coming and adding to this toolkit in the coming future, in the coming years. Let me very briefly tell you what are the instruments included. I noted that in Ukraine, you are developing a new law of mediation. The Council of Europe has developed an instrument in that regard. It is a very hosted instrument called European Handbook for Mediation Lawmaking, which is based on the very thorough analysis of success stories of 18 members of the Council of Europe, the development of various mediation legislative initiatives and updating their laws. And well, it also considers certain bad practices, and also it considers some international context of development of mediation outside the European continent. So I believe for your lawmakers, this instrument would be very helpful in order to answer many questions which might be risen in process in terms of the drafting of the law. There are other instruments such as Baseline for Mediation Statistics, Code for Conduct of Mediation Providers. Most probably you know the Code of Conduct for Mediators, which was developed in the context of the European Union and adopted and launched in 2004, but no code of conduct for mediation providers was existent. So this particular instrument complements this code of conduct, which was already existent and quite popular from 2004. And there are many others. For example, one of the instrument I was referring in the chat section is another one. Is a guide for mediation for lawyers, which specifically targets, and this instrument was developed at the Council of Bar Associations of the European Union. It specifically targets changing of approach of lawyers in their capacity as legal advisors, as legal counselors to the parties, and explaining in plain language and some basic terms what lawyers could achieve when they participate in mediation, not in their fighting machine mode, but when they participate in mediation in more advanced mode, that it can be very beneficial for their client. And this instrument is one of the basis for the changing of approach of the lawyers. So there are many more, and due to very restraints of my timeline of my presentation, I will not go into detail. You can access them online. And some of them are quite well developed. And by the way, all these instruments were born on the basis of experience. Some of the instruments were based after the development exercise in Turkey, in Latvia, in Moldova, in Russia, in some other countries. So this is experience-driven instrument designing, which has been implemented by the CEPESH. So you could see lots of elements on what mediation development exercises make successful in reading these instruments. And let me finish by some patterns, by some schemes. So in order for mediation development exercise or for mediation advancement exercise to be successful, first of all, you have to have a vision. You have to clearly identify realistic goals, what you would like to achieve. Only then you develop rules, such as laws, some other rules. For example, if you're piloting, if you're doing experiment with mediation, so rules for this particular pilot are also necessary. But first of all, you have to have a vision, what you're trying to achieve, what especially you're trying to develop. Do you develop a mediation statistics? Do you try to achieve a reduction of the court workload? Do you try to achieve quality of mediation? Do you try to strengthen mediation infrastructure? Do you try to strengthen mediation trainings? Yes. What are you trying to do? And only on that basis, you try to develop further. For example, regarding this legislative initiatives, you will find lots of topics covered in the instrument which I already presented, Handbook for Mediation Lawmaking. And by the way, this instrument, it is not necessary to use it as a whole. Yes, you can take
various parts of it, and it's already included in that instrument. If you want to strengthen mediation training and its regulation, please read these and these chapters. Yes. If you want to do another things, you can read different chapters. Definitely, mediation is very delicate things. It is introduced, it is implied in the particular dispute resolution field. So you have to understand that this systematic approach is also very important. Another scheme which I wanted to present to you, how you can achieve larger numbers of mediation development. For example, what happened in Turkey, Council of Europe was present there from 2015 in making lots of attempts and huge project for mediation development, which resulted in currently largest numbers of mediation produced in the single country of the European continent. Turkey currently produces around 300,000 mediation per year in labor dispute, and now we're considering further development, expansion into the different fields. So how we achieve this, the same pattern can be seen in many countries as well. We applied that pattern in Lithuania, for example, for introduction of mandatory mediation in family matters, and we see as well while developing of some success story here. So first of all, you have to strengthen mediation provision infrastructure, and this infrastructure lies within the AAA so-called concept, and AAA means availability, accessibility, and awareness. When you have good functioning of all these three elements, then you can try to channel larger numbers of particular disputes in that particular infrastructure. For example, take it family dispute as we do in Lithuania, take it labor dispute as they do in Turkey, there could be civil dispute as they do in Italy. Various models of these referral are acceptable and we can observe in Europe and globally. Not only mandatory mediation or so-called opt-out mediation is considered, but mandatory opt-out mediation is one of the most effective model of channeling huge quantities of disputes toward mediation. Still, it is not the only one. And in order to calibrate it to work it right, you need to very much work with the details. In Italy, with experimenting with mandatory mediation in some civil dispute, they changed 5 laws. Yes, it was one of the largest experimenting country in Europe with this mandatory channeling of disputes toward mediation. In Turkey, they changed 2 laws. In Lithuania, hopefully, 1 law was sufficient for us to achieve that goal. So you have to calibrate the system. And in any case, you have to start with more flexible channeling of dispute. The system of efficient referral shall also be in place. Not only mandatory referral, but system of soft referrals to mediation also shall be in place in order for the society to accept the system of mandatory mediation. And then what you do, when you start doing this, there's lots of final tuning, maintenance, continuous monitoring, changing and tuning of the system. And here are certain remarks on what are the standards of acceptability of mediation in pre-trial stage. These standards have not been developed by the Council of Europe. They have been accepted by the Council of Europe in various instruments, but they have been developed in the practice of the European Court of Justice. And my suggestion would be to look at these standards if you would consider of introduction of mandatory mediation in Ukraine, because they are very wise standards. And in many mediation development exercises, when the Council of Europe is present, we show these standards telling that please stick to it, because these are very important notions, how not to undermine the principle of effective access to court and to justice. So with this, I will finish my presentation. Thank you very much, and I wish you interesting further presentations and discussions. Thank you. Thank you, Mr. Rimaitis. It was really very informative presentation. I am sure we may have questions, although we will work in the following format. We will have 2 other speakers on the session, each maximum 20 minutes. And after the speakers will finalize their presentations, we all be able to provide questions and answer session to the members of this session, as well as, by the way, we will have a chance to raise questions
on the previous sessions that was dedicated to the fashion trend, mediation, or an urgent necessity, in case you will have the questions to the speakers of the previous session. Dear colleagues, once again, I am conveying on your behalf as well thank you words to Mr. Rimantas. And now I want to convey the floor to Ms. Maria Oliveira. Ms. Oliveira, are you online and with us? Let us still check. Yes. Greetings from sunny Odessa. To hope that you are healthy, and floor is yours. Ms. Oliveira, in the session of mediation, European models of successful practices. Floor is yours, Ms. Oliveira. Thank you. You can start. I would like to share my PowerPoint presentation, but well, it's a bit difficult. I don't know why. You are on a right track. We see, observe that it's going on. Each shared. Thank you. Is it okay? Exactly, it is. Okay. Okay, thank you very much. I don't know if you can see me and listen to me as well. We can do everything together. We can see you as well as, of course, we can hear you. Thank you. So thank you very much for this kind of invitation to participate in this very interesting forum on law and mediation. I'd like to congratulate the organizers for this event, which has been very, very interesting. The discussion has been very interesting. And I'd like also to greet my colleague, Professor Rimantas Simaitis, with whom I have shared lots of experience on mediation in the Council of Europe for a long, long time. Mediation has been acknowledged as an efficient and very cost-effective means of dispute resolution. A considerable number of states have encouraged the use of mediation, namely by introducing this means of amicable settlement into their judicial systems, using court-annexed or in-court models as an alternative to court, and or as an alternative to court, such as the case of mandatory or opt-out schemes, meaning that the parties are required to try mediation before filing a case in court. However, available data, in special in what concerns Council of Europe member states, reveals very poor results concerning the use of mediation, not only in civil and family cases, but especially in administrative or penal matters. There are probably multiple reasons behind this inference, being probably one of the most plausible, and I'd like to believe in this, the most plausible, the fact that mediation processes which are not in connection or are not related to the judicial system are not considered in official statistics. In fact, mediation in private І тому не mediation in private враховується в офіційній статистиці. Mediation in private practice bound to mediators are bound to a very strict code of ethics, and they must refrain from publicize their activity in what concerns number of cases, clients, and mediation outcomes.
This said, the question I would like to leave for your consideration, because it's very difficult to answer, is the following. What makes mediation successful? What is, if any, the key to make mediation either under an individual perspective to the parties or at a broader perspective for the state or region successful? To measure success only by a quantitative approach is, in my view, deceiving. For instance, states where mandatory mediation is in force reveal a high number of cases compared to others when this legal requirement does not exist. However, this criteria, if not combined with others, is limited and far from conclusive. High settlement rate is obviously relevant, though in many cases it is much more linked to the dispute suitability to mediation and clients willing to settle than to the quality of the mediation providers. This is really a central issue. It's closely linked to the participants' satisfaction, which in fact may occur even if full agreement or no agreement was reached sometimes. However, mediators' training and certification requirements are topics needing consideration, as they are essential to build trust in mediation among the users. It has also been recognized that efficient referral on the initiative of judges, namely in the context of pilot courts, reveals significant results, mainly if lawyers accompanying clients to mediation have a friendly approach to mediation, informing them, the clients, about the process and about its suitability to solve the dispute at stake. In fact, legal professionals in general, including notaries or bailiffs, play a central role in the development of mediation, given their proximity with the parties and the relationship of confidence that is established between them and their clients. Furthermore, an appropriate and consistent legal framework covering the key aspects of mediation, namely suspension or limitation of prescription periods and the enforceability of the mediation agreement, combined with the adoption of policies aiming at implementing mediation, has been seen as crucial to the success of mediation. This said, what makes mediation successful? Some of these issues, of these mentioned issues, others, all of them. Considering the 47 member states of the Council of Europe, it is obvious that there is a vast diversity, cultural, legal, political, even historical, which reasonably may lead to the conclusion that each one has experienced different approaches to mediation and even different levels of acceptance and use. This situation even occurs within the same member state, such as the case, for instance, of Switzerland, a confederation of cantons, where each one can promote mediation in different ways. Or for instance, Latvia, where a recent project launched and supported by the Council of Europe and the European Union, with the participation of the Latvian Ministry of Justice and the Council of Latvian certified mediators, consisting of 2 pilot courts where mediation service in civil and family cases accessible to anyone were provided for free. Well, it must be recognized that there is not a sole model, but conversely, multiple approaches to mediations. That's why mediation is so fascinating, in my view.
And this can be found within Council of Europe member states, which differ substantially from one to another. If you compare England and Wales, even in the United Kingdom, there are differences in England and Wales from Scotland, from Ireland. If you compare England and Wales, Italy and Turkey, Rimantas has already spoken about Italy and Turkey. For the same reasons, I'm going to present these examples. While in England and Wales, they have a light-handed approach to regulation, and the development of mediation is due mainly to the initiative of private organizations, particularly in family disputes. There's a huge tradition in England and Wales concerning mediation in family disputes. Italy or Turkey, mediation was basically introduced by lawmakers. In certain cases, for instance, in Italy and Turkey, certain sorts of civil cases follows the mandatory or opt-out model, meaning that before filing a case in court, parties are obliged to attend a first session of mediation, though there are no consequences if they don't reach a full or partial agreement. They can go to court, of course. In England and Wales, for instance, in certain cases, for instance, in the construction cases, courts encourage the use of mediation, and sanctions are applied to parties that, without no reason, refuse to settle in mediation. Turkey is an interesting example because mediation was developed at a large scale and in a considerable short period of time, from the beginning of 2015 till the end of 2017, and they have developed a mediation and other legal framework were adopted since then. And this all happened in the context of the Council of Europe CEPEJ project, which encompassed legislative amendments, including at the first stage opt-out mediation in labor cases, intensive mediation training, including the conception and writing of 2 manuals devoted to trainers and trainees, respectively, the implementation of 6 pilot courts, as well as awareness-raising activities targeting stakeholders and public in general. The success of this project was mainly due to the active commitment of Ministry of Justice, the wide participant of stakeholders, including judges and lawyers, mediators and court staff, in the implementation and functioning of the pilot courts and multiple awareness-raising activities using different advertising media. So I think that different experience, the existence of different experiences aiming at developing mediation in member states or in other countries reveals that there is not a successful model then that can be replicated. Conversely, there are different paths to successful mediation. In fact, probably, unfortunately, I don't know, but I think this is the challenge of mediation. There is not a pret-a-porter model to be imported from one state to the other. A successful mediation is more demanding, is a sort of tailor-made, adjusted to the characteristics and needs of a given society. Having this in mind, from 2017 to 2019, the European Commission for the Efficiency of Justice adopted a set of practical tools to help member states to concretely implement and develop
інструментів, які mediation and support mediation stakeholders in their daily practice. And starting with the legal framework, Rimantas has already mentioned European handbook on lawmaking, and it was adopted, and it consists in guidelines for the preparation of legal framework that could be taken for legislative reforms to improve the effectiveness of legislation on mediation. I also recommend reading of this handbook. It is accessible at the CEPEJ website. It's very inspiring. You can find there are different models. You can find different models of legislative approach to mediation, and well, probably choose the best for your. I know that in Ukraine you have a draft law on mediation that is being discussed in your parliament. But anyway, I think it's also important to know different approaches. But of course, the best one will be the one that your parliament chooses because it's adapted to your needs and aspirations. But legislation is definitely important, though as I said, in England and Wales, they don't care about mediation, legislation on mediation. And it is much more in the hands of private associations, the framework, the rules for mediation. I think in most countries, civil law countries, legislation is in fact important. Also, the mediation development toolkit, you can read it for free in the CEPEJ website. It covers, for instance, guidelines and tools which are dedicated to mediators. Of course, mediators are important. 3 tools are dedicated to them. 2 of them specifically on training, and the 3rd one on the code of conduct for mediation providers. And I think it's, we all know how important it is to have a code of conduct for mediators to build trust and confidence between the parties who attend mediation and the mediators. Mainly because it's quite a new professional activity, and most people do not know exactly what mediation is, and this is in fact an obstacle problem to the development of mediation. So I think it's important, and we advise mediators to, before starting a mediation, to show the parties that they are binding to a code of conduct. It is important to make it public and be known by the parties. Of course, training is obviously very important, and that's why we dedicated to the Council of Europe dedicated to tools specifically on training. But we know that training differs a lot from one state to the other, and it would be interesting and it would be advisable to have a kind of model training, a basic model training for mediators in Europe. Judges, of course, they are important. We at the first session of this forum, judges have shown that they are in favor of mediation, and they acknowledge the importance of mediation in their activity as judges. We know that, well, judicial referral to mediation is important. That's why we have the guide to inspire judges to make referrals to mediation. According to my experience, some judges refrain to do that because they don't know exactly, they have not learned at school, at judges school, how to do it. But in fact, it's important how to understand what is the requirements of an effective referral to mediation. And
it's important when the judges suggest mediation to the parties, they need to decide various issues, namely the situation, be able to answer the parties' questions, inform parties about the advantages of mediation. Sometimes they don't feel judges who are not trained, who have no information about referral. They don't feel comfortable to do this because sometimes they think it's not an activity for judges. And sometimes they don't do that for this reason. That's why this guide can be very useful to help judges to perform this activity. Lawyers, we have already listened to lawyers and their difficulties concerning the use of mediation, or inviting or suggesting clients to go to mediation. We also have tools dedicated to lawyers, a guide to mediation, and a training program to assist clients in mediation. My view is that, well, lawyers are very often and sometimes very unfairly considered as an obstacle to the development of mediation. It's not so. I think that lawyers, sometimes they try to conciliate, but sometimes conciliation is not, the parties do not accept the conciliation. Sometimes parties do not accept mediation, but it's not, I think it's not the fault of lawyers. Anyway, I think it's important if they have a more in-depth knowledge to a friendly approach to mediation. And this might be beneficial to the clients and to the judicial system. We also have tools for notaries, a mediation awareness and training program for notaries. And more recently, for bailiffs, there is also a tool dedicated to bailiffs, awareness raising and training program for bailiffs. I think most important legal professions were duly covered by the toolkit, the CEPEJ toolkit. While the courts are also very important, the implementation of pilot courts provides a kind of laboratory where at a very reduced scale it is possible to test and evaluate different models of mediation and eventually design the most suitable and inspiring appropriate policies. Finally, awareness raising activities. The tool dedicated to this topic is frequently asked questions on mediation. Awareness raising activities can encompass multiple initiatives. This tool, it's just a kind of starting point to conceive and prepare the dissemination of materials and to reach a wide number of court users and public in general as possible. This is the big picture. Imagine this is a panel. My question to you is, which buttons would you press to get a good result in Ukraine, to have successful experience on mediation in Ukraine? All of them, some of them, others, up to you. It's my question. In my view, probably the best experience, to reach a best experience and a successful model, you have to press all the buttons.
And now, well, in fact, the temptation to bring a model in a state or region, a model adopted in another member state, even if it's seen as successful, contains the risk of low acceptance and very poor efficiency. And this could be the case of the introduction of mandatory mediation without having secured previous conditions to assure a smooth and safe transition and the ground principles of mediation. My view is that the path to successful mediation is very demanding and results from a blending of different ingredients, notably appropriate legal framework, supportive public policies rooted in social, cultural features of the country, of the state, high quality of mediation providers, training and involvement of legal professionals in general, and also awareness-raising activities targeting stakeholders and public in general. Thank you very much for your attention. Cannot hear you. Okay. I hope everyone can hear me. I cannot hear you, but it seems that you can hear me. You can hear me? I cannot. Možda v Zoomi napísať yeah. SMS mu. Can you hear us now? I am sure I am on the English channel, yeah. Yeah. Perfect. Then let me once again. And I need my PowerPoint. I think Sophia would show my PowerPoint and press the button. Professor, can you hear me? Now I can hear you very well. Perfect. Then let me once again greet you on our forum and in session dedicated to European models of successful mediation. We are focusing on two elements, namely what elements make mediation successful, as well as good practices of pretrial mediation in member states of Council of Europe. I should say, and I'm pretty sure you were with us during the two speakers' presentations. These presentations were really comprehensive, although I want to convey the floor to you with the reservations that we have only a maximum of 15 minutes for your presentation. Floor is yours, Professor. Thank you very much. I would like to thank you for inviting me to address you. My name is Remco van Ree, and I'm a professor of comparative civil procedure in the Netherlands at Maastricht. But here I'm an international expert working for the Pravo Justice project of Dovydas Vitkauskas. And I'm presenting a report here, a report we have prepared with national Ukrainian experts, amongst whom is Luisa Romanadze, who has been in this conference before.
I would like to start with saying that the title of my presentation should maybe be amended a little bit. I'm talking about commercial and civil and commercial cases, and I'm talking about mandatory mediation before litigation. Now, we should first realize, first of all, when we look at the map of Europe, that nowhere in Europe are disputants forced to settle their civil or commercial disputes by way of mediation, or in that way by any other form of alternative dispute resolution. We all know that settlement by way of mediation is completely voluntary. Also, of course, in light of the fundamental right of access to a state court, which we find in Article 6 of the European Convention of Human Rights. But that, ladies and gentlemen, does not mean that potential disputants may not be asked to attend initial mediation attempts. And in some European jurisdictions, attendance at an initial mediation attempt is a requirement for initiating litigation in a court of law, at least in certain types of civil and commercial disputes. Mediation attempts may be initiated before or after litigation in a court of law has been started. And I should ask for slide number 3 now. Slide number 3, please. Now, for obvious reasons, mediation attempts before court litigation is started are the preferred route to a settlement. Avoiding litigation is cost effective, and it prevents courts from being overburdened with too many cases. And additionally, mediation before litigation is started means that relationships between the disputants remain as good as possible, and therefore the chances of an amicable settlement are increased. Now, in various European jurisdictions, attempts have been made to increase the use of preliminary mediation and other types of alternative dispute resolution. And this is either done, ladies and gentlemen, because it is felt that certain types of disputes are suitable for mediation because of their specific features. And that happens, for example, in England and Wales. And in that situation, the list of suitable cases is usually short, and it's often limited to cases like family cases or small claims. But in other jurisdictions, such as in Italy, preliminary mandatory mediation is introduced in order to combat case overloads. And the courts in Italy are overloaded with cases. And in those situations, the list of disputes that have to be submitted to mediation before litigation is started is usually very long. And we can see that list on slide number 4. The cases that have to go to mandatory preliminary mediation in Italy. Slide number 4, please. And so a very long list. And that is not so much because it is felt that these cases are especially suitable for mediation. It is because the courts are overloaded and one is trying hard to reduce the number of cases that go to court. Could I have slide number 5, please? Slide number 5, please. One of the major impediments encountered in countries where initial mandatory mediation is promoted is that disputants are often unaware of the benefits and the usefulness of alternative dispute resolution. And most parties, as we know, contact a lawyer when they encounter a legal problem, and this lawyer will habitually suggest the parties to initiate court action. And that now is very unfortunate given the benefits of alternative dispute resolution for the parties and also for society at large. A reduction of court cases, a reduction in the overburdening of the courts. And so various jurisdictions have therefore sought to introduce measures to increase the awareness of the parties of alternative forms of dispute resolution, and also to explore the possibilities of mandatory mediation. And one of these measures is what English lawyers call mediation, information and assessment meetings, MIAMs. I will come back to those meetings later on.
Can I have slide number 6, please? Now, statistical data on mandatory mediation, preliminary mediation attempts are very scarce in most European jurisdictions. I've phoned my colleagues in the various member states of the European Union, and very few could provide good, accurate data. One of the exceptions is Italy, and I will go through some data for Italy with you right now. The disputes that are mostly treated in mediation, in mandatory preliminary mediation in Italy in 2019, were those related to rights in rem. As you see, 15.4% of cases were dealt with by mediation. Condominium cases were also very popular, and banking contracts. On slide number 7, we see more data. Slide number 7 shows us that the average successful mediation procedure in Italy lasted 143 days, which is, I think, not too bad. And a mediated agreement was reached in 29% of the cases that were mandatorily submitted to mediation, which again is maybe a good result. On slide number 8, if I may have slide number 8, you see the percentage of proceedings that ended with a settlement after first initial mandatory mediation attempts. And on the list, you see, for example, that insurance cases, these have to be mediated before they can be brought before a court of law. In 79% of cases, a mediated agreement was reached and the case didn't have to go to court. Rights in rem, 56%. It's wonderful to see this list. It's also very good that the Italian statistical authorities collect these data, because once again, in many other European Union states, the situation is very different. Could I have slide number 9, please? Slide number 9. What I now want to do is to have a look at some of the more important conclusions in the report, in the Bravo Justice report on preliminary mandatory mediation that we have drafted. And in one of the chapters, we compare findings from England and Wales, from Germany, from Austria, from Italy, France, Spain, Norway, and the Netherlands. The first conclusion may not be very surprising. Mandatory mediation information and assessment meetings, these MIAMs, I noted, which are being used in England and Wales in family cases. In family cases, you cannot go to a court of law without, as parties, being informed in a mandatory session about the benefits and the possibilities of mediations. These assessment meetings are, of course, a specific feature of litigation in family matters in England and Wales. Such meetings, I think, cannot be found elsewhere in Europe. However, what can be found elsewhere in Europe are mandatory mediation attempts before going to court. And these mandatory mediation attempts, I think, serve a similar goal as the MIAM in family matters in England and Wales. That is to say, exploring whether a settlement through mediation is possible at all. Another finding is that mediation is usually not the only form of ADR that may be explored before, that must be explored, I should say, before bringing a case to the attention of the court. In most jurisdictions, one can therefore better use the terminology mandatory preliminary ADR. On slide number 10, if I may have slide number 10, we find more findings. And when mandatory mediation is a prerequisite for court action, proof of attendance of mandatory mediation is very important. You need to prove that you've done it. Now, such proof could be provided by way of a standard form that is available on the internet, and that is the case in England and Wales. There is such a form available. That form needs to be signed, and by way of that, you prove that you've done what you've requested to do before you go to a court of law. Apparently, your mediation attempts have not been successful. Well, you show that to the court. Also may be important from the perspective of the statute of limitations, which was noted by, I think, in the discussion, the written discussion. But also less formal methods of demonstrating that mediation has taken place are being used in Europe. For example, a document signed by the mediator who has been involved and the parties that attended.
In addition, we find that in some countries, notably in Germany, the parties are obliged to mention participation in preliminary mandatory mediation in their statement of case, in the first document with their claim, which they submit to the court. And that may serve also as proof, I think that's a very nice way to do it, that may also serve as proof that the parties and their lawyers, because of course the lawyers draft this document, that the parties and their lawyers have seriously discussed the option of mediation and that they've used it. And courts, I think, should address this matter when looking at the statement of case and when noting that mandatory preliminary mediation should have taken place. Well, they should mention it, and maybe they should also get in a discussion with the parties, not only with the lawyers, but with the parties, about the results of these apparently failed mediation attempts. Court should never accept a statement of case where such mention is omitted. If they do not find a mention of mediation in a statement of case where preliminary mandatory mediation is prescribed, they need to say to the parties, well, can you correct your statement of case? Because apparently you have mediated or tried to mediate, didn't you? And if then later on the parties have to admit, well, we didn't mediate, then the court should allow the parties some time to try mediation nevertheless. Postpone the hearing, the court should postpone the hearing and allow time for mediation attempts. And that's the habit, for example, once again, in some German states. I should mention that in Germany, every state, every land has its own approach to mediation, to preliminary mandatory mediation. Can I have slide 11, please? Another finding is that if courts do not do this, if courts are not actively involved in checking whether the right steps have been taken, courts should, of course, be addressed. And the courts, judges should become aware of all the benefits of mediation. You should have a carrot, I think, so to say, for the court. And obviously, the first carrot we can give to the court is that, well, they're all overburdened. If mediation is successful, the number of cases will go down. So judges, please make sure that you concentrate on whether or not the parties indeed mediate when they are required to mediate. Courts should also maybe realize that if mediation fails, parties have better thought about a case when they go to court, and most likely litigation before the court will then be more quickly and effective. Another finding in our comparative report is that theoretically, at least, all civil and commercial cases in which the parties can freely dispose of their rights and duties, all these cases are suitable for mandatory preliminary mediation. But as we've seen in practice, the list of cases subject to mandatory preliminary mediation depends on the aims of the legislature. And that's, I think, has also been mentioned earlier on. In practice, we see that if mediation is promoted, for example, for the benefit of the parties, family members who have to have a future good relationship, well, then the list is usually short. In England and Wales, preliminary assessment meetings are only prescribed in family matters. But in Italy, the aim is different. They want to get rid of all these cases that are pending in court for ages and ages, and therefore their list is very long. And why not? Because I think that most civil and commercial matters should be and can be mediated. Another finding is that even though mediation is mandatory, we see very often that disputants are unaware of this requirement. And that may be due to the fact that they miss the relevant legal knowledge. So what you need is very early, when a dispute arises, there should be legal advice, there should be legal aid available, and the lawyer that gets involved should inform the parties about the requirement of mandatory preliminary mediation. But Professor, concluding remarks, please. Due to the time, please. Concluding I was informed that I had 20 minutes, so it's slightly long. I'll try to summarize. What is very important is that lawyers have a stake in mediation. We were informed by the fact earlier on that lawyers are very often unwilling
to mediate because they think that they cannot earn enough when that happens, and there may be other issues at stake. Now, in order to make sure that lawyers inform their clients well, it seems that they should have an interest in mediation. And then we go again to Italy. Involvement in mediation and the possibility to charge a fee for their services may help lawyers to have a positive attitude towards mediation. In Italy, for example, the attitude of lawyers towards mandatory mediation changed dramatically. It changed dramatically when it was provided by law that mediation without the assistance of a lawyer is not allowed. And then suddenly the situation changed dramatically. Well, as I say, I have much more. I was informed that I could present during 20 minutes, but it became 15 minutes. So I will keep the rest of my presentation. Well, you can find it on the slides, and I hope we can also have a discussion about some of the later points I mentioned. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor. Thank you very much for the comprehensive presentation. Although we are back from the agenda, but I want to address the audience concerning any question having towards one or another speaker. In case of any questions, please raise a hand and we can convey the question to the speaker. We can ask the question to either of the three. Please. Professor, question is to you. Please be with us. Пане професор, до вас питання. Питання є таке. В чому полягає краща підготовленість справи, яка пройшла обов'язкову медіацію? На слайді було таке речення, що суд отримує краще підготовлену справу, якщо вона пройшла хоча б інформаційно-оціночну зустріч і не завершилася позитивним результатом. В чому полягає ця краща підготовленість справи для суду? Thank you. Professor, did you hear the question? Дякую. Well, that's a very good, interesting question, if I may answer that question. Obviously, when parties mediate, and especially when a lawyer is involved as well from each side, and that is the case in Italy, during mediation, the litigants will get a better idea of the point of view of their opponent, and they will also get a certain idea about the strengths and weaknesses of their own case. Obviously, mediation is confidential, and the information that is acquired during mediation cannot be used later in a court of law. But I think that by being actively involved in the case, the parties get a better idea about their own position and probably also about the position of their opponent party. Actually, what would even be better is if something was introduced that happens in England and Wales, it's not only mediation, but there should be what is called a pre-action phase. A phase in which the parties are forced, in a way, to get together with their opponent and to discuss their case, to prepare their case either for a settlement, and settlement can be done by mediation, or to prepare the case to go to court without the involvement of the judge. So parties get together, discuss their case with their lawyers, try to find out whether, for example, mediation is possible. And if that doesn't happen, they go to court and they are better informed. And nowadays, it's unfortunately such that very often litigants run to the courtroom with their lawyer without having thought in depth about the position of their opponent. And then very often in court, their own case appears to be less strong than they thought initially. And maybe if they would have realized that earlier, they would have settled. I hope that answers your question. Thank you, Professor. Question is answered. One more question, please. Sure.
провокаційне питання, але чомусь. Я знаю досвід інших країн, коли така робота провалилася із-за того, що не було ресурсу проводити ці інфосесії. Тобто, хто повинен за це платити і хто повинен цією роботою займатися? Это вопрос к которому эксперту? Профессору? Professor, this is directed to you. That's another interesting question. Who should pay? It is usually mediation, mandatory preliminary mediation is often more successful if legal aid is available in the early stages of litigation. So the idea in many countries is you should deal with mediation in the same way as in other situations of legal aid. So there should be legal aid available for parties who cannot pay for mediation. If the parties can pay for mediation, maybe the situation is different. Although you could say, well, if you force parties into mediation, in case of preliminary mandatory mediation, there is also an argument to say, well, then maybe the state should provide for the mediator, for example. But that's a hotly debated question also from the perspective of the state budget, because very often states cannot pay for this. But it would be good in an ideal world, this would be covered by legal aid in the same way as other legal interactions. I hope that answers your question. Thank you very much. Well, as I see, there are no more other questions. Therefore, I want once again to thank distinguished speakers, Professor Ray, Mr. Simaitis, Ms. Oliveira. Thank you for being with us on this interesting panel, European Models of Successful Mediation. And I do hope that this discussion itself will help Ukraine in further development of a proper module of mediation. Just I will use a function of moderator with last comment concerning the very important discussions and questions you had. In many jurisdictions, when it is issue about mandatory pre-trial mediation, that is on the one very important, while it will raise awareness about mediation and application amount to mediation. But when the state and stakeholders and society are not pretty prepared for this, it can cause frustration, and it has done in many countries. When application due to mandatory function is at hands, but the stakeholders, lawyers, parties are not well aware of their functions and the benefits of mediation, and the statistics of settlements are not high. Yes, Professor, and therefore it then makes frustrations that it's not an effective tool. Therefore, many countries, for example, even Georgia in our example, we started with mandatory, but not pre-trial, but mandatory category of cases where the parties still choose by will. They will use this mandatory application or not. And when we will reach the acknowledgement in society of the benefits of this institution as a mediation, believe me and trust me, society will request mandatory pretrial itself. So it's just a taste, matter of taste for the country to choose the module. And I know that you are now choosing this module and you already have in Parliament first reading passed the law. So good luck with these thoughts at the same time. Once again, thanks the session members, speakers, and wish them health in this COVID era. We can announce our session closed, and according to the agenda, we will enter another session. Thank you once again for attention and active participation. Слышно? Слышно. Я запрошую учасників зайняти місця, учасників наступної панельної сесії, яка в нас йде за розкладом, однак не за розкладом по часу, а за послідовністю.
пані Галина Єрьомінка, модератор Світлана Сергієва. Я вибачаюсь, зараз все буде. Вибачаюсь. Колеги, у зв'язку, мабуть, з таймінгом, я думаю, потрібно вже починати. І я пропоную одразу домовитись, що кожен із доповідачів буде мати не більше 15 хвилин у зв'язку з обставинами і тривалістю сесії. І будемо розпочинати. Наша сесія, вона дуже влучно звучить як бізнес-медіація, бізнес-клас для вирішення господарських спорів. Що ми розуміємо, коли говоримо бізнес-клас? Для мене це звучить як високий рівень, задоволення потреб, якісна і ексклюзивна послуга. І тому сьогодні я пропоную нам рухатись саме у цьому напрямку і зрозуміти, і відповісти собі на запитання, в чому саме полягає ця ексклюзивність медіації для бізнесу. Для бізнес-культури Європи і Сполучених Штатів Америки використання засобів IDR, в тому числі медіації, є дуже звичним. Трішки інше виглядає ситуація в Україні. Суб'єкти господарювання не звикли звертатися, точніше, вони звикли звертатися за вирішенням своїх спорів до суду. Іноді вони звертаються до переговорів. Але це на перший погляд так виглядає ситуація. Давайте ми не будемо заперечувати той факт, що все ж таки в Україні бізнес звертається до медіації у якості інструменту для вирішення конфлікту. Інша річ, що бізнес не фішує той факт, процедура є цілком конфіденційною, і тому в нас немає інформації або практично немає про успішні або неуспішні кейси. І саме відсутність цієї інформації породжує той міф, що медіація не застосовується бізнесом для вирішення конфліктів. Я хотіла б звернутися до дуже цікавого дослідження, яке було проведено у минулому році проектом ЄС «Право Justice», це аналіз потреб малого та середнього бізнесу. І 10% респондентів відповіли, що для вирішення своїх проблем вони звертались до медіатора. Я вважаю, що наша спільна задача як спільноти працювати над тим, щоб кількість таких звернень вона росла. Ми повинні підвищувати поінформованість бізнесу про цю примирну процедуру, і ми повинні працювати зі стейкхолдерами. Але, ви знаєте, колеги, є країни, які вже проходили той шлях, вони напрацювали вже певні успішні рецепти, вони зробили деякі висновки з якихось помилок. І я думаю, для України цей досвід є дуже корисним. Нам потрібно його проаналізувати. Можливо, ми можемо зробити висновки, куди нам не потрібно рухатись. Потрібно помножити його на власні напрацювання, помножити його на нашу ментальність, на нашу бізнес-культуру і виробити власний напрямок руху. І сьогодні з нами експерт Ради Європи, медіатор, тренер з трансформації конфліктів. Я гадаю, що він вже онлайн під'єднався до нас. Це пан Рамон Тенапера, який сьогодні нам розповість, навіщо медіація потрібна бізнесу і як зробити так, щоб вона стала затребуваною бізнесом у якості інструменту для вирішення конфліктів. Good afternoon, Ramon, and floor is yours. Are you hear me? Good afternoon, добрий день. Thanks a lot for inviting me and thanks for the organization of this event.
I have to say that it's a pleasure to be taking part again in an event in Ukraine, as I have had the privilege and the opportunity to visit your country in several youth-related projects. So I'm very happy to be again here, even if online, to talk about mediation, which is as well one of my passions. Let me share the screen. Okay. Let's try now. Are you seeing the screen now? Yep, I hope so. Yes. Yes. Thanks a lot. I will try to stick to my 15 minutes time, but feel free to cut me at any point. If you see I'm taking longer, I won't take as an offense if you tell me just shut up now. It's over. So I would like to say that I'm talking here with two hats. I'm having two hats on me. One of them is that of a mediator and a trainer of mediation, of mediators. I have been working to promote mediation for the last 12 years, and that would be one of my hats. But also the other hat that I'm wearing here is that of a business person, because I have a company, and I will try to be mixing the two hats when I'm talking to you about mediation. There's going to be two parts to my presentation. First of all, I would like to give my viewpoint, or to share with you my experience on why I think that business needs mediation. Mediation, it's not fashion, it's not a trend, but I think that it's a need for it's a need in many areas of the life experience. But I think it's a need for companies as well. And then I will be talking of some strategies to promote mediation in business. I'm quite sure that during the day, and I heard some of this, you were sharing some benefits of mediation in terms of conflicts spent in less time, probably money saved for the people who has the conflict, flexibility, keeping relationships, confidentiality, and I agree with all of them. But since we are talking about business mediation, maybe I would like to share with you a slight different viewpoint. And actually, I would like to talk about mediation from the viewpoint of risk management, or let's say trying to minimize the risk that a conflict may have for business. Why is that? Mainly for two reasons. First of all, because I think that maybe that's a little bit controversial, and you will see that I like controversy, so I may be giving a couple of comments that are controversial to see if we can promote dialogue afterwards. First of all, because I think that going to court, it's like it can be like playing a Russian roulette. You know this game where you put a bullet in a gun, you spin the barrel and you shoot, and you don't know if when you are shooting, you don't know if there's going to be a bullet in it. Because even if we have the law, even if there is case law, the results of a court decision, of a court adjudication, sometimes are quite uncertain. Because it's true that the law is written, the law is there, the case law is there, but interpreting the law, interpreting a specific contract between two companies, interpreting what's a liability clause, or that's not that automatic. So I think that when a company goes to court, not usually doesn't know what's going to be the result. There are probabilities, but still it can be very risky. And second, because when a company goes to court, it loses total control of the decisions that will be taken concerning that specific conflict. I think, and that's a motto that I'm using quite a lot, that business decisions or
or any decisions that are affecting your company are way too important to outsource it. So to take the decision, put it in the hands of a third person, let's say a judge, and let the judge decide on something that will be affecting my company. So that's why I think that mediation is a way to minimize the risks that a given conflict may pose to a company. Maybe let me give you some examples. Let me go a little bit more in detail, and let's see if we can agree on this. I would like to share with you this from a triple perspective. First of all, time and flexibility. Probably you have heard that mediation is a much more flexible procedure, and the conflict will be solved in much less time. Let me share with you an example. Last year, I received in my office a case on a Wednesday, and the date is important. That was a Wednesday, and actually the owner of a small business told me, look, I have a conflict in my small company, and the workers of the small company, which are 5, so 5 workers, it was not big, they are threatening me that on Monday they won't show up at work because there are some misunderstanding concerning a change in salary and schedule. So what they are telling me is that Monday they will work Wednesday, Thursday, Friday, but on Monday they won't show up. These workers were quite young. It was not it was not the job of your life, probably. So the threat of workers was quite credible. Of course, if you decide to bring this to court, you can have some possibilities. For example, you can ask these workers for liquidated damages in case they don't show up at work. But the problem of going to the small business door on Monday at 9 and having no one there, it's a problem that the court won't solve you. And mediation in that sense was very helpful because we could celebrate a first mediation session on Thursday. So in less than 24 hours, we could have both parties in a mediation session. And actually, one of the first agreements was that as the mediation was going on, workers would go to work. So this surprise of being Monday and nobody showing up wouldn't happen. Finally, the conflict was solved, and it was quite funny in a way that all the conflict was coming from a misunderstanding and bad communication. But that's another story. Let me share with you a second benefit of mediation for company. One threat of conflict is missed opportunities, because as the conflict is going on, you as a company, you as business may be losing opportunities. Let me share with you another example that may be useful for this to understand my point. And this happened a couple of months ago, so it was quite recent, and it was what we call business divorce. So these were 3 partners in a company, and they wanted to split. 2 of the partners wanted to remain in the company, and they wanted the third partner to leave. Of course, the third partner was not making this an easy task, and actually in 1.5 years, so in less than 2 years, these 3 persons had 1 criminal case at court that was dismissed finally, and 14 civil cases. So this conflict had created 14 civil files that were at court at that moment. What was the problem in that sense? That the workers knew about the conflict, and actually it was quite quick, the fact that customers also ended up knowing about that conflict. And the problem that they were facing is that they had they were in talks with a big public institution for a 6-0 project. So it was a project with 6 zeros in it. So you can imagine how important
was this for the company? But the customers were saying, look, as we know that there is a conflict here, we would prefer not to go forward. So they were pushing to hold the project until the conflict was solved. Luckily, in that case, the conflict was solved after 1 month and a half. And here it's a message as well for judges that may be listening us. With the mediation agreement, all the 14 civil cases were closed. So the 3 judges, because this went to 3 different judges, the 3 judges that were working on these cases were quite happy to see that thanks to a mediation agreement, these cases were closed and were solved. And finally, let me tell you a third point. If this wants to work, yeah, it wants. Which is what is the image that your company, that your business is showing to others? Because actually, when there is a conflict, I don't know how it happened, but when there is a conflict, everyone ends up knowing. So in this case of the business divorce, for example, all the workers knew because they were seeing, they were experiencing how the 3 partners were screaming at each other at some point in the company. But also, and that was much more worrying, at one point, the banks also knew that there was a possible business divorce in that company. So the banks were still very worrying on the possibility of lending money to that business. And I think that goes quite hand in hand with this threat that a conflict may pose in terms of the opportunities that may be missed with conflict. On the other side, you need to know that mediation is confidential, and actually one thing that I'm usually explaining to my customers when it comes to promoting mediation, not only the content of mediation is confidential, but actually the very fact that there is mediation, the very fact that the parties are sitting together to mediate an issue, it's also confidential. Let me continue with sharing with you some strategies that I'm using to promote mediation. Again, here I've been listening to the very interesting presentation, so I wouldn't like to deepen on this idea of compulsory mediation or compulsory informative sessions or how to create awareness on mediation, but I would like to share with you some very specific ideas or experiences that I'm having while I'm promoting business mediation, and I hope this can be useful for the participants who are here and who would like to do this opening of mediation in the business area. I think that, and I'm quite convinced of this, that it's impossible as mediators. It's impossible to promote mediation on our own. When I started promoting mediation 12 years ago, I was a bit younger than now. I'm still young, just a little bit younger. And I thought that just by explaining the benefits of mediation, that would be enough to convince anyone. What I came to understand is that it's very hard to promote mediation if you don't have allies, if you don't have alliances with people who are not mediators. And I would like to explain you 2 things on this. First of all, I think it's very useful to keep stakeholders working together. So not only developing pilot projects or developing awareness raising activities for specific stakeholders, like law professionals, judges, lawyers, business people, but identifying these key stakeholders and creating projects for them where they will be able to work together. And I think that this working together is one of the key areas.
For example, when I started drafting the law of mediation in my country, which is Andorra, I was insisting a lot in that members of the drafting committee of the law on mediation were coming from all stakeholders. So, for example, we had the Ministry of Justice, we had the Association of Mediation, we had the Bar Association as well, so we had lawyers with us, we had judges who were drafting the law as well, and we have business people, and the Chamber of Commerce was one of the members that drafted the law. Just to give you another example, in the postgraduate of mediation that I'm directing since the beginning, I'm always trying that in the professor's team, I will have lawyers, but I will also have business persons. I will have judges who are not necessarily mediators, but I think that this keeping together stakeholders to work together, it's a way to, if you allow me to say this, to convert them to mediation. So they will be the best suited to talk about mediation to their colleagues. And that's actually the second point. I think that as mediators, we need to understand the importance to let other people talk about mediation, especially when we are directing the efforts at very specific stakeholders. For example, when I want to organize a conference, or when I'm trying to organize a training or a pilot project for judges, I always try that at least one of the professors, one of the trainers, at least one of the persons who will be in the conference will be a judge. Because I think that lawyers, judges, business people tend to listen much more to someone coming from their field than to an expert that, yes, it may be an expert, but not necessarily maybe coming from the family, if I may say. So, for example, now when I try to work with business people, when I do presentations in companies about mediation, or when I'm doing a conference on mediation directed to business people, I always try to have with me a business person who will be talking to their colleagues, to their equals, about mediation. I don't know how we are on time. I will proceed, but Ramon, sorry, but you don't have any time. Let me finish with 2 minutes for a Okay. controversial point. Okay. My controversial point, and I think it's important to share it. Don't call it mediation. That's something which is, I know it's controversial and it's very specific to the business area. If I was talking about another area, probably I wouldn't say that. But what I'm seeing is that many company owners and business lawyers see mediation as something which is not fit for business. Recently, one business person, when I was talking about mediation, told me, yeah, mediation, it's this kind of hippie pink unicorns, blueberries stuff, no? Like this kind of hippie thing, which is very nice, but it's not serious. So maybe that's why I like to work more on these words, ADR, Alternative Dispute Resolution. Just let me share with you the case of this business divorce, where we were contacted by one of the parties. When we talk about mediation with the other party, he said, I won't do mediation because mediation is something for family or social stuff, but it's not for business. So we said, okay, let's do one thing. Why don't we conduct a process of alternative dispute resolution, which would be an assisted negotiation. It's going to be a procedure where we will be neutral, we will be impartial, it will be confidential, we will talk with one party, then with the other. We won't be providing any experts' advice. So in the end, it was mediation. But we decided to take the word and put it outside, because for this business person, the word mediation was a blocking. So maybe we can explore things like that. And I would finish like this if we finish time. And just let me thank you again for the opportunity to address you.
Thank you, Ramon, for your informative speech. And I hope in the end of session we will have a question. Колеги, надалі я б хотіла ще раз звернутися до дослідження, про яке я казала раніше, і навести дуже цікаві показники. 42% респондентів вважають, що вирішення спорів найчастіше можливо за допомогою переговорів. 42%. І 43% респондентів зазначили, що залучена ними для переговорів третя особа повинна бути об'єктивною і неупередженою. Про що це говорить? Я вважаю, що це говорить про те, що медіація потрібна бізнесу і вона цілком може задовольнити його потреби. Тому сьогодні у нас є чудова можливість почути із перших вуст про застосування медіації в Україні для вирішення бізнес-спорів, про успішні кейси, про те, яким чином не тільки ковід, але й загальні процеси глобалізації вплинули на методи вирішення бізнес-спорів. Сьогодні з нами пані Галина Єрьоменко, бізнес-тренерка, медіаторка і керівниця Українського центру медіації. Будь ласка, пані Галино, запрошую. Перший час, тому що мене завжди цікавить, хто робить ці конференц-зали, де нема годинника, де таймінг завжди дуже важливий. Але це так зазвичай вже. Тому у нас є 15 хвилин поговорити про досвід, 14-річний досвід медіації, і плюс ще пандемія, ковід, глобальні процеси і так далі. Насправді все буде так трошки телеграфним стилем. Я дуже вдячна тим, хто залишився, тому що це непроста задача, тим більше, що після обіду і так далі, тому подібне. Але будемо намагатися заощаджувати час і швидко рухатися вперед. Значить, я тут сьогодні у своїй чорній сукенці буду білою вороною. Да? Чому? Тому що конференція називається «Медіація і право», а фактично я буду говорити про те, як люди, які беруть з бізнесу участь в медіації, вони відмовляються від свого права на виграш в суді. Трошки пізніше прокоментую це. Це раз. Друге, сьогодні дуже багато говорили про те, що медіація розвантажить суди, там час, державі класно, менше грошей і так далі. Так от, бізнес-медіація це не дуже стосується. Насправді. Чому? Тому що я неодноразово чула від суддів, які працюють в господарських судах, що вони кажуть, що не треба нас розвантажувати. Ми не дуже завантажені. Плюс судові витрати, ті, які є, тобто держава бере за господарські кейси, які розглядаються в суді, що вони такі високі, що державі дуже важко буде від них відмовитися. Це гіпотеза, тільки те, що я чула без моїх інтерпретацій. Тут без коментарів, тому що я не є стороною, яка може це коментувати, але бізнес-медіація, вона особлива. Це раз. Друге, коли ми прийшли на цей ринок 14 років тому, до речі, я потрапила випадково на нього, я потім скажу як, і нам казали, що медіація не для України, не для української ментальності, і це не спрацює. І, власне, можливо, це була причина, чому я залишилася. Але мені повезло, тому що проєкт, який був створений, він був створений Києво-Могилянською бізнес-школою і Міжнародною фінансовою корпорацією. Тобто ви бачите два аспекти. Перше, ми зразу притулилися до бізнесу. До речі, бізнес мені сказав, тобто бізнес-школа, ти, Галина, я не вірю не в медіацію, не в гроші від медіації. Да? Хочеш, бери, працюй. То тобі стіл, комп'ютер, бери, працюй. А фінансова корпорація, Міжнародна фінансова корпорація сказала, що все, за що з чим ви працюєте, ви повинні брати за це гроші. І, власне, так ми потрапили в ситуацію, коли ми повинні були розвиватися в унікальному середовищі, де ми повинні були працювати з ринком і чисто на ринкових умовах робити свій бізнес, навчання і, власне, самі медіації. І хочу сказати, що за 14 років у нас не було ні разу проєкту донорського, який би прийшов, дав нам гроші, сказав, давайте впроваджуйте, просувайте і так далі. Тобто все, що ми робили на чисто ринкових умовах. Тепер трохи далі. Трохи про центр. 14 років
близько 4 тисяч учасників, випускників. Я дуже пишаюсь нашими випускниками. Луїза один із них, до речі. 2 міжнародні проекти з Академії Мюнхенської торгово-промислової палати і Edwards Mediation Academy. Чому я про це кажу? Тому що коли ми з бізнесом говоримо, і ми кажемо, ми тут ваші медіатори, а вони кажуть, ви хто? Да? І, наприклад, як коли ти в бізнес-школі йдеш викладати курси по медіації або переговорах, вони, ну зараз вже менше, але на початку вони грали в гру «Убій учителя». Чому? Тому що вони дуже успішні, спроможні заплатити шалені гроші за MBA-програми. І що ти приходиш, тут там розповідаєш? Тому як продавати бізнесу себе, метод, тому що, щоб вони почали думати і слухати про твій метод, треба, щоб вони довіряли тобі. І тут, звичайно, ті об'єктивні факти, приклади і так далі, історія твоя, вона дуже важлива для того, щоб ти міг зробити перший крок до розмови. Ну, рекомендації – це само собою. Я не буду дуже багато зупинятися на своїх регаліях, тому що не вважаю, що треба час на це витрачати. Хто б хотів, пішов, подивився, ну, якщо вас потім це зацікавить. Але оце, здається, мені цікаво, тому що до того у мене був досвід роботи віце-президентом Міжнародного інституту бізнесу. Я працювала 6 років в суді, я працювала в академічній спільноті, тобто в Інституті держави і права Академії наук, я медіатор, ну і так далі і тому подібне. Але коли ви йдете до свого клієнта, це весь час продажі. І у нас, ті, хто навчався на програмі «Бізнес-медіатор» Академії Мюнхенської торгово-промислової палати, вони знають, що у нашої Сімони Пьольман є одне з любимих прислів'їв. Наживка повинна подобатися рибці, а не рибаку. Про що це зараз? Коли ми йдемо до бізнесу, ми повинні думати категоріями інтересів бізнесу. Ну, тобто оці заїжджені фрази, вони правильні всі, да? Що це менше грошей, це менше часу, це репутаційні ризики, яких ви запобігаєте. Але бізнес цього не чує, тому що для нього воно не намацальне. Це просто можуть бути красиві фрази. Тому як це продавати, це треба також вчитися. Мій досвід медіації почався з того, що я відмовилася від медіації своїм партнером, тому що у мене був попередній проєкт, там навчальний, конфлікт з моїм партнером, скажімо так. Від медіації я, звичайно, відмовилася. Чому? Дорослі люди повинні домовлятися самі. Причому тут медіатори, да? І взагалі, ну, що це таке, ця медіація? Але так потім виявилося, що я цій медіації трошки застрягла, і от 14 років вже в мене час закінчується, мабуть, я все ще про себе. Скажіть, будь ласка, хто тут зараз в аудиторії присутній? Юристи, адвокати. Так, раз. Судді є? Ага, були, нема. Представники бізнесу є чи немає? Нема. Один, да? Добре. Державні службовці? Ага, добре. Добре. Дивіться, як академішн, да, тобто людина з академічним бекграундом, я завжди кажу, перше, треба домовитись по поняттям. Да? Тому що ми завжди кажемо про медіацію, нам здається, що ми все про одне й те саме. Тому буквально трошки про медіацію, щоб ми були в одному контексті, тому що домовлятися про різні речі, десь ми там в різних контекстах, дуже важко. Чи завжди це про конфлікт медіація? Це про розширення горизонтів, використання вашого інструменту. Чому? Тому що, не дивлячись на те, що ми тут різні, я думаю, що у нас є точно спільний інтерес. Ми хочемо мати кейси, багато, успішні, і за які клієнти будуть платити. Тому, чи завжди це про конфлікт? Тому що Раймон трошки згадав про різноманіття методів і того, як ми медіацію можемо використовувати як інструмент допомагати іншим заробляти гроші самому. І я, можливо, якщо встигну, я також про це скажу. Контексти для компаній, внутрішні і зовнішні. Тобто, що таке бізнес-медіація? Де вона? А фіскальні спори – це бізнес-медіація чи ні? Ну, начебто адміністративні. Але якщо зрозуміти, як державі продавати фіскальні спори, то треба думати категорію інтересів держави. Які там можуть бути обмеження сприймати, це раз. І чому держава може рухатися в цьому напрямку? А держава ініціює ці розмови, що вона хоче фіскальну медіацію насправді. І знаєте чому? Тому що якщо думати про інтереси, що важливо для держави, коли вона вирішує спори з платником податків? Як вам здається, що для неї важливо?
Дивіться, деякі люди плутають вимоги мої хочу і справжні інтереси. То держава каже, що нам не потрібні кейси, виграні в суді. Тому що поки вони виграються чи граються за них всі, там, да, а платники податків дуже часто йдуть в суди затягувати процеси, це час і так далі, то потім брати нема чого. Тому що якщо це про гроші, про наповнення бюджету, то в тих кейсах, там, де можна домовлятися, там треба домовлятися. І це для мене квазі-бізнес-кейси. Тому що всі в цих кейсах виграють, і там бізнес в особливості. Запит штучний чи природній, сегментація дуже важлива. Тобто відноситись треба до медіації як до бізнесу. Чому? Тому що у нас дуже багато романтиків зараз приходить в медіацію, хороших людей, які хочуть змінити світ на краще. І я багато спостерігаю того, як люди приходять, вкладаються, йдуть, наприклад, в волонтерські проєкти, а потім показують, там малюють різні малюночки, кармани вивертають і кажуть, а де ж оці грошики? Да? Тобто копійки випадають з кармана, а гроші від медіації є чи немає? Гроші від медіації є. Просто треба робити правильні речі. До речі, ми зараз, якщо я не встигну щось сказати, ми зараз будемо запроваджувати серію інтерв'ю з нашими випускниками, у яких є успішні кейси. Вони роблять, вони заробляють гроші, нові напрямки в своїх юридичних компаніях відкривають. Тобто треба правильно шукати, копати в тому місці, де закопаний саме оцей запит на медіацію. І чи готовий платити клієнт гроші. Ну, я до цього, мабуть, не дійду, да? Про гроші, скільки це коштує і так далі. Скільки там часу залишилося? 5,5 хвилин. Так, що я встигну за цей час сказати? Так, чим медіація, посередництво, переговори відрізняються один від одного? Питання до вас. Чим це відрізняється? Чому я? Тому що от те, що сказав Ремонт, дуже часто в фейкових ситуаціях, коли медіацію продають як медіацію, але це не медіація, це або посередництво якесь, яке медіація не є. Потім люди кажуть, вашу медіацію пробували, вона не працює. Оці речі треба дуже класно розрізняти, тому що коли вам клієнтам треба буде пояснювати, що це інше, чому воно працює, у цих нюансах треба дуже добре розбиратися. Часу немає, тому не буду вас томити. Да? Спеціальний процес. Ну, це священна корова. У цьому спеціальному процесі є, наприклад, робота з інтересом. І якщо вам люди кажуть, що я вмію працювати з інтересами, я би дуже-дуже засумнівався. Якщо люди не навчені, цим мало хто працює. Хочу навести приклад. Зараз закінчилась міжнародна медіація онлайн з країною, яка на заході Європи знаходиться. І ми доходимо до торгу, не до торгу, а там, де вже генеруються варіанти рішень. І одна людина каже, що я хочу, щоб ти мені сплатив борг за 3 місяці. А інший каже, що мені потрібно 12 місяців мінімум. І вони починають торгуватися. Один каже 8, інший 7 і так далі. Тобто танок поступок. Ніяк не можуть домовитися, все жорстко стали. Що робити з цим? Що з цим робити? Дякую. От ті, хто навчені, бізнес-медіатор, я бачу, Таня, там я чую також. Ми запитуємо просто чому. Чому? І людина каже, тому що медіація – це про поступки, і ми вже зробили поступки. І що? Ми тоді починаємо демонструвати прогрес, показувати, що інша сторона $80 000 вже уступила і так далі. І ми розмочимо процес, він рухається далі. Дякую, це 2 хвилини залишилось. Тобто, тому спеціальний процес, тому він священний, тому треба з ним рухатися. Медіатор не приймає рішення, медіатор не має власної зацікавленості в результаті, ну і так далі. Переговори – це та сама медіація, просто яка рухається по спеціальному процесу. Але в переговорах є 3 моделі, позиційний торг, і дуже часто медіацію плутають, ну, тобто погані посередники роблять погану медіацію, тому що вони не працюють, тобто не рухаються по процесу. Тепер конфлікт, я дуже швидко тоді, на будь-якому етапі. Тобто лікувати можна бути на будь-якому етапі. Зараз у цей кейс, що я закінчився тільки що, міжнародний, те, що я казала, дуже цікаво, тому що коли люди, значить, власники не взяли в процес медіації ні адвокатів, ні корпоративних юристів. І чому? Тому що корпоративний юрист тягне в суд, тому що йому премія потім буде,
А адвокати, тому що вони кажуть, тому що їм платити навіть за медіацію треба. Каже, це про бізнес-інтереси. І ми не займаємося тут юридичним бізнесом. Мені треба, щоб гроші повернулися в обіг, і я тоді на цьому зароблю більше. Тому і у них вже в міжнародному комерційному арбітражі суді вже сплачені судові витрати десь 11 тисяч євро, і він готовий це забути тільки для того, щоб з цим кейсом вирішити. До речі, коли вже все було вирішено і власник з власником залишилися сам на сам, тому що це договор поставки, великі гроші і так далі, він запитував того власника, а ви, власне, з чого це? 5 років співпраці, все закопали, нічого вже немає, все згоріло. Він каже, просто хотів покарати вашого директора по продажах. Все. Тобто чисто емоційна справа. Значить, на будь-якому етапі судового процесу це раз. Друге, де для нас, для всіх є потенціал? Превенція конфлікту, медіація угод, переддоговорні спори, партнерські угоди. Ті медіатори, що я кажу, що зараз успішно це роблять, до них почали приходити кейси організаційні, коли вже не тільки партнери між собою, а, наприклад, партнери і топ-менеджмент, тому що там є конфлікт інтересів, там є дії власника проти інтересів компанії і так далі. Про це також треба розмовляти. Наприклад, сімейний бізнес. Люди займаються тим, що вони пишуть сімейні конституції. Тобто фактично це кодекс проживання певного сімейного бізнесу, де у нас є не ручне управління, а вони до цих норм сімейного кодексу повертаються, коли в них складна ситуація. Ну і, власне, коли вже конфлікт, то це вже у них домашні медіатори, яким вони довіряють, які напрацювали, які жили з родиною, напрацювали ці норми і знають, тобто специфіку роботи і життя певної сім'ї. Я тоді дуже швидко. Внутрішньоорганізаційні конфлікти. Для юристів це також не табу. Вони можуть туди рухатися, розвивати свій бізнес, мати нові практики, диверсифікувати свої ризики того, що, наприклад, у вас мало клієнтів або щось іде не так. Якщо вам довіряють ваші клієнти в юридичній практиці, вони можуть вас запрошувати на інші кейси, наприклад, партнери між собою, або топ-менеджмент між собою, тому що внутрішніми ресурсами вони не обійдуться, тому що є певна ієрархія, внутрішніх медіаторів вони це залучати не будуть. Ну і зовнішні конфлікти, я вже сказала таке. Що я хочу сказати ще на завершення? Я вже казала, бізнес-медіація – це бізнес. Треба цьому вчитися робити. У нас є товар. Спеціальний процес, медіатор не приймає рішення, немає власне зацікавленості, конфіденційність, заощадження ресурсів і так далі. У нас є покупець. До речі, виконання рішень. Виконання рішень – це те, що всіх цікавить. Тому що ми продаємо часто, коли йдемо, тобто люди йдуть в суд, вони думають, рішення прийнято, все, ресурс в кармані. Дуже багато наших випускників кажуть, що почекайте, ми завжди кажемо, що позитивне рішення – це тільки половина справи, да? Що виконання рішень – це зовсім, а люди хочуть виконання рішень. І це може бути мотивуючим фактором для них вступати в процеси медіації. До речі, якщо про інтереси адвокатів, то ми кажемо, медіатор, наприклад, це дуже так воно під питанням, чи може брати медіатор гонорар успіху. А адвокати можуть. Тобто за успішне вирішення кейсу і його виконання ви можете брати ті самі гроші, які ви взяли в судовому процесі з клієнтами, про це треба домовлятися, тому що дуже багато плюсів інших вони все одно отримують, не дивлячись на те, що кейс був вирішений не через судові справи і слухання. Ремонт вже казав, там стосунки, тому що, дивіться, це також додана цінність цих процесів. І тоді що? Ми просто шукаємо ті ніші, де ці кейси найбільш, тобто люди оце потребують. Сімейний бізнес, збереження стосунків. Тому що це не тільки про чоловіка і жінку, це про батька, синів, дітей, передача бізнесу в наступне покоління і так далі. І там шалені втрати. Люди просто хворіти дуже починають, коли війна починається, тобто в сімейному бізнесі. Медична сфера, конфіденційність дуже важлива. Донорство органів, штучне запліднення, косметологічні операції і так далі. Ніхто з цим не хоче йти до суду. І це точно дуже класна сфера. Хто туди швидше добіжить і покаже свою майстерність того, що ви можете це робити, клієнт це купить, він не може не купити.
Корпоративні конфлікти, з чим ми стикаємося дуже часто, що коли люди, наприклад, вони починають як партнери розходитися, і вони там приходять до аудитора, зробіть нам розділительний баланс. Він каже, давайте документи. Що вони починають давати? СМС-ки, папірці вивертатися з карманів і так далі. Він каже, вам дорога до медіатора. Дуже часто от у нашій практиці є неформальні партнери, ні одного формального права немає на те, щоб піти в суд. Що вони роблять? Вони починають псувати бізнес, псувати репутацію в Фейсбуках, соціальних мережах, вбивати той бізнес, який вони можуть розділити. Вони не можуть до суду. Корпоративні конфлікти – дуже класна сфера, можна з цим працювати. Ну і що може заважати? Конфлікт інтересів і емоційна складова. Я вже про це зараз не буду тоді, тому що, щоб не забирати час інших людей. Чому клієнт захоче платити? Тому що всі альтернативні сценарії коштують дорожче. І не тільки в грошах. Це потенційно зруйновані бізнеси, це потенційно зруйнована репутація, це потенційно кримінальні справи, які можуть бути заведені один до одного. Тобто війна до кінця, причому до кінця, коли ціна не має значення. Да? Ну, оскільки готові заплатити, я вже зараз не буду, там, якщо треба, то приходьте на наші події, продаю. Наші події відкриті. Якщо треба, то там дамо також лінки. Дивіться, Український центр медіації. У нас будуть клубні зустрічі, де будемо про ці всі речі розмовляти. Мені здається, що трошки вас переконала, що гроші є. Є люди, які заробляють з цих. Вони кажуть, що у них підйом, і вони навіть не знають, звідки ці кейси беруться. Тобто я запитувала. Тому на сторінці Українського центру медіації ми будемо розміщувати інтерв'ю, де вони будуть говорити про історії успіхів, а скільки вони, тобто принципи формування цінової політики, чому клієнти платять і де вони їх знаходять. От, дякую за увагу. Дуже дякую, Галино, за таку цікаву доповідь. Колеги, я хочу сказати, що усі презентації, в тому числі презентація попереднього нашого спікера Рамона, є під QR-кодом, і вона вже з перекладом, тому там ви зможете їх знайти. І ми переходимо до наступного питання для розгляду сьогодні. Це питання медіації в медичній сфері. Я вважаю, що всі зі мною погодяться, що сфера охорони здоров'я є дуже чутливою, є дуже особливою. І в першу чергу це пов'язано з тим, що конфлікти, які виникають у цій сфері, вони пов'язані зі здоров'ям пацієнта. І у зв'язку з цим вони є дуже емоційно забарвленими. Такі конфлікти, вони можуть бути дуже різними за наслідками, іноді навіть фатальними, якщо мова йде про лікарську помилку. Загалом у світі останні роки спостерігається тенденція зростання кількості конфліктів, які виникають між пацієнтами та лікарями, медичними закладами. Десь це пов'язано із пандемією COVID. Але зарубіжний досвід нам говорить про дуже високу ефективність медіації у вирішенні такого роду конфліктів. І сьогодні з нами наша наступна спікерка, докторка юридичних наук, професорка, голова комітету з медичного і фармацевтичного права і біоетики НАУ, пані Ірина Синюта. Пані Ірина вже приєдналась до нас, і сьогодні вона розповість нам, яке місце займає медіація у якості інструмента для вирішення медичних спорів, які є успішні кейси, де немає місця для медіації і які існують світові тенденції. Пані Ірино, я прошу вас. Дякую щиро. Шановні колеги, вітаю вас. Вітання вам зі Львова. Дякую щиро пані Луїзі за запрошення і вам, пані Світлано, за прекрасне модерування. Я почну зараз кілька слів хочу сказати про те, що питання медіації саме такої спеціалізованої в медицині
як на мою думку, напевно, перше було описано, не знаю, чи буде видно, але така була в нас є раритетна книжка ще 2007 року. Була я є одним із укладачем і співавтором. Коли ми написали там перше дуже невелику кількість сторінок, там є 3 сторінки, які присвячені саме медіації у сфері охорони здоров'я. У зв'язку з тим, що в нас сесія якраз є пов'язана з бізнесом, то на сьогодні справді у нас дуже значна кількість зростає медичного бізнесу, багато є закладів охорони здоров'я приватної форми власності. Крім того, внаслідок медичної реформи в нас комунальні некомерційні підприємства почали також стають вже більш господарюючими суб'єктами, які відпустили теж більше у вільне плавання, і тому зараз є договори, вони порядкують і урядують у своїх закладах охорони здоров'я самостійно набагато більше, ніж це було колись до медичної реформи. Я проаналізувала, готуючись до справи, скільки у мене є. Звичайно ж, це не класична медіація, тому що таких класичних медіаційних вирішень справи на сьогодні не можу сказати, що вони є, мені відомі, але я маю 14 справ, які закінчили за моїм посередництвом успішно. На сьогодні всі ці справи якраз були в рамках кримінальних справ. Якщо ми говоримо про медичний бізнес, для мене філософія медичного бізнесу ключова. Це питання соціальної відповідальності. І це та людяність і професіоналізм, про які ми будемо говорити. Це дуже важливо, тому що вся медицина пронизана на сьогодні безпекою пацієнтів і таким застереженням, щоб запобігати неналежному наданню медичної допомоги. Я зверну вашу увагу на рекомендації, які є Комітетом міністрів Ради Європи. Такі я вибрала 4, такий квартет, як його назвали, який вказує про те, що має бути дуже важливо, щоб було визнання помилки, щоб медичні працівники цього не боялися, для того, щоб гарантувати можливість пацієнтам належно компенсувати шкоду. Це є теж дуже важливо, тому що в такій категорії справ, якщо ми беремо судові, медичні справи, які йдуть в судовий процес, в мене є досвід від 3 до 7 років. Це в тому числі сегмент відшкодування завжди є дуже складним. Я сказала про свої 14 справ і можу вам сказати про те, що жодного разу з-поміж тих не було закладів приватних. Це виключно були комунальні некомерційні підприємства. Ну, на різних етапах це вони називались по-різному, але це точно не заклади, які є приватної форми власності. Я тут для себе бачу багато таких питань, які виникають, але ми теж повинні розуміти, що перше, до кого буде йти пацієнт чи медичний працівник, звичайно, що це буде адвокат. Тому дуже важливо, щоб ми, як адвокати, пам'ятали про правила адвокатської етики, про статтю 8, про те, що ми повинні за можливості максимально сприяти вирішенню справ у позасудовий спосіб і врегульовувати максимально різними альтернативними способами, в тому числі і медіацією. Я переконана, що на це теж потрібно час і на це потрібно зміни, в тому числі, на моє переконання, законодавчі зміни, для того, щоб стимулювати цей процес. Тому я для себе підготувала ще такі 3 аксіоми. Якщо я працюю зі своїми клієнтами, я представляю інтереси пацієнтів і медичних працівників, я завжди виходжу з того, що, як говорив Альберт Ейнштейн, що ніяку проблему не можна вирішити на тому рівні, на якому вона виникла. Про що я тут завжди пояснюю клієнтам? Коли я маю пацієнта, це вчора ще була вагітна жінка, сьогодні це жінка, яка має інтранатальну, антинатальну загибель плода, чи народження дитини і смерть цієї дитини. Це велика трагедія, і коли ми будемо говорити про вирішення конфлікту, ми повинні розуміти, що ми повинні виходити не з того, що було вчора, а з того, що є сьогодні. На жаль, ні суд, ні медіатор, ні адвокат не буде в кінцевому результаті давати бажане, не поверне, приміром, дитини. Тому ми повинні це пояснювати своїм потенційним клієнтам чи вже клієнтам про те, які є ризики, які є переваги. Тому що медіація дає можливість швидкого вирішення справи, і в моїх примирювальних процедурах перша була справа, це була дуже складна, це був 2006 рік, коли була смерть 9-місячної дитини, я таки з батьками, представляючи інтереси
лікаря, я все-таки домовилася з матір'ю цієї дитини, померлої, про примирення, відшкодування шкоди, і це був такий досвід. Закінчилося це взяттям на поруки лікаря, бо тоді стаття 46 не працювала. Потім був період, коли вже можна було і до залучень середньої тяжкості на той період часу застосовувати статтю 46. Проте зараз ми знаємо, що ми, коли немає матеріального потерпілого, статтю 46 знову застосовувати не будемо. Тому законодавство теж і практика застосування міняється, але такий випадок був, і найшвидшим таким в мене було посередництво. Це було тоді, коли дитина народилася внаслідок неналежного надання медичної допомоги, народилася дитина з ДЦП, з серйозними вадами. Це було 500 тисяч відшкодування батькам протягом місяця. Ми закінчили перемовини з медичними працівниками, всі договори я укладаю в нотаріальній формі. Для того, щоб потім це можна було використовувати у всіх, вже якщо це вже є кримінальні справи, для того, щоб це можна було використовувати далі в майбутньому. Наступна аксіома, на яку я теж звертаю увагу: ти ніколи не вирішиш проблему, якщо думатимеш так само, як ті, хто її створив. Цю фразу я завжди проєктую на те, що нам треба ставити себе на місце нашого протилежної сторони. Це я завжди, коли представляю інтереси лікарів, я їм пояснюю: поставте себе на місце свого колишнього пацієнта. Тоді вам буде зрозуміліше, напевно, приймати правильні рішення, чи йти в суд, відправляти пацієнта до суду, чи все-таки зберегти своє професійне обличчя і вирішити правильну справу. І найпоширеніший недолік людей, так і держав, це лінь при вирішенні проблем. Як я це тлумачу завжди, цю аксіому Ейнштейна, це те, що ніколи не можна абсолютно лінуватися, коли ти вирішуєш справу. Чому? Коли ти вирішуєш справу, ти повинен активно брати участь у вирішенні справи. Тому що можна довіритися адвокату, і він тебе, якщо не буде до кінця виконувати правила адвокатської етики і не пояснить, що є ще інші способи, а тоді клієнт буде обирати, який для нього буде найбільш оптимальний, розуміючи, які є ризики і переваги кожного з них. А в тому випадку ми будемо розуміти, що треба дуже активно брати участь і з'ясовувати всі складові, тому що потім ризик, в тому числі компенсаторний, буде нести не адвокат, а, звичайно, заклад охорони здоров'я, який потім в регресії буде стягувати ті кошти з медичного працівника. Тому якраз оці рекомендації, які я навела, вони дуже яскраво вказують про те, що має бути такий розроблений в кожній державі країни Ради Європи процес, який би давав можливість, аби забезпечити безпеку, що має бути дуже чітка система. Не боятися викривати помилки, а визнання помилки – це є абсолютно роль сильного фахівця, не приховувати, максимально швидко відновлювати ситуацію і компенсувати. Тоді ми зможемо говорити про те, що ця система буде працювати. А неефективна комунікація завжди породжує такий дуже негативний наслідок, тому що етичний конфлікт, він зразу трансформується у юридичний. Оскільки я вже не працюю, а я вже 20 років працюю в системі охорони здоров'я, я завжди, навчаючи медичних працівників, їм це пояснюю. Ваша ефективна комунікація з пацієнтом може упередити юридичний конфлікт. Що хочуть пацієнти почути завжди, коли йде мова про конфлікт між медиком і пацієнтом? Це інформація, як це сталося, які будуть фінансові наслідки для них, відшкодування шкоди, вибачення і, звичайно, як, щоб за результатами цього, щоб запобігти подібним діям у майбутньому. Дуже часто пацієнти говорять, які є моїми клієнтами, вони мені пояснюють, що я хочу просто, щоб цей лікар не працював і більше таких наслідків не було. Це дуже часто є. Крім того, якщо ми говоримо, що вони мають натомість, уникнення медиками спілкування – це така, на жаль, усталена позиція, це неправдива, неповна інформація, часом підробка документів, скерування пацієнта до суду, часом це є погрози. Зокрема, приватні заклади навіть в договорах люблять прописувати: будете звертатись до засобів масової інформації, до будь-якого там органу влади, ми відразу будемо подавати в суд на захист ділової репутації.
Це вже документовані, є такі не в одному договорі закладу приватної форми власності, я це бачила. Неповідомлення про ті наслідки, що було і що вас чекає у майбутньому. Тому, звичайно, що пацієнти починають масово піднімати засоби масової інформації, починається недовіра до системи охорони здоров'я, страждає ділова репутація як закладу охорони здоров'я, а зараз конкуренція серйозна, це ділова репутація, відповідно, і лікаря. А в умовах сьогодні розвитку особистісного бренду це дуже важливо мати репутацію, мати правильну цю експертизу і бути популярним лікарем, тому що в нас вибирають все-таки пацієнти сьогодні не так заклад охорони здоров'я, як все-таки вибирають медичного працівника, і вони йдуть до медичного працівника. Тому я бачу навіть зараз в трудових договорах пишуть приватні заклади, що ви маєте нам зобов'язуєтесь приносити прибуток. Ну, це питання, звичайно, філософії, можна і про це говорити, але не в цій сесії. Тому дуже важливо розуміти всі ризики, які мають бути в провадженні бізнесу і при обранні правильного способу вирішення конфліктів. На сьогодні медичний бізнес має на аутсорсі адвокатів чи корпоративних юристів, які, ну, так виглядає, не завжди їм, м'яко кажучи, радять саме альтернативне розв'язання конфліктів, в тому числі медіацію. Як на мене, позиція, яка є в Конституції, вона зараз є дуже чітко, правильно вказала, що є обов'язковий досудовий порядок врегулювання, може бути в певних випадках визначений. І от правила адвокатської етики, на що я теж хотіла звернути увагу, що в нас на сьогодні прописано є. Наступне – це є ті нормопроектні новели, про які сьогодні говорили. Я зверну увагу на те, що в нас на сьогодні є такий, ми багато сьогодні вже говорили про проект 3504, але є теж такий цікавий проект від 24 травня 2021 року, де так виглядає, що законодавець все-таки бачить і спеціалізовану медіацію, тобто вже прописувати спеціалізовані нормативні документи, можливість залучення медіаторів до вирішення спорів. Тому я вважаю, що в охороні здоров'я, для того, щоб стимулювати процес в охороні здоров'я, а він буде йти дуже важко, на мою думку, через те, яким сьогодні філософією користується медичний бізнес. Тому, як на мене, з-поміж статті 6 прав громадян у сфері охорони здоров'я можна визначити, крім, наприклад, права на відшкодування шкоди, на оскарження рішень дії бездіяльності органів державної влади, які є в системі охорони здоров'я, також право на незалежну експертизу, також і право на використання процедури медіації чи інших альтернативних способів розв'язання конфліктів. І, як на мене, спеціальна регламентація абсолютно закріпить оце легітимне очікування пацієнта. Пацієнт буде розуміти, що в нього таке право є, медичний працівник буде розуміти, що в нього таке право є, навіть якщо йому про це не скажуть. Це абсолютно допоможе. Сьогодні говорили і про досвід Італії, і справді це дуже цікавий досвід. Як на мене, це закон 2017 року Гелі-Ло, який був введений для того, щоб стимулювати якраз відповідальність і можливе притягнення до відповідальності, але із застосуванням способів альтернативного розв'язання конфліктів. Чому це важливо? Тому що там в цій державі дуже чітко визначено, що в тому випадку, коли одна із сторін відмовиться, незалежно від того, яке буде остаточне рішення, от такі витрати, як оплата на правову допомогу, експертиз, це буде покладатись на ту сторону. Це якби дуже такий важливий стимул для того, щоб почати ставати на той шлях медіаційний, альтернативного розв'язання конфліктів, почути один одного. І стаття 10 також цього закону передбачає страхування професійної відповідальності за дії третіх осіб. Як на мене, це теж дуже важливо, чого в нашій країні сьогодні немає, але в медицині це має бути обов'язково. Тоді будуть запускатися і страхові механізми, будуть заходити і страховики. Це теж, напевно, буде більше стимулювати, особливо коли мова йде про бізнес-сферу в медицині.
Я кілька тільки наведу досвідів. Це досвід Словенії. Сьогодні багато говорили про європейський досвід. Тут є дуже детально в цій країні регламентовано питання якраз медіації в законі про права пацієнтів, яким чином має це відбуватися. І в них список медіаторів є в Міністерстві охорони здоров'я, де людина собі може обрати. А я також хочу привернути увагу до досвіду, який є в Сполучених Штатах Америки. Він є спектральний. Я навела кілька моделей, які використовуються в цій державі. Коротко, виключно скажу про те, що модель RASH, яка є запроваджена в медичних центрах. До речі, от всі ці моделі, які названі, запроваджені самими медичними центрами. Вони побачили, яка є велика небезпека, скільки коштів іде на компенсації, тому тут і виникає необхідність. І якраз модель RASH, вона покликана на те, щоб залучати адвокатів, там залучається і право там таке обрання робить саме позивач, пацієнт, і це його стимулює до процесу медіації і вибирається з-поміж адвокатів, які спеціалізуються на медичних справах. Остання модель, яку я вам скажу, ці моделі, які є Мічиганського університету, Пенсільванського, там самі заклади всередині мають фахівців, які з їхнього центру, які займаються медіацією. Внутрішнього нейтрального посередника – це модель омбудсмена, на якого покладено обов'язок медіації. Що я хочу також звернути увагу, в Україні теж була спроба, 19 квітня цього року було розроблено проект закону про омбудсмена в медичній сфері. І з-поміж його повноважень теж було вкладено такий напрям, як медіація. Але можу вам сказати, що його на сьогодні цей проект відкликано закону, але такий теж в нас вже досвід є. Тому вже не в одному законі у нас це є прописано. Окремого закону про права пацієнтів в нас немає, тому я зараз хочу тільки звернути увагу на ключові моменти ще по медіації, її переваги за браком часу. Це переваги медіації в медичній сфері. Однозначно, що в медицині ми працюємо з дуже складними особистими майновими благами, честь, гідність, життя, здоров'я, які особливо сенситивні в кожному спорі. Завжди на кону буде в нас стояти життя або здоров'я. Це дуже рідко інші категорії справ зустрічаються. В основному це питання життя. З-поміж моїх клієнтів в основному в мене я працюю виключно з процесуальними потерпілими, бо матеріальних немає, це смерть. Тому дуже сенситивна категорія справ. Чи може вирішити вирішення спору в рамках медіації? Однозначно. Я навіть не використовуючи медіацію класичну, але оці посередницькі договори, посередництво і відповідно укладення договорів вже побачила не один раз, наскільки є позитивним і швидким. Тому що коли я відшкодувала 500 тисяч шкоди батькам, вони мали можливість ці кошти витратити на лікування дитини. І це було швидко. Кожного разу я завжди говорю, що це як танго. Це дуже складний танець, який є між медиком і пацієнтом, коли вони вирішують конфлікт, але вони вирішують його самі. Питання навіть не в пробаченні, бо часто цього пробачення немає, але це є в розумінні ситуації, можливо, медика, його ситуації родинної, і люди йдуть на цей компроміс. Це часом дуже непрості і довгі перемовини, часом це швидко, все залежить від сторін, але це точно не затягування процесів. Це не 7 років, коли виходить позивач і говорить про те, що вибачте, я коли його запитую, чи ви щасливий за рішення, то він мені відповідає, ви знаєте, я радий просто, що це все закінчилось. Конфіденційно, однозначно, тому що я навіть в договорі прописую про те, що ці процедури є конфіденційною, до жодного засобу масової інформації не звертаються, і всі умови цього договору є конфіденційними. Тому, коли справа слухається в суді, а це є дуже різному, це питання акушерства, гінекології, це багато інтимних сфер, звичайно, що навіть в процесі вже слухання справ продовжуються порушення закладами. Вони розголошують медичні дані, адвокатам протилежних сторін. Тобто медіація, вона дає можливість це упередити. Ну і швидше і дешевше, ніж судовий процес, це однозначно, тому що
В медіації я завжди говорю також клієнтам, ви і суму менше, якщо це лікарі, будете платити, тому що ви робите вже і сьогодні. Ви не чекаєте 7 років, коли вже з вас примусово будуть стягувати. Бо коли вже стягують примусово, я якщо представляю пацієнта, я і копійки вже тоді не уступаю. Тому, коли це є медіація, це є питання компромісу. І останнє, на що зверну увагу, а іншу презентацію я вже надам, і кожен зможе більш предметніше ознайомитись. Це Пані Ірино, я дуже вибачаюсь. Але да, ми не... Останній слайд, який я зверну увагу для закладу, це збереження ділової репутації, для медичного працівника це особисте брендування, для пацієнта це є швидке отримання відшкодування шкоди і відновлення почуття безпеки, а для адвоката це ефективність правничої допомоги та можливість поповнення клієнтської бази. Дякую вам за увагу. Щиро дякуємо, пані Ірино, за ваш досвід, за дуже цікаву презентацію. На жаль, мені говорять, що наша кава вже охолола, і тому я пропоную питання до пані Галини. Можна буде їй задати під час кава-паузи. А це дуже приємна така бесіда за філіжаночкою кави. Це те, що треба. І питання до наших двох інших спікерів, я думаю, можна буде адресувати нам, а ми їм зможемо переслати їх. Всім щиро дякую за увагу, дуже дякую нашим спікерам за ваш досвід, за вашу щирість і до нових зустрічей. Я запрошую всіх на довгоочікувану каву. Ще невеличке оголошення, приємне, хвилиночку. В нас сьогодні такий день наповнений якимось там несподіванками, і ще є така приємна несподіванка. З нами була сьогодні зранку керівник кафедри господарського процесу Національного університету Одеська юридична академія. І ними була підготовлена така праця, це підручник «Альтернативне вирішення цивільних спорів». І поки ось тривав наш захід, зараз їх привезли 80 примірників, тобто кожен, хто дочекався до цього часу. Для вас така приємний подарунок. Ми дуже сподіваємося, що ви з нами залишитеся до кінця. Тож, будь ласка, коли ви будете забирати ваші сертифікати, ще й ви будете отримувати кожен по такому підручнику. Смачної кави або соку, хто що. потому что действительно мы все соскучились друг за другом и давно не виделись. И это чудесное пространство профессионального общения, такая редкость сейчас, что я очень рада и думаю, что всем нам это сегодня было очень полезно, все, что мы слышали, и послушаем дальше. Сейчас сессия наша будет посвящена тому, как медиация используется в других странах, опыту Испании и других стран, а также в Украине в системе ПД. И завершит нашу сегодняшнюю сессию выступление Натальи Ковалко, которая расскажет о том, как перекликается профессия адвоката и профессия медиатора. Я бы хотела от себя добавить как вступление, что медиация неизбежно входит в нашу жизнь, и сегодня это не только мирное урегулирование конфликта, это про то, что это новый формат общения, новая культура общения в нашем обществе, и это некоторый, я бы так сказала, прогрессивный виток развития, наверное, гражданского общества, когда конфликты и различные спорные ситуации решаются не только кем-то при помощи суда, чужими людьми, да, а когда человек, который непосредственно участвует в конфликте, имеет право на этот конфликт, да, пострадавшая сторона, если это брать уголовную медиацию или восстановительное правосудие, как оно называется, когда пострадавшая сторона и правонарушитель имеют полное право сами самостоятельно в нем разобраться. Точно так же, как семейные конфликты или бизнес-конфликты, бизнес-споры, когда первыми и главными участниками этой ситуации являются сами стороны, сами люди. И принадлежать решение должно также им, на мой взгляд. И первое я хочу представить
Гелена Салета Муньос, профессор Мадридского университета, эксперт Совета Европы из Испании, которая выступит с докладом «Медиация в цивільних справах та системі правової допомоги». Вона медіатор з 2005 року, доктор юридичних наук, професор процесуального права університету Карлоса III в Мадриді, президент секції Мадридської колегії адвокатів, керівник чисельних магістерських програм по медіації, вирішенню конфліктів, функціонуванню судової системи та кримінального права, експерт в проєктах підготовки суддів в сфері відновного правосуддя, радник Конгресу і уряду Іспанії з реформування кримінального судочинства, автор 7 книг, співавтор більше 50 книжок та чисельних періодичних видань. Запрошений професор та науковець Гарвардської школи права та Паризького університету. Будь ласка, вам слово. Але це не вона. Okay, thank you. Can you hear me well? Yes? Пані Марія? Yes? Гелена Салета. Інша зачіска. Вам дуже пасує. Okay. I'm going to share my screen. And okay. Yes. Well, if there is any issue, okay, I can see it now. Okay, thank you so much. First of all, I want to thank the Council of Europe for having this interesting work, and overall the organization, of course, for this international forum so important and with so many participants. I have seen that more or less 200 people are attending the event. So well, thank you for being here even in this late hour. And I guess that we are going to finish a little bit late, but I will try to hurry and have 15 minutes. Please, Mrs. Costina, you will tell me if my time is over sometime soon. So I have many slides. I hope that you have it translated already. So I'm going to hurry in a few of them. I will stop a little bit more, but I will focus a little bit, having heard what has been said today in this forum. So I'm not going to repeat. I will try not to repeat the information. So why mediation? Well, this part I know that we have many experts with us, but for me it was an information that it was interesting to understand a balanced justice system. So at least Spain and the southern countries from Europe, we have a very traditional justice system, and the conflict resolution we organize, and we organize in these 3 classes of systems of conflict resolution. And of course, heterocomposition, the magistrates, the courts are the most important. But for me, it was interesting to understand when I was in Harvard in 2007, when I could meet Professor Sander and Professor Uri and many of them. So to understand this idea about how we resolve conflicts. So Ari Brett and Goldberg would say in the 80s that all societies would resolve conflicts this way, more based on power, less on rights, and a few of them on interests. And they said that a modern society should have a balanced, an equilibrated system of justice. So that means that we need to have most of the conflicts resolved by interests of the parties. So going then to cooperative ways of resolving conflicts instead of going to a court. And for me, it's very interesting, the idea of
negotiating in the shadow of the law of Professor Manukin in the 70s. The most important article cited in the family law, and this idea about even in family law, even in parts of the law that are not part of the freedom of the citizen, there is a possibility of agreement, and we have to go there to find equilibrated justice systems for the economic part of justice, of course, and peaceful societies on the other hand, because we see that judicialization is a problem, and it produces inefficiency of the system, as there is a high amount of demand of justice. So the solution, we know that is not only providing more judges, but we have to change somehow the way that we look at justice. So it's interesting that we have seen, and the participants from the previous sessions have explained about what Council of Europe does, and the CPR overall tries to focus on the efficacy of justice. Not only that we have interesting and respectful laws with the rights of the citizens, but that we do it in practice in a efficient way. So mediation and agreement is an important part of this efficiency system. I think that Dr. Simaitis did explain a little bit about the multi-door courthouse from the 76 in the Pound Conference of Sander, and this idea of this new paradigm that we are adopting in the 21st century in Europe has this idea that Professor Sander said, but now we are focusing more in the adaptation. I think that Professor Oliveira did explain a little bit about this too. So the adequacy of the method to the conflict is now the paradigm. What we have to use the method that is more adequate for the conflict, and the satisfaction from the citizens is very important. Justice can be other things than court decisions, and citizens have to take the power of doing so. Yes, well, I'm not going to reflect on these parts of conflict resolution. Of course, we have to take into account the procedural guarantees, and this is the issue of this session, as access to justice is a very important right on the conventions and in general in the justice systems, of course. So how do we balance this idea of agreement, adequate resolution system, and access to justice? So this session, I think it goes around those ideas. So of course, there are a lot of advantages of mediation that have been explained in this session, and all the experts and participants already know. And of course, there are differences of core-connected mediation or private mediation, and interesting fields that the Council of Europe has tried to develop. Well, just one interesting issue to take into account about training of mediators and the way that we develop mediation. We have to take into account that there are many ways to develop mediation, and in Europe, at least European Union, the facilitator model is the ideal that is behind the law. Is the mediator does not tell the parties what they have to do, but we know that there are some forms of conflict resolution
where the facilitator is having a more important role, taking to, and a little bit away from the facilitator model. And sometimes in the core connected mediation programs, there are roles in this way. So I'm not going to deepen the ideas of the recommendations, and the work of the CPES has been said here. And the recommendation explains a little bit that states should take into consideration that somehow pre-mediation has to be available overall, of course, if the interests of the parties need a special protection. So of course, legal aid is an instrument very interesting and very completely necessary. Ensures access to justice for every citizen, and usually include different kinds of expenses. Usually, lawyers are the most the higher amount, but in some countries, court fees are very important. In others, are known or very low, as in Spain. And of course, other expenses are usually included in this legal aid. For me, the idea is that if the use of mediation is mandatory, of course, legal aid has to cover the cost. And which cost would be those? Of course, of the mediator. And in the case the lawyers has to participate in the mediation, of course, the work of the lawyer during the mediation. So that can be, and it is an important cost for the countries that decide to include mandatory mediation on their systems. They have to include, of course, legal aid for the people that usually are covered by legal aid, of course. What's happening in some countries? Well, for example, in England and Wales, the costs are included. We all know that it's a country where it was developed a long time ago. And Italy, as we know from the last years, have been developing this. France includes legal aid in mediation and legal aid, and Spain does not include those costs. I'm going to just give some notes from the draft law that is at the moment there. In Germany, as in Spain, it depends a little bit on the issues and on what is on family or other issues can be covered, but it's not our general legislation as occurs in Spain. Some regions do have protection from legal aid or mediation, but it's not generalized for the whole country. Well, in England and Wales, as we know that from the last century, they already have some legislation, important legislation, and they have a very important number of private mediations. For example, we can see here percentages of agreements, a very high rate of agreements in the civil cases. As we already know about Italy, or some other participants have been explaining about this, and parties must be assisted by the lawyers in the mediation, and the numbers are not bad, but we have to take into account that when we organize mandatory mediation, we have to spend money, a lot of money, on mediations that are not going to go on. The lawyers or the parties are not going to accept the half of them, so a lot of sessions have to be developed.
And well, in banking, for example, we see that there is a very low success rate. It usually depends on the games that the bankings and the participants play on the economic field, and not so much about the capacity of the mediator. So in Spain, we have, of course, some legislation that states that the legal professional has the obligation to inform the clients about mediation, but we see that only with this kind of legislation is not enough. So now we have a draft law that where I did participate in the drawing of this law. The idea behind this to try to have an agreement by any means. I refer to negotiation, mediation, conciliation, and other ADRs. And now the Ministry of Justice wants to try to invest on the development of the services. And yeah, we are copying a little bit the English system about legal costs. We are going to we try in this law to change the traditional rule of costs, introducing the idea of the protection of the justice system and not abusing the justice system. So even if a person wins in the court, sometimes it's not going to win the costs of the trial if she did not or he did not participate in a mediation or try to negotiate with the other party. Пані Марія, пані Гелена, я перепрошую. Таймінг у нас время. Пожалуйста. Пару минут. Okay, perfect. Thank you. So my conclusion is that we are changing the models from the participants on the justice system to make a more equilibrated system. So we need legislation, but money for the accessibility, incentives for the parties to participate. We have to invest on training, publicity, so the citizen knows that has the right to use mediation, that is better in some fields. And we believe absolutely in the economic incentives for lawyers and for parties. So going and trying mediation, trying an agreement has to be more positive and economically for taxes, for expenses, etc., than going to court for all participants. So the training for the mediator, I think is a very other important issue. The CPEG did said in June last year that is very important to increase the recourse to alternative dispute resolution due to the pandemic, and to improve dialogue between the participants in the justice system. So that's my conclusions, that the training, the publicity, the public policy based on incentives, of course on obligations, but to take into account, I recommend to take into account incentives for the professionals, economic incentives to participate in mediation. Thank you very much. Дякую дуже, пані Гелено, за ваш чудовий виступ. І я передаю слово наступному докладачу. Марія Дель Мар Гер'юсіла Сієра, експерт Ради Європи, медіатор, адвокат, міжнародний консультант, спеціалізується на кримінально-процесуальному праві і медіаціях в кримінальних та цивільних справах, і спеціалізується також щодо експертизи судово-правової системи ЄС. Міжнародний консультант, аналітик і дослідник в області політики та реформ в сфері правосуддя та законодавства.
захисник жертв гендерного насильства та дискримінації, захисник прав неповнолітніх, жертв та правопорушників. Я прошу і передаю слово. З задоволенням. Hello, can you hear me? Yes. Так. Thank you very much for your invitation to participate in this interesting international forum on mediation. And it's a pleasure for me to be able to collaborate with you today. The topic that I'm going to briefly develop is interaction between mediation and free legal aid services in the member states of the Council of Europe. And I'm going to share my screen, my PowerPoint. It's okay, have you seen the PowerPoint? Okay, okay. And go on. The working group on mediation of the Council of Europe made a guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning family mediation and mediation in civil matters, recommendation number 98, and another guidelines on recommendation concerning mediation in penal matters, recommendation 99. This working group was able to verify that there are considerable differences between the member states in the way that they have developed civil mediation and family mediation in their respective laws. Among the main obstacles were the high cost of mediations for the parties and financial imbalances. In this document, drawn up in 2017, it was highlighted that the cost of mediation for users must be reasonable and proportional to the issue in question. A state must guarantee some direct financial support to mediation services for mediation to be accessible to the general public. It is unacceptable that some categories of people are excluded from a service as mediation for financial reasons. In my opinion, this will go against the principle of equality before the law and the principle of free access to justice. Therefore, the Council of Europe encouraged member states to make available to people with limited financial resources free legal assistance in mediation in the same way that there is free legal assistance in litigation or legal processes. In this sense, the European Handbook for Mediation Lawmaking, drafted by the European Commission for the Efficiency of Justice of the Council of Europe in June 2019, point out among the monetary incentive to promote mediation, provide free mediation for those who objectively cannot afford it or significantly reduce the cost through legal assistance or another mechanisms. It is about providing free legal assistance by the state, both in judicial and extrajudicial mediation. This document also mentions the possibility of establishing tax exception and bonus for those who request mediation. A good practice to encourage mediation could be reducing or accepting stamp fees or another fees, like in Lithuania, for example, or eliminating all of part of the good fees if before starting the legal process or during the legal process, mediation is used to try to reach an agreement. This reduction will help those with limited financial resources, as well as increase the awareness of mediation and its accessibility to the general public. Another example could be, another good practice could be tax credit that cover a percentage of the fee and cost of the mediation. In this line, there are countries where mediation-related pool is provided free of fees and costs to the parties for a specific number of hours. For example, in Slovenia, the court reimburses a mediator fees fully only in dispute in relation between parents and children and labor dispute in relation with the termination of an employment contract. However, in other types of disputes, there are only reimbursed the first 3 hours. In Lithuania, another example, if a judge acts as a mediator, all mediation can take place free of charge. Otherwise, only the first 4 hours of mediation are reimbursed to the applicant.
Finally, in Norway, married and cohabiting couples who have children under 16 years old and who are going to separate or divorce can have 7 hours of free mediation, being compulsory to attend at least 1 hour of mediation. Despite the recommendation of the Council of Europe and other international directives, there is a large number of countries in the European context that see mediation as a totally voluntary process to which they do not dedicate any strong incentives and with a cost that will be agreed between the mediator and the parties. It's a really disappointing outlook. Most of the member states have not included in their respective national laws on free legal assistance an article referring to family, civil, or criminal mediation. However, there are countries that have made real efforts to modify their national legislation on mediation and include some type of free legal assistance, which can be recommended as good practice for the rest of the member states, and which I will now briefly develop. First group, states that have actually modified their laws on free legal assistance, expressly including mediation services. For instance, Azerbaijan. The law of the Republic of Azerbaijan on mediation establishes that it is mandatory for the parties to attend the initial mediation session before going to the court for economic, family, or labor dispute. The cost of mediation of any party that doesn't have sufficient financial resources will be covered by the state budget. This procedure for the payment of mediation costs will be determined by the relevant executive authority. Another example of this system could be Lithuania. The law on state guaranteed legal aid of the Republic of Lithuania on March 28, 20, provides that the cost of primary legal aid shall cover the costs related to legal information, legal advice, and drafting of the documents to be submitted to the state and municipal institutions, as well as the costs related to advice on the out-of-court settlement of dispute and to action for the amicable settlement of a dispute and drafting of a settlement agreement. The state shall guarantee and cover 100% the cost of this primary legal aid. In the second group, we have a state that have created public mediation services, for instance, Portugal. The mediation law number 29, 2013 of April 29 creates the public mediation system in Article 30, which aims to provide citizens quick forms of alternative dispute resolution through mediation services created and managed by public entities. This public service provides exception and reduction in the fees and costs of the mediation service. Despite the creation of these public services, mediation in Portugal is not fully developed, and the number of cases currently processed in this service is not too high. In addition, there are critical voices that point out that mediation should not be limited to public systems, and the private mediation should also be regulated to be in line with European standards and recommendations. Another example is Norway. The case of Norway is really unique and exceptional, since it has been developed various mediation systems at the same time, both private and public. In the next slide, I'm going to develop the case of Norway a little more. As the author Hannah Nylund explains in her book, The Future of Civil Litigation, chapter The Many Ways of Civil Mediation in Norway, these are the most interesting and important public services on mediation in Norway. First, the National Mediation Service is an agency providing community mediation services. Annually, about 4,300 civil cases are mediated by this public service and the equal amount of criminal cases. The outcome is not legally binding for the parties, but the mediator may choose not to approve the agreement if it's not balanced. This service is paid for by the state. Another example of system in Norway is the conciliation boards. Are quasi-fair instances, but they are not officially courts. According to the Dispute Act, general civil cases
start in the local conciliation boards, with a few important exceptions. For example, all family cases and administrative cases go directly to the district courts, not to the conciliation board. The process is usually quite speedy, and this service is paid for by the state. And finally, the judicial settlement activities. In the section 8.1 of the Dispute Act determines that the court must consider the possibility of a total or partial amicable solution at each stage of the process. The judicial settlement activities may take place during the preliminary period or during all the trial. The judge cannot hold private meetings, propose solutions, give advice or opinions that could undermine the impartiality of the court. However, the judge may try to reach an agreement with the parties, informing them of the possible advantage. If the parties do not reach the agreement, the judge must decide the case. And also these judicial settlement activities are paid for by the state. For some authors, like Hannah Nylund, these judicial settlement activities are not mediation in the strict sense, because it is forbidden for the judge to use mediation techniques, and therefore the ability to generate better resolution or better results for the impartiality of the judge. And briefly, only a little some words about the third group of countries, other countries that have made a different regulation of free legal advice and mediation. For instance, United Kingdom. United Kingdom family mediation is essential in all divorce proceedings. The Section 99 of the Family Law Act provides that the state shall not grant the benefit of free legal assistance in a divorce proceeding if the Legal Assistance Commission considers that it would have been possible to carry out family mediation, and this has not been done. So those who request financial aid or the benefit of free justice on a family matter must go first to mediation. They are required to attend a first briefing with the mediator, and the mediator will decide whether the mediation can take place or not. In this case, the mediation is funded by public funds. Some authors, as Mercedes Sotoboya, believe that this system could violate the principle of voluntariness because it links the non-performance of mediation damage. And finally, the fourth group state that despite good intention, have not really developed a system of free legal assistance for mediation or are pending of development. Unfortunately, this is the largest group. As an example, we highlight the particular case of Spain, which is very similar to many others. In Spain, there is a law, number 5/2012, on mediation in civil and commercial matters, but there is no article in it that refers to free legal assistance on this issue. However, in 2015, there was a modification in law on free legal assistance in Article 6, including in free legal assistance the duty to inform the parties about the possibility of use mediation or another extrajudicial means of conflict resolution. Therefore, in Spain, there is not really free legal assistance for the complete mediation process, because it only covers the duty to inform the parties about the possibility of going to mediation. However, some regions, like Andalusia, have created free public family mediation services. The Andalusian Regional Government, Health and Family Department, has established that in matters of family conflict, mediation will be free for the party that has previously recognized the right to free legal assistance, or they comply with the financial requirements demanded in the law on free legal assistance. And finally, my conclusions. Member states have to make a greater effort to follow the recommendation of Council of Europe and include mediation in free legal assistance, as otherwise it will be discriminatory for people with limited economic resources and will go against the principle of equality before the law and the principle of free access to justice. Unfortunately, not much progress has been made on this issue. Most member states have not regulated this topic.
mediation must be accessible to all people, and for this, the states must guarantee direct financial support for mediation services and include mediation in free legal assistance. Thank you very much. It's finished. Дякуємо, пані Марія. Це був дуже змістовний та ефектний виступ. Дуже дякуємо. Я хочу передати слово Ірині Бондаренко, начальнику управління впровадження альтернативних способів вирішення спорів координаційного центру системи безплатної правової допомоги і медиатору. Зараз я хотела бы сказать пару слов о системе БПД, которая очень активно включилась в работу по продвижению медиации в обществе, по информированию населения, выполняет эту функцию нестандартно. В системе БПД создано управление по альтернативному вырешению конфликтов, споров. И вот Ирина Бондаренко сейчас расскажет нам, какие выклики и проблемы были в работе и с чем они столкнулись. Пожалуйста. Дуже дякую, Ольга. Якщо можна, мені так буде зручніше. Всіх вітаю. Також дійсно для мене велика честь, що я сьогодні можу говорити про безоплатну правову допомогу в Україні у взаємозв'язку з медіацією. Якщо можна також вивести презентацію, але про ризики, проблеми і перспективи так трошечки я торкнуся. Я би, напевно, хотіла розказати, яку роль ми, система правової допомоги, вбачаємо, які перспективи ми вбачаємо у взаємозв'язку з медіацією. І дуже хотілося запитувати у експертів, які тільки що виступали і багато говорили про медіацію в БПД, але, на жаль, часу не вистачає. Тож, якщо ми взагалі говоримо про розвиток доступу до медіації, в розумінні системи безоплатної правової допомоги, як ми собі це уявляємо? Ми уявляємо, що є майбутнє, в якому людина, яка має проблему правового характеру, вона буде розуміти, що є інший альтернативний шлях, і в майбутньому картина, яка забезпечить цей доступ, це, як ми сьогодні на протязі усього дня говорили, що це обов'язкова спроба до альтернативного вирішення спорів. Так чи інакше, в будь-яких певних спорах, інформаційно-оціночні сесії, які несуть обов'язковий характер. Але це картина майбутнього, і ми розуміємо, що дуже багато спільнотою медіаторською і експертами міжнародними, національними ведеться в цьому напрямку. В той же час поки що цього в процесуальних кодексах немає, в законі про безоплатну правову допомогу також немає такого обов'язку, але ми на цьому шляху. І є час теперішній, так, коли послуга медіації існує, вона існує 25 років, і доступ до цієї медіації, так, може надавати хто? Може надавати в першу чергу медіатор як провайдер цієї послуги. На сьогодні є закон про надання цієї послуги як соціальної послуги медіації посередництва, і ми всі бачимо, аналізуємо і маємо гордість за кожні пілотні проекти, які впроваджуються в Україні різними провайдерами послуг медіації, органами виконавчої влади, у тому числі громадами і судами, про кабінети медіації і так далі. І не можна недооцінювати вклад, який вноситься кожного року, але в той же час ми розуміємо, що є недосконалість в цих процесах надання послуги медіації в цих саме провайдерах. Чому? Тому що, на наш погляд, система правової допомоги, напевно, всі погодяться, що, на жаль, суспільство мало знає про медіатора як професію і про послугу медіації. І тому інформація до людини про медіацію, вона на сьогодні ще не доходить так, як би хотілося нам безпосередньо від медіатора, безпосередньо від соціальної послуги. Так, є закон, але є увага тому, що людина, яка приходить для отримання соціальної послуги посередництва, вона приходить з проблемою соціального характеру, і там вона не може вирішити проблему правового характеру. Ці процеси сьогодні не у взаємозв'язку. Ну і, відповідно, пілотні проекти, які впроваджуються, вони несуть фрагментальний характер, вони дійсно надають користь, але ми всі прагнемо стабільності послуги медіації. І
В цьому контексті, якщо говорити, і дякую за те, що в рамках цього форуму у нас вчора була окрема платформа, окремий простір для того, щоб говорити про БПД і медіацію і БПД. І в цьому контексті система правової допомоги – це, ну, в першу чергу, новий гравець на ринку медіації, якщо можна так сказати. Да? Це нова інституція, яка може зіграти роль, яку саме, наскільки величезну і наскільки впливову на суспільство, державу, на бюджетні кошти державні вона зіграє, буде нам зрозуміло все з часом, але на сьогодні ми констатуємо факт, що система правової допомоги – це територіально поширена інституція, яка молода, але покриває сьогодні цю територію України і покриває ту територію, де взагалі немає медіатора, та взагалі немає медіації. І тому люди, які звертаються до системи правової допомоги, а їх, я буду говорити цифрами, тому що всі ми їх краще сприймаємо, і дійсно вони нам дають впевненості. За роки існування системи правової допомоги 3,5 мільйонів разів звернулися люди до системи правової допомоги. І це, на жаль, величезна кількість людей, але ми бачимо, що вона поки що буде тільки зростати, враховуючи всі аналізи, які зараз проводяться. І опираючись на ці цифри, можемо говорити, що доступ до послуги медіації з допомогою безоплатної правової допомоги може мати вплив на те, що люди дійсно дізнаються про це більше. Якщо можна, наступний слайд. Дякую. І права, просвіта та комунікація. 3,5 мільйони людей звернулися за правовою допомогою. Звісно, що держава не хотіла би мати таку кількість звернень, і це свідчить про низький рівень, про високий рівень правового нігілізму на сьогоднішній день. І в майбутньому припускаю, що ми всі хочемо, щоб цей рівень був низьким, щоб люди знали, яким чином вирішувати правові проблеми, і знали про інші альтернативи. Але це теж поки що наше майбутнє, є сьогодення, є велика кількість людей, які взагалі не знають, яким чином їм вирішувати проблеми. Вони ще не знають навіть про безоплатну правову допомогу. І в цьому контексті, виконуючи функції Міністерства юстиції, покладені на систему, це одна з основних функцій, окрім правової допомоги первинної, вторинної, це правове просвітництво, правова освіта та комунікація. Знову ж таки, я звернуся до цифр. За тільки 2020 рік 128 тисяч правопросвітницьких заходів для 2 мільйонів людей провела система правової допомоги. Звісно, що завдяки тому, що ми маємо 530, якщо не помиляюся, точок доступу в громадах і центрів. На що це може впливати? Ми можемо з вами говорити, що провайдери, про які ми говорили на попередньому слайді, медіатори і соціальна послуга, і інші гравці на ринку, які впроваджують медіацію, теж все роблять сьогодні для того, щоб право просвіщати про медіацію, для того, щоб більше люди знали. Але нам і цього недостатньо. В системі правової допомоги є можливості, які створені на протязі декількох років. Ми проводимо постійне підвищення правової спроможності громад, проводимо правопросвітницькі заходи різних тематик, і медіація, як нова для нас абсолютно тема, вона може сьогодні увійти масштабно в тематику наших правопросвітницьких заходів і, відповідно, покрити максимальну кількість людей. Про те, яким чином покрити, яка якість цього інформування, це відповідно наступний крок наш, над яким дійсно треба працювати. Ми проводимо роботу взаємодії з ЗМІ, соціальною рекламою, друкована продукція, яка з допомогою цих інструментів, вона може, інформація про медіацію може дійти до людини. Якщо можна, наступний слайд. Так, і останнім часом, останні 2 роки впровадження пілотного в системі правової допомоги, спілкуючись кожного дня з медіатором, з провайдером послуги, з організаціями, які підтримують розвиток професії, ми говоримо про те, що є агенти цієї послуги, є провайдери, так? Але для того, щоб ця послуга будь-яка була максимально затребувана, або мають бути
велика кількість провайдерів якісних, які покриють відповідний запит, або в них має бути відповідно арсенал, армія агентів, які зможуть цю інформацію доносити до людини. І відповідно, навіть на сайтах провайдерів я дуже багато з медіації, дуже багато дивилася і читала про те, що дуже важливо доносити про опис про медіацію, пропонувати її кваліфіковано. І в цьому контексті система правової допомоги може назвати себе як агентом, так і, можливо, майбутнім провайдером. Але у нас є, знову ж таки, майбутнє і є теперішній час. На сьогодні ми можемо бути провайдером, який спроможний кваліфіковано надавати опис цієї послуги, розповідати про неї якісно і, відповідно, пропонувати. Пропонувати так, щоб для цього був результат, і ми могли звернутися до успішних кейсів, до впливових інструментів, які далі будуть в державі враховуватися для прийняття уніфікованих процедур або нормативних актів. Звичайно, що таймінг, так, добре. Звичайно, що для того, щоб агенти працювали на медіацію якісно, для цього важливо, попередні експерти говорили, навчання, так? І як можна більше, якщо система правової допомоги або інші надавачі безоплатної правової допомоги, які в законі про правову допомогу зазначені, це не тільки ППД, це і інші органи виконавчої влади, місцеве самоврядування будуть про це знати, ми зможемо забезпечити якісний доступ до цієї послуги, зворотній зв'язок з громадянами, і ми зможемо, напевно, ми так мріємо, тому що стратегічні плани – це завжди мрії, наблизити послугу медіації до людини і стати людиноцентричними, поширити інформацію про медіацію. Тож, якщо ми будемо спільно працювати, що і робимо останні 2 роки над розвитком агентів, таких як ВПД, як молодих інституцій в державі, ми зможемо підвищити спроможність нашу внутрішню фахівців, які в майбутньому сформують кадровий потенціал для розбудови послуги медіації, для розбудови професії медіатора. Якщо можна, мені буквально ще хвилинку, я завершу все ж таки, так? У мене є ще один слайд. Дякую. І на вчорашній зустрічі, і знову ж таки кожного дня в системі ми ще не маємо сталих процесів забезпечення доступу до медіації, але в той же час ми постійно говоримо, збираємося і говоримо про зрозумілі і прозорі принципи співпраці з системою і правової допомоги для того, щоб далі ми їх могли закріпити. Про що ми говоримо? Нам найближчим часом дуже важливо ці пілотні проекти, які сьогодні є, ці пропонування, успішні кейси, якими ми можемо пишатися, перевернути в сталі процеси, в той процес, коли медіатор буде задоволений максимально від співпраці з системою правової допомоги в контексті оплати послуг. І знову ж таки, це наше майбутнє, але сьогодні ми можемо самостійно, спільно побудувати ці процеси, так, і зробити певні кроки. Звичайно, що на цьому слайді вони не зазначені всі, і їх дуже багато, але навіть вчора ми говорили з медіаторською спільнотою, збиралися, що важливо зробити хоча б перші кроки, пов'язані з зрозумілим закликом системи правової допомоги до співпраці, і що зараз теж відбувається і на форумі, і має відбуватися, напевно, в кожній громаді, але цей запит має бути зрозумілий і має бути вимірений запит на саму послугу медіації серед клієнтів. А це досить складно, враховуючи те, що люди звернулися, як ви бачили, це 3,5 мільйони людей. І рахувати сьогодні кількість на запиту на послугу не є репрезентативним, оскільки пропонування медіації відбувається поодиноко на сьогодні. Тобто воно відбувається тільки там, де працівник знає все про медіацію, може довести людину до неї. І, відповідно, важливо, щоб і медіатори, і система правової допомоги більше знали про один одного, щоб будувати наші домовленості, істотні умови співпраці. В наших планах спільних є процес уніфікації процедур надання допомоги в доступі до медіації. В цьому пункті дуже багато питань, пов'язаних із супровідом процесу з точки зору
оформлення домовленості сторін з правової точки зору, і передачі цього кейсу, і кваліфікації, і досвіду медіатора, який готовий війти в систему у співпраці з БПД. Це формування відповідних механізмів передачі кейсу до медіатора. Теж це кроки, які є сьогодні короткосрочними і середньостроковими кроками, і ми можемо їх впроваджувати на ті майбутні, які показані були на попередніх слайдах. І, відповідно, вони визначені не так стратегічно, але, знову ж таки, якщо ми не почнемо формувати їх, не почнемо уніфіковувати процеси спільно з БПД, формувати реєстр медіаторів, наприклад, як було запропоновано спільнотою медіаторів останнім часом, що це теж важливо, і зробити такий заклик, щоб зрозуміти, а скільки медіаторів є в системі в Україні для того, щоб працювати, і надати також, подивитися на цю послугу через систему БПД, звичайно, в системі медіації онлайн. Чому я звертаю на це увагу? Тому що ми стикнулися останні 2 роки, і це не проблеми пов'язані з пандемією, це в першу чергу проблеми пов'язані з відсутністю в маленьких громадах взагалі медіатора, а саме ця послуга надасть нам можливість побудувати якісну і доступну послугу медіації в БПД. Дуже дякую за увагу, вибачте. Дякую, пані Ірина, це було дуже цікаво. І я передаю слово Наталії Ковалко, адвокат, медіатор, доктор юридичних наук, доцент кафедри фінансового права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торгівельно-економічного університету, сертифікований бізнес-медіатор, яка розповість нам сравнительний аналіз діяльності адвоката і медіатора, саме животрепещущие проблеми. Пожалуйста. Доброго вечора всім. Я прошу в презентацію вмкнути. Дякую. Пані та панове, шановні колеги, шановні учасники форуму, дякую за можливість тут виступити, особливо в панелі, у назву якої дуже вірю через призму того, що я з 2003 року є адвокатом, а з 2017 медіатором. Отже, я вірю дійсно, що адвокати повинні і мають бути стейкхолдерами процесу розвитку медіації в Україні. Це мій виступ останній, з одного, мається на увазі сьогодні. З одного боку це виклик, а з другого боку це, знаєте, the bottom of the top, тому що мене не будуть підганяти, але я буду намагатися вкластися в таймінг, тому що розумію, що всі стомлені. Отже, хотіла би сказати, і буду говорити про медіацію та адвокатську діяльність, як вже сказали, які ключові точки дотику. Отже, враховуючи те, що не всі тут є адвокати і не всі, хто нас дивляться, є адвокатами, у нас дуже багато міжнародних гостів, я б хотіла розпочати з того, що ж таке медіація за законодавством України. Отже, законодавство говорить про те, що мається на увазі адвокат, вибачте, я вже про медіацію, адвокатська діяльність – це незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги саме клієнту. Адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилам адвокатської етики та договорам про надання правової допомоги, звичайно, які необхідні для його виконання. Професійним обов'язком адвоката, окрім іншого, є дотримання, звичайно, присяги адвоката та правил адвокатської етики. І одним із ключових і, звичайно, основних принципів діяльності адвоката є неприпустимість конфлікту інтересів. Отже, за загальним правилом, як зазначено в законодавстві України, адвокат не може представляти та захищати одночасно 2 або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечними. Однак, в правилах адвокатської етики зазначені і є умови, за які все ж таки адвокат може бути посередником. Коли це може бути? Коли між інтересами клієнтів немає конфлікту, або за наявності, звичайно, письмової згоди 2 або всіх клієнтів, інтерес яких представляє адвокат, або інтерес яких є, звичайно, суперечливим. Це коли адвокат пояснить кожному з клієнтів сутність відносин посередництва і, звичайно, отримує згоду кожного з клієнтів на одночасне їх представництво. І третє, що на мене дуже важливо, адвокат має достатні підстави вважати, що саме він може зберегти об'єктивність,
при одночасному представництві інтересів клієнтів і щодо кожного з них виконати свої професійні обов'язки. Тобто адвокат здатен бути тут посередником. Отже, законодавство України не забороняє використовувати інструменти медіації в діяльності адвокатів. Проте зазначено, що це не передбачає виконання адвокатом функцій медіатора. Тобто це різні зовсім функції. Тому, якщо ми подивимося на адвокатську діяльність і медіаційну діяльність, то, звичайно, це різні види діяльності, тому що за загальним правилом адвокатська діяльність спрямована на змагання доведеності власної правоти, звичайно. З іншого боку, що робить медіатор? Він рівною мірою діє в інтересах обох сторін з дотриманням принципів, звичайно, нейтральності і неупередженості. Адвокат зобов'язаний в своїй професійній діяльності виходити, звичайно, з переваги клієнтів, в той час як медіатор, і медіація – це співпраця, це об'єднання зусиль сторін задля вирішення загальної якоїсь проблеми. І адвокат має право надавати, звичайно, вказівки, рекомендації щодо варіантів вирішення спору, а також оцінювати правове становище клієнта, в той час, якщо ми подивимося на діяльність медіатора, то медіатор має право надавати сторонам медіації консультації. Загальним правилом це виключно щодо порядку проведення медіації і фіксування результатів. Отже, з цього, що я сказала, виходить, що дійсно дуже багато адвокатів на сьогодні по світу використовують медіаційні техніки в своїй діяльності. Але якщо подивитися на ситуацію загалом в нашій країні, про що вже говорили наші перші паналісти, виходить так, що не всі адвокати не в повної мірі хочуть і мають і бажають бути посередниками, а також бажають і хочуть зміритися, десь я скажу так, і залучати медіаторів до якихось ситуацій, які дійсно можна вирішити. Звичайно, що не всі спори є медіабельними. І це мене натовкнуло на те, щоб подумати про те, що заважає. Тобто, що заважає адвокатам і адвокатурі в повної міри дійсно прийняти медіацію як те, що вже є, вже працює, як сказали. Хтось каже 30 років незалежності, хтось говорить 20, але це багато. На мене це такі штуки, які є переконаннями. Тобто те, що дійсно в класичному розумінні адвокат думає і як він діє в своїй діяльності. Ви можете погодитись, не погодитись, але я так думаю. Ну це потрібно захищатись, нападати. Чому так? За загальним правилом, як в нас в суспільстві асоціюється з чим суд? З каральним органом, правда? Адвокатура захищає. Тут клієнт, якщо він відчуває небезпеку, що в нього включається? Це історично-рептильний мозок, який його призводить до того, що він починає що робити? Нападати, так? Не сам, або через призму свого посередника, для того, щоб вижити, для того, щоб йти далі, для того, щоб зробити якісь превентивні міри, щоб не було якогось покарання. Це призводить, як на мене, до другого такого переконання, твердження, судження, які є в діяльності адвокатів, це потрібна перемога, так? Я думаю, що більшість адвокатів, вони бажають перемоги. Хтось, скажімо, просто не може жити без перемоги, хтось бажає, тому що вважає, що не перемога, поразка – це особиста поразка, але ж може бути різні обставини, може бути різні ситуації, може бути різна обстановка. І більше скажу, що бувають ситуації, коли десь це дійсна поразка, але якщо подивитись по-іншому, можна зробити так, що це буде перемога для обох сторін. Мій клієнт правий, опонент мого клієнта не правий. Як на мене, таке переконання зазвичай виходить з того, що ми адвокати, а я тут ніяким чином, повірте, не демонізую адвокатуру, оскільки є сама адвокатом, все ж таки виходимо, коли беремо клієнта і не даємо йому правову допомогу, ми виходимо з того, що клієнт є жертвою, так, його образили, інша сторона, вона зразу асоціюється як хто? Ворог, аб'юзер, так? Тоді що зробити потрібно? Нападати або захищатися, так? Але теж з цим можна працювати, з цим переконанням для того, щоб якось вийти з цих, ну, знаєте, штор, для того, щоб розширити наше бачення і для того, щоб бути ефективним, в тому числі для себе, і для клієнта в першу чергу. І нам потрібно, ми повинні. Що робить адвокат в своїй професійній діяльності? Зазвичай він виходить і керується нормами закону. Однак, враховуючи наше законодавство, враховуючи взагалі кількість техніко-юридичних помилок, які є, ми ж з вами розуміємо, що в законодавстві не може бути відповіді на всі питання. Як зробити? Тоді що робити в такому випадку? Як на мене, дуже релевантним прикладом є визначення поняття справедливості.
Хтось з вас колись думав для себе, що таке справедливість? Наприклад, я більше, дуже велику кількість часу думала, що справедливість – це покарання. Хтось образив, я справедливо роблю те ж саме. Тобто, щоб був такий справедливий фідбек, якщо хтось зробив щось не так. Але якщо подумати і розширити ці кордони поняття справедливості, якщо подивитись на з точки зору не тільки права, а з точки зору філософії, психології, соціології, то можна вивести таке поняття і таке бачення справедливості, таку дефініцію, що справедливість – це неупереджене врегулювання спірних питань і об'єктивне визначення відповідальності кожного з метою виправити все, що можна виправити, і зробити все можливе, щоб прийти до якомога кращих наслідків для всіх. Отже, як на мене, відповідальність кожного, коли ми щось робимо на своїй професійній діяльності і своїми порадами, своєю допомогою комусь допомагаємо, ми повинні розуміти, що відповідальність – це не значить покарання. Тобто змінити цю парадигму. Хочеться, щоб адвокати трошки по-іншому подивилися на те, що вони можуть зробити дійсно для того, щоб користь була від своєї діяльності для клієнта, скажімо, максимально ефективна. Переконання, вони зазвичай, вони що? Вони ж не існують самі по собі, так? Тобто не можна, по суті, якщо навіть щось нас не задовольняє, внести зміни, стійкі зміни в поведінку, тобто сьогодні щось зрозуміти, вийти з форуму, зробити одну дію, а потім зрозуміло, що буде. Все одно нічого не відбудеться, тому що без відповідної навички, навіть маючи інструменти і інформацію, яку ми всі медіатори намагаємося дати адвокатам, я вже тут, знаєте, з двох точок зору, виробити якусь стійку поведінку. Звичайно, ні, потрібно щось робити. Що робити можна з переконаннями для того, щоб бути максимально ефективним для клієнта? Зазвичай існує загальні два способи. Це розширити це переконання, тобто подивитися, і перетворити. Тобто перетворити те, що ти робиш, во що віриш, в щось інше. Критерії формування нових переконань, які може бути для того, щоб змінити і свої, скажімо, професійні звички, і знов-таки максимально бути ефективним для клієнтів. Це 3. Функціональність, тобто ми щось робимо для того, щоб був результат. Тобто кожен раз, коли ми щось робимо, йдемо до суду, в чогось переконуємо клієнта, ми повинні собі поставити питання, для чого я це роблю, задля досягнення якого результату. Гнучкість, світ дуже гнучкий, так, все змінюється, кожен день щось змінюється, особливо в нашій країні постійно щось змінюється, потрібно бути до цього готовим. І життєдіяльність, тобто життєздатність. Переконання, воно є життєздатне, коли воно дійсно відповідає меті і цілі, задля якої ми його використовуємо. Тобто не просто йду перемагати, я це роблю для чогось, що є важливим, необхідним для мого клієнта. Отже, модель мислення адвоката, як на мене, для того, щоб дійсно адвокатура була не формальна юридична, а фактично стейкхолдерами розвитку медіації в Україні, така може бути. Тобто замість потрібно захищатися, нападати. Що ми можемо запропонувати? Так? Це обираємо співробітництво, взаємодію. Все ж таки, давайте зробимо так, щоб налагодити комунікацію, співпрацю. Це значить про те, що адвокат з цієї ситуації буде мати дві сторони, які вже йому довіряють. Потрібна перемога, можна перейти до, ми можемо знайти спільне рішення, що задовольнити інтереси кожного. Тому що перемога, наприклад, в суді, ви знаєте, так, адвокати, це не вирішення ситуації питання. Це зазвичай провокація інших історій, так, які можуть вийти з інших боків, або навіть через часи і роки. Мій клієнт правий, опонент мого клієнта не правий, тут немає правих і неправих, тут діють різні позиції. Хочеться, щоб було усвідомлення того, що дуже класно, коли конкурують не люди, а ідеї і інтереси. Тоді можна знайти щось спільне. І нам потрібно, можна прийти до того, що ми можемо зробити разом, щоб ефект від нашої діяльності, співпраці або, можливо, закінчення цієї діяльності був максимально ефективним. Отже, мені дуже подобається, я прирівняла мету діяльності сьогоднішнього адвоката к вислову, який сказав колись ще Сартр, що важливо не те, що зробили з вами, а те, що зробили ви з тим, що зробили з вами.
І тут якраз мова йде про те, що якщо ми всі змінимо цю парадигму мислення і ці переконання, наші установки як адвокатів, трошки по-іншому подивимось на ситуацію і візьмемо частину відповідальності за те, що є на себе, і також покажемо клієнту, як це може робити, то ситуація зміниться. І взагалі мікроклімат зміниться, і макроклімат цієї країни теж від цього зміниться, як на мене. Отже, я вірю, що тренд сучасності на сьогодні і адвокат навіть не майбутнього, а сьогодення – це трансмультдисциплінарність. Вже адвокату недостатньо, щоб задовольняти інтереси клієнта дійсно, щоб бути затребованим на ринку праці, щоб бути дійсно корисним і щоб бути таким, що він впевнений в собі і в майбутньому знати норми права, бути тільки фахівцем права. Я вважаю, що адвокату сьогодення потрібно знати і основи філософії, і основи соціології, обов'язково основи конфліктології. І оцей тренд адвокатус-медіара, покликаний бути посередником, я вважаю, повинен бути тією відправною точкою, яка може змінити адвокатуру і може змінити ставлення адвокатури до медіації. Трошки про себе. В цьому році я придбала дуже незручний і незвичний для мене капелюх. Я придбала великий капелюх жовтого кольору, який не зрозуміло було взагалі, як складати, як транспортувати і взагалі з чим його носити, де можна в ньому вийти, як можна сісти в ньому за стіл, коли ти відпочиваєш. Мене до цього підштовхнули мої рідні і сказали, потрібно брати. Пам'ятаєте, як в фільмі? Я взяла. Скажу вам чесно, не пошкодувала. Ну, по-перше, протягом моїх подорожей, які були влітку, це викликало постійно якісь посмішки, якісь белісіма, скажімо, компліменти. Це дуже було приємно. І к кінцю подорожі моєї в Італії я до цього капелюха ще мала сукню, ще мала взуття і ще мала сумку. Це говорить про те, що іноді те, що нам здається незручним, незвичайним, те, що ми ніколи не робили, воно може дійсно принести користь, розширити наші горизонти і, звичайно, нас трансформувати і допомогти нам себе відчути іншим. Отже, життя безперервне завдяки здатності пристосовувати своє функціонування до змін, це звичайно. І вже потрібно на сьогодні ці зміни робити. Тому що дійсно, якщо подивитися загалом, про що говорили наші перші панелісти, адвокат, медіатор, суспільство, немає профільного закону, і ми його всі чекаємо. Чекаємо для того, щоб визначити певні дефініції, для того, щоб дійсно в певних сферах, де потрібно, залучитися, скажімо, юридичними нормами. Однак, чи потрібен нам закон на сьогодні, щоб вже сьогодні чути себе та іншого, поважати себе та іншого і брати відповідальність за те, що ми робимо, на себе. Ну, якщо не зараз, то коли ми це зробимо? Вже 2021 рік закінчиться, так? І якщо не зробимо ми з вами, як учасники активні цього форуму, то хто? Дякую. Дуже дякую, пани Наталья, за такое вдохновенное выступление. Спасибо вам большое. Это был творческий подход, и действительно медиация – это про личную ответственность. Это всегда про ту ответственность, которую люди, и мы с вами, как медиаторы, и все мы готовы брать на себя и реализовывать в этом обществе для общего оздоровления климата в нашей жизни. Спасибо всем большое. Я передаю слово Луизе Романадзе для продолжения. Щиро дякую всім учасникам цієї сесії, і ми хочемо вам так само подякувати. Я ще хочу сказати, що всі учасники, які брали сьогодні участь, наші спікери, які брали участь в заході онлайн, так само отримують такі самі подяки. Ми вам їх надішлемо в електронному вигляді. Щиро дуже вам дякую. І зараз хочу передати слово пану Стену Ньорлу. Дякую, Louise.
I would also start out maybe in the end with Professor Kowalka. She said we have to adapt to the situation. This is where we started today, all of us. So thank you, all of you, for adapting to the situation this morning. Of course, first and foremost to the teams. I think we have to thank them from the Council of Europe, from Private Justice, who helped us adapt to the situation. All of you for your patience. Then, of course, we also have to thank our moderators who brought us through the day. Irina, Luisa, Svetlana, you are there, good. Olga, and of course Irakli, who also gave us the opportunity to start in the right way with the program by filling out the first hour while we were offline. I think it's important to remember this is the 6th forum. It's the first I participate in, but it might turn out to be an important one. I think we heard from today from all branches of the judicial system. We heard from the judiciary, we heard from the legislature, and we heard from government, and there was basically no disagreement about the wins of mediation, whether it was wins first and foremost for the citizens and for the people involved in the conflict of getting the resolution in the best possible way, without it's not an either or, but a both and, without of course losing the opportunity for litigation and free and fair trial in court. We also heard a very important extra win in that neither the governor, none of the branches of the judicial system was against the mediation. So that's very good. We then need to get the Institute of Mediation enshrined in law in Ukraine in order for some of the other things to happen, some of them that we just heard about. But luckily at your 6th forum, you now have a law who's gone through passed the first reading in the Verkhovna Rada, and hopefully Andriy will bring it through in the end, so that next time that we meet, there will actually be a law, and it will be a further discussion on the implementation and the possibilities that give. We also, of course, had deep dives into business mediation, and of course lastly here, that was where I started, into the practical implications and how it should be, mediation should be integrated into the judicial system. In that sense, I think we came all the way around, just as, which is also important, and as I also represent the Council of Europe, and to a certain extent some time is counted like INSHI in this country, you know, all the other international organizations. It was good to hear for once that I think we all agreed on the basis. There was no disagreement on that, both internationally and nationally. So basically it is just to get on with the work and continue the good work that you have done. So with these words, I will not keep anyone any longer, but just say thank you so much to all of you, including those of you out there that I cannot see now. I can tell you that you unfortunately missed the opportunity to be here in Odessa with us, because what happened inside the room sort of continued outside the room. So we are looking forward to seeing you, perhaps at a next stage, physically here with us. And last but not least, remember that all of you got extended an invitation by Maria in the first panel to join the next event already in October on this issue from the Bar Association, Europe Bar Association, continuing the discussion. So you have something to look forward to. Thank you so much, and hope to see you next year. Я щиро дякую, Стене, за таке неймовірне резюмування сьогоднішнього дня, за те, що ви приділили увагу кожному, хто долучився до цього процесу. Однак зі свого боку, від імені Української академії, ми хочемо подякувати ще додатково, і перш за все ми хочемо подякувати Раді Європи. Насправді захід цього року, це дійсно 6-й захід, але цього року він відбувся завдяки об'єднанню зусиль Української академії медіації, Ради Європи, проєкту ЄС Права Justice. Тож ми хочемо вам
подякувати. Щиро вдячні вам за це. Насправді це не лише за організацію цього, за участь в організації, співорганізацію цього форуму. Це взагалі за той внесок, який було внесено Радою Європи у розбудову медіації в Україні. Адже одні з таких перших проєктів були реалізовані саме за підтримки Ради Європи. Дуже вам дякуємо за це. Також хочемо привітати і подякувати нашому іншому співорганізатору, пані Оксану. Я не бачу, є пані Оксана. Ми знаємо, що за нами так само вболіває через інтернету пан Довідас, який є очільником команди проєкту «Є справа Justice». Ми так само вам дякуємо не лише за те, що ви стали співорганізатором цього форуму, але й за той внесок, що ви здійснюєте в розбудову медіації в Україні. Щиро дякую. Дякуємо. Крім того, ви, мабуть, всі бачили, що форум проводився цього року за партнерством вже 2 міністерств, які долучилися. Це Міністерство юстиції України і це Міністерство соціальної політики. Міністерство юстиції ми передамо. А Міністерство соціальної політики, пане Олександре, будь ласка, вчора в нас відбувся в межах форуму дуже потужний захід. Це була онлайн-подія, медіація як соціальна послуга, нові правила гри. І ми щиро вдячні, що ви підтримали форум, що ви поділилися тим, як зараз буде надаватися ця послуга, які ці нові правила гри. І ми, як медіатори, готові з вами співпрацювати в цьому напрямку також. Дякую. Крім того, в нас є ще партнери, які так само нам допомагали, долучилися до того, щоб форум відбувся. І я хочу подякувати системі безоплатної правової допомоги. Пане Олександр, будь ласка, окрім того, що ви дійсно докладаєте багато зусиль в розбудову, взагалі, зараз інтеграцію, медіацію в систему безоплатної правової допомоги, ви ще і повністю надали в наших онлайн-заходах всю технічну підтримку, всі посилання, Zoom, все це було повністю супроводжено з боку системи. І всі записи, все, що стосується цих онлайн-заходів, дякуємо вам дуже за те, що ви нас підтримали. В нас ще є наш просто постійний партнер, який підтримує всі наші безглузді ініціативи. Пане Олеже, будь ласка, це юридична компанія «Горецький та партнери». Вони нічого не запитують, вони просто готові завжди долучитися до того, щоб наші ідеї були реалізовані. І я хочу подякувати окремо. Тут зараз в нас є представники Львівського центру медіації, які вчора допомагали нам, тобто нібито ви в Одесі, нібито ви на морі, но тим не менше ви вчора перебували в цьому залі, допомагали команді Української академії медіації, Ради Європи, проєкту «Є справа Justice», провайдерам, всім нам щось розкладати, щось готувати, тестувати. Дуже вам дякуємо. Пані Тетяно, низький вам уклін і взагалі ваш центр. З вами просувати медіацію, і як медіатора завжди виручить, тому ми завжди поряд, завжди готові на співпрацю, навіть в таких неочікуваних випадках. Дякую дуже. Це центр медіації і діалогу з міста Рівне, яке сьогодні так само приїхала насолодитися форумом і дійсно надала нам цю підтримку. Дякую дуже, Тетяна. Пані Іраклію, дуже вам дякуємо. Я не бачу пані Іраклію, але ми ще йому це передамо. Він вже неодноразово. Я бачу. Дякую, спасибо. Спасибо вам большое. Ми вже навчили вас українській мові, тобто все чудово. Научили вас українському. Далі буде. Мадлоб. А я грузинка, да, я могу легко. Рого, рахар, мадлоб, много чего могу. Но тогда не все поймут. Спасибо вам всем. Вы видите, у нас огромное количество наших партнеров информационных. Сейчас, если я буду всех перечислять, огромное вам спасибо.
Это не конец, хотя форум, конечно же, завершен, это только начало нашего, вернее, это продолжение нашего пути по наполнению сердец медиацией. Спасибо вам большое. Извините, еще не все. Огромное спасибо нашим переводчикам. Я знаю, Наталья и Симона. Это очень важно. Они тоже были сегодня участниками вот этого такого нашего небольшого коллапса в начале. Спасибо вам большое. Всем присутствующим, всем спикерам спасибо. И до встречи в следующем году. Нам точно будет о чем говорить. Я хотела бы выразить огромную благодарность Луизе Романадзе, президенту Украинской академии медиации, за этот замечательный форум, за медиацию в сердце и за любовь ко всем нам. Recording stopped.